Yeah, hello everyone, and good morning. We are sorry we are starting a bit late. Many of the people whom we were expecting to be part of this event delayed at the Indigenous Pavilion. They are on their way coming. We hope that we'll be here in the next couple of minutes. Some of the speakers were actually denied visas, so they couldn't come. But I'm happy that you are here, and I think that because in the interest of time, we should start, and then they will join us as we progress. So the idea here is that indigenous peoples and local communities, as we all know, manage all these forests, and they have been doing a great job for centuries, ensuring that these environments remain intact. But we now realize that with climate change, and of course a lot of laws and policies that change their lifestyles, they are under a lot of pressure. And they have a pressure to meet their livelihoods, they have pressures from climate shocks, they have tremendous pressures. But at the same time, we see that their lands and territories are targeted for these environmental, these projects like carbon markets, etc., are all focusing and targeting indigenous people's territories. So the idea of carbon markets, especially, has really picked up from the previous COPs, and in this COP, jurisdictional carbon and of course voluntary carbon markets are a deep issue, and both present opportunities and challenges for indigenous communities. So in the context of this discussion, we thought that it would be good to put a panel together to come and share some of these experiences. Some will share the good experiences they have had with carbon markets so far. Others may share bad experiences they have. But we wanted this to be a learning and a sharing event where we could share ideas from the different perspectives and different experiences that we have in our territories. And we have a set of panelists, and I hope that they will be on their way coming. We have Hindu, we have Joseph Vitongwa, Basiru, Mohammed and Daine could not be given a visa by the government. So we hope that Basiru and Itongwa and somebody else for USID and CI would be Elijah Torai. We hope that they'll be coming. But as we wait for them to come, I will want to open the floor by giving Hindu Ibrahim Umaru, because she has another event she has to go to. She's very busy. So we're even happy that she has found time to come here. So I want to give the floor to Hindu to share her experiences. She comes here in her capacity as the chairperson of the FSC Indigenous Foundation. She's also the coordinator of AFPAT and a member of also IPAC, besides many other things that she does. Hindu, karibu. Thank you very much, Kaninke, and good morning, everyone. And I can say happy African Day at the Indigenous Peoples Pavilions, because this year we decided to have a thematic day, but we have also under regional days. So then today it is an Indigenous People Day at the COP. It is a Just Transitions Day, and at the same time in our pavilion it is African Day. As Kaninke said, I have many hats, but today I'm speaking as chair of the board of the FSC Indigenous Foundation. I assume that many people know the FSC. This is the organization who is giving the branding, I can say,
to those who are using a sustainable material. So when you buy, everything that you can see is certificated by FSC. So from that one, we say as indigenous peoples, we are the guardian of the 80% of the world's biodiversity. So we should have our own indigenous peoples foundation on the FSC that can help us to sustain all the natural resources and what we are doing. So that was held by having an Indigenous Peoples Advisory Board, call it APAD, and from the advisory board by 100% Indigenous peoples from the different regions that have been represented. So we wanted to have a secretariat. So then the FSC Indigenous Foundation was created to have the secretary, to play the role of the secretariat. So we got some funding from some partners, and especially from USAID, that I would like to thank, by the way, who are supporting us through the APAD. So through those projects, we have 3 regions, Africa, Asia, and Latin America, with several regions, with several projects. Some of them are a fellowship of indigenous women, another are in implementations of the different projects, and then one of them is also on the carbon market. So for us, there is some issue with indigenous peoples, like what is the carbon market first? How it's going to respect the land and right of indigenous peoples? We said, either we like it or not, the governments adopted the carbon market. They are going to do it. So if they are going to do it, we are not going to let them do it without getting the benefit, and we cannot going to let them do it by harming our land and our territories. We have to set up the rules. So FSC Indigenous Foundation is helping the indigenous peoples from the regions to set up those kind of mechanisms to help indigenous peoples to see where there is the discussion about the voluntary carbon market, what will be the integrity there. So the integrity of involvement of gender, integrity of respecting the land, respecting the FPIC of indigenous peoples, getting access to the benefit, etc. So that helped to do some income revenue activities with some women. And some of them, of course, are in Latin America. This project is started, and then we say we need a collaboration with some regional network, and that's where it's come. Like in Africa, it is new, but we have IPAC, who is the Indigenous People, African Indigenous Peoples Coordinating Committee, and we have Repaliac, who is the regional network of indigenous peoples of Central Africa and around the forest. We said those 2 networks might be the best collaborators of the FSC Indigenous Foundations. Then they can have the full and effective consultation with the indigenous peoples because they already set up. So now we are on the process of having the collaborations, having the consultations with the regions, and then the next step will be how we can invest on protections of the forests, of the land, of the territories of the indigenous peoples, to ensure that when the government is discussing around the carbon market, what will be the part of the indigenous peoples under the discussions, and if there is a monitoring, or if there is a project that is going on the ground, how the FSC also can work with the indigenous peoples to create this access and benefit sharing and ensure the safeguard. So briefly, that's what I would like to present to you. And of course, we will be very happy to see other peoples also to engage with the FSC. And to engage also with the Indigenous Peoples Network, because these discussions is important here at the COP while we are discussing about the Article 6 on the carbon market. So we have to ensure that the rights are respected here. It is in the legislations, and when we go to the implementations, then the role of the Indigenous Foundation and also the Indigenous Peoples Organization can be there to support and then to work with the government, telling them to implement the decision of the COP28 on the Article 6. Then I thank you so much. As Kaninke said, I have to go to another panel, but this is the opening remark that I would like to share with you. Thank you.
So before she goes, she's very busy and she knows a lot of things that are happening here. So if any one of you has a question directly to Hindu, maybe this is the time that you can ask her before she leaves, and then we continue with the event. Yes. Let me give you the mic. Can you elaborate a little bit more on what exactly? Sorry. Yes. Thank you. Can you elaborate a little bit more on what is exactly that FSC would be doing in terms of benefit sharing, for example? So, Any other question to Hindu before she leaves? Elijah? No? Any other question for Hindu before she leaves? What does FSC does exactly for benefit sharing? Okay. Yes. Yeah, I'm from Nepal. In Nepal, basically those indigenous people, they are very affected, and in the name of forest and protected land, it is all to the for the interest of carbon market. And how this carbon fund, how this green fund, this carbon market can be benefited to those affected indigenous people, because they have been their ancestral land has been destroyed, their life has been losses. And many people, indigenous people, they are losing their intangible heritage, all these things, and but they are not benefiting from all these funds. Thank you. yeah, so I think the two, I can do it in one. So what we are doing is to ensure that indigenous peoples have the right to get consult. It is a self-determination. The FPIC, free, prior, and informed consent, must be implemented. Because if, for example, a private sector organizations come and have already agreement with the government, they wanted to do the carbon market, so who is going to ensure that indigenous peoples are consulted? So we will help to set up already through the network what is the right mechanism of consultations, of self-determinations, and if there is the activities, so then while they are involved, so then they can get an access and benefit sharing. Yeah? Thank you. I will be back at 12 to have another site event where we will be presenting a result of a research of 7 years on traditional knowledge of indigenous peoples here in this pavilion, in case that you are interested to know about those research. Okay. So let me just say thank you so much, Hindu, from finding time out of your very busy schedule to be here with us and to share some of your comments about carbon. Elijah, maybe you should come to the panel and then I'll invite you. We are waiting for other panelists. The problem is that they got delayed at the pavilion, at the Indigenous pavilion, but they say they are on their way. So, and I was one of the panelists. So before I give Elijah, let me just take this opportunity to share a few thoughts and ideas of what I've seen so far with carbon projects in Africa. We have been moving around Kenya, visiting all the carbon projects that are taking place. And of course, we have also been visiting Tanzania and other countries where carbon projects are taking place. And we have been part of this carbon debate right from when REDD+ was started. But we find that despite a lot of safeguards that have been put in place, and I think safeguards are good, but also safeguards have been one of the key issues why REDD+, for example, delayed. There was a lot of process on how this will work until communities got tired after so much of expectations. But when you look at the safeguards, after they were developed, there are still problems that carbon projects implemented in indigenous people's territories might have more harm than benefits.
And then there is this big debate that carbon is a false solution. We keep hearing that all the time because they say that you want us to come and safeguard our forest, but you don't do anything in your end. So I have been moving around some carbon projects and doing some research and trying to understand how communities are benefiting, to answer some of your questions, and how they are impacted. And from what we've seen, the key issue focuses around land rights. So we haven't actually encountered a carbon project that has taken away land from the people. Maybe what carbon does is to restrict the use of the land. We must also understand that carbon as an idea in itself is not a bad thing. What is bad is the people who use that idea to come and benefit, the people whom we call the carbon cowboys. Carbon cowboys come in many forms. They can be individuals, they can be organizations, and in the case of Africa, sadly where we come from, they also can be governments. Right now, our governments are realizing that there will be a lot of money that will be channeled into carbon projects, and some are taking quick actions to move people out of forest so that they can sell carbon credits. And most of the time what they do is they do that in very opaque ways that nobody even knows what is happening. So for example, we have this blue carbon initiative by the government of UAE that I think we as Africans, we must send a strong message to the UAE government to be more open and transparent on what is happening with the blue carbon initiative, because we hear that they are taking a lot of land in Liberia, Ghana, Tanzania, Kenya, and different places so that they can start developing carbon to sell. And that has been actually now being seen as a process to take over land. The other issue that we have seen that is being discussed a lot around carbon projects is the issue of free, prior, and informed consent, and how communities are consulted. So in most cases, for example, when you look at the Northern Kenya carbon project, you will see that Survival International has written this report which has been titled as Blue Carbon. And they say one of the issues that they point out in that report is that there was no consultation and participation of indigenous people. But we need to have a deeper discussion that how do we ensure that there is actually full and effective participation of every member of the community so that all of them can feel that they have been part of the debate. That is a big issue that we are still discussing. The other issue that we see coming a lot is the issue of leakages. They say that, oh, you're claiming a lot of carbon credits, but when you go to the ground, there is no active conservation. The forest is being destroyed. For soil carbon projects, they say there's no active soil and rangeland management going on. So what do we do with the issues of leakage and non-permanence? So the issues that we have also had. And then we have also had issues around benefit sharing. So, and this is where it gets tricky. When you look at some of the projects, there are several actors involved in a specific carbon project. First of all, the communities that own the land. Of course, there is that organization that comes to tell them, let's do a carbon project. It might be an NGO, it might be a business entity. But then there is no discussion on whose carbon will this be, who has the rights to this carbon. Is it the community or is it the entity that is developing the carbon? And then there is also the entity that will sell the carbon, that will come moving around in the markets to try and get buyers, Facebook, Netflix, Boeing, to come and buy the carbon. So when the revenue is finally divided among these actors, and the governments also want a share, when the revenue is divided, then we see that communities end up getting a very, very small portion of what the whole pie would be. So in Northern Kenya, for example, they say
Initially, they used to say 30% goes to the community. So that means 10% goes to the government, 30 goes to the developer, 30 goes to the marketer. And that is seen as a situation that brings injustice to the community because of the long-term nature of these projects versus the little benefits that the communities get. So how do we ensure that the communities get more benefit, and how do we ensure that the communities are actually have the capacity to develop and market the carbon projects themselves? So that is a big issue because we don't have that capacity on the ground. Like when you indigenous activists, I think the most that are very much aware of carbon projects are the ones who come to the UNFCCC processes. But when you tell them to go to the ground and develop a carbon project, do they have that capacity to start it off until you put it to the market? So there's a very, very huge capacity gap. The other issue that we have realized is the monitoring, reporting, and verification, MRV systems. And of course, we see companies like Vera are being used. So when you look at Vera, they are supposed to verify projects all over the world. But when you look at some of these standards and the number of personnel they have, very few, all based in Western capitals. And I was told by a certain company that when you want to bring them to the ground to do some work, they have to fly business class. So it gets very expensive. But then it's because there is no capacity on the ground to do monitoring, reporting, and verification of these carbon projects. Completely, there is no capacity. Not a single indigenous person can say we can monitor, we can do MRV of carbon properly. So how do we build these capacities around MRV, indigenous people? And I want to urge the young generation to start investing your brains in that area, because that is a new career that will develop in the coming months and years. MRV for carbon for indigenous people. And then again, we are talking about integrity of carbon. And when you talk about carbon integrity, it means that there is permanence, leakage, additionality has been addressed. All these things have been addressed. So we have two organizations that are actually now at the forefront of ensuring integrity of carbon. We have the Integrity Council of the Voluntary Carbon Market that is trying to ensure integrity on the supply side, making sure that the carbon that comes to the market has that kind of integrity that is required. Issues of additionality have been discussed, issues of leakages, permanence, benefit sharing. All these issues have been full accountability. So all these issues in the supply side should be discussed. And then they work very, very closely with the Voluntary Carbon Markets Initiative, VCMI, that ensures integrity on the supply, on the demand side, making sure that the people who come to buy this carbon on the ground also come with a lot of integrity. So the two organizations are working on the supply and the demand side of the carbon to ensure that there is a degree of integrity. Okay, I'm sorry, I like talking too much. So the last thing I'll say is that in the last COP, the African Carbon Markets Initiative was also announced. And when this African Carbon Initiative was announced, they had a big goal of mobilizing, I think, 300 billion euros annually for the carbon market in Africa. But the African Carbon Market Initiative, I ended up being the only civil society member participating in that process. But then now, after the Nairobi Climate Summit, it's being killed. It's being killed by governments who don't want to look at these issues of safeguards and integrity. They just want to start putting carbon straight to the ground. And that is why when you look at what is happening in Africa right now, African governments are not looking to the West for carbon buyers, but they are looking to the Arab world, who human rights is not quite a key issue for them. Saudi Arabia, UAE, and increasingly China in terms of carbon. So as activists from Africa, what do we do
to ensure that when these actors who don't have that very deep interest in human rights, when they come to the ground, what we do. So let me stop there. In case of further questions, I'll be able to I'll be happy to respond. But I want to give the floor to Elijah Taurai to maybe briefly give us his experiences of carbon. Elijah is from Kenya actually and also works with Conservation International. Karibu sana Elijah. Thank you very much, Kanyinge. Good morning, colleagues and friends. After Kanyinge has talked for all that long, you wonder how many more of your points you still have left. But I just want to particularly acknowledge that we are in a COP that has quite an appetite for discussions around Article 6, around carbon markets, and also around issues to do with the role of indigenous people. And we are making progress through the different negotiations and discussions that are happening. But Kanyinge, you mentioned a very interesting aspect, which is whether all the different opinions that people have about carbon markets, carbon credits, carbon markets, carbon projects are valid. And I would want to say that carbon markets and carbon finance is a very valid option in terms of enabling indigenous people be able to realize conservation targets. The problem, as you've said, is that the players that are then implementing those carbon projects or realizing those carbon credit market ventures then are the ones that are breaking the chain all through. And this happens in different ways. It starts with us as indigenous people, because it's best to always look at yourself first. It starts with us not having the knowledge on how these carbon projects happen. And even in the cases where there is the opportunity to get the knowledge, we choose to bring in, just sort of stand off and look at it in terms of there has to be an independent entity that is called the carbon projects. I'll give several examples. One is that in most cases, as you've explained, there is always the markets, which we like to look at it as being external. There is the space, our lands, our territories, our waters where carbon project is happening. And then we do have this external entity that is coming in to do the conservation, to do the carbon project, and hence becomes a third party that is selling the carbon credits in our land. This is a story that is always being told every day. But what we are seeing as a shift, and this is one of my points towards how can we make sure that indigenous people benefits from these carbon projects, what we are seeing is that we are now pushing towards having indigenous people organizations, entities, communities become the carbon credit entity. So when we talk about Vera and you have to register a carbon project with Vera, we then force that it is the indigenous communities, the organizations that register these carbon credits with Vera. That way, when there comes benefit sharing and there are those payments from the buyers, let's look at it figuratively as if they are out there, they actually then pay to these indigenous people organizations. The second thing is that then we also need to appreciate that Vera is a tool, Vera is a mechanism, Vera is a standard, and there are several other standards, but Vera has pretty much the biggest share of the carbon markets, but you'll also find Planet Vivo, you'll find Gold Standard, you'll find CCB, you'll find so many other standards out there. And if you go to Latin America, you find regionally specific standards. One of the other missing elements is for us as indigenous people, as this constituency, to understand how these standards actually operate. For example, when a project is registered within Vera, they do open a 90-day window for us to be able to comment, for anybody to be able to comment on a carbon project. Is it registered in your land? Do you know who this person is? Is it, are the suggested carbon rights actually valid when they say it is owned by the community or it is owned by this person? In most cases, if you read the reports from Vera, nobody actually uses their space. Nobody goes in to give comments. Nobody goes to question the legitimacy of the entity that is registering carbon. And so you find that somebody, these cowboys, register a project and give it a very interesting name and put it on my territory, but nobody comments from my territory to say that we don't know who this person is or that this is a briefcase person. 90 days lapse, Vera just looks at the inputs they have received. If there is nothing, then they validate and start proceeding with that.
The second thing that is very important is all these standards, when it is time that a project has been audited and an independent auditor comes in to audit the performance of that project, this independent auditor actually does produce this report, and Vera does not take it in. It first puts this verification report out to the public for people to comment. And this is where a number of the projects are now getting this, the hit carbon projects, because people are realizing when a verification report is put out there, you actually get a window for you to go in and say the performance that is claimed by this verifier that it is true, was achieved, that is not actually true. Now is when this year we've actually seen a lot of verification reports becoming the window for people to come in and comment. Until very recently, we never even used to know that these reports are actually made public. Similarly, when a report verifies, for example, Kanyinge's carbon credit and says it has 100,000 credits, Vera does not issue the certificate until 30 days. Now, not 90, but 30 days, or is it 60? 30 days of public consultation for people to comment into it. When that lapses and Kanyinge receives his certification credit, certificate for his credits, he then can go to the market. But then we have been quiet, we have been sitting silently, and only until when he goes to the market to start get paid for this do we then start making the noise. So this becomes our second window for us to be able to intervene. We need to, as indigenous people, as this constituency, actually realize this, borrow the same idea we have used in the climate space. We have networks, we have lobbying groups that are tracking Article 6. These chairs are, people would be hundreds here if it were not for those that are currently following GST, Article 6, loss and damage. We need to do the same with the carbon markets. We need to have knowledge spaces, people that are listening and giving outputs. And I think I saw this in Latin America. They produce a report and say, this month, Vera has listed the following projects that we think touch on indigenous people territories. Then these emails need to go out to all these indigenous networks that we'd have. And we need to then be able to create the appetite for people to comment and to create voices. I go to my third point, which is when creating voices, we need to be able to legitimize our voices at the global space through the open grievance mechanisms with any of the carbon standards, but also within our national context. Take, for example, what you mentioned, which is the Africa carbon markets. It is seeking to develop the Africa carbon credit as a high quality credit and sell it, that it has a lot of value. Just the same way as our sisters and brothers from Amazon have been able to sell the Amazon credit to be of high quality and of high value. But now, governments are realizing that if we follow this direction, we will have a high standard to be able to meet, because they need the levels of transparency, the levels of disclosure that are needed are very high. Yes, they're trying to push it down. I don't think there is an option for them in terms of, and I don't think there is hopes in them in terms of pushing it down. But indigenous people spaces in each of your respective countries have opportunity for you to be able to complain, to be able to talk about, to be able to educate and develop your knowledge on carbon credits. Not always looking at it from a negative light, not always looking at it from a negative space. Working with Conservation International, we have pushed and trying to develop the knowledge of indigenous people on carbon credits. And we encourage people to be able to come together, learn these things. I see a few young people in the spaces. We need to, carbon markets have been around for maybe 10, 15 years, so thereabout. And to date, we still have a very small space of indigenous people that can speak as experts on carbon credits. And you don't need to actually start as an expert. You just need to start as an observer. You just need to start as that person who always tracks, always shares information to your networks. In Cameroon, in Ivory Coast, in Cambodia, in any of these countries. This is a space that we can play in, and you become a channel of knowledge to your people for them to be able to know what is happening. Yesterday, I met a few young indigenous people who are recording their own understanding of what has gone on in COP and sending these videos back home, so people back at home can understand it in their language and know what is going on here. We need to do the same with carbon
markets, and carbon projects. My last point, so that I give it to you. Each and every project goes public in terms of its project documents, in terms of its project structure. And one of the things that is not missing in any designed project, unless it is not then implemented, is grievance mechanisms. By grievance mechanisms, it is not always where to receive problems. It is also disclosure and stakeholder engagement mechanisms. I engaged with a project in Liberia, and I asked them, has any of you actually formally addressed the project proponent and asked for this information? And the answer was no. They're just here, as saying we don't have this information. If I were to sample 5 projects from this audience, it wouldn't be a surprise to realize that none of us has actually addressed these entities to ask for this information. And when they don't give you this information, you can actually then be able to see where they listed. In Vera, for example, and it's the biggest player in the market, you will find on their website any project design document, including the entire grievance mechanism, gender plan, safeguards plan. Every document that is there on that project is required to be uploaded on that website. So if they don't give it to you, you can essentially get it from the Vera website. And Vera keeps all their projects up and running. Lastly, we do have players that are pro-Indigenous people. And I'm not championing for my organization, but I think there are a few organizations that do it a little bit better than others. Yes, we do receive all the heat because of all the bad players and all the cowboys, and this is nature of any ecosystem where everybody is in. But I challenge my Indigenous people to always pause, try to look at this player and the other organization and the other possible partner. It is not that if I come to your space for a carbon project that you must work with me. Understand that you can say no. Understand that you can push back on some of these negotiations, and understand that you can sit down and ask for the whatever arrangements have been put in place to be broken down to you in your simplest language. I will stop there, Kanyinge, and it's an honor to be the only panelist, so happy to take any questions for the day. Yeah, the only panelist, but you see, you have a lot of expertise that I hope has benefited people. But just to, I think we're being told time is up, but we started late, so we'll steal some time, 5 minutes. So we have the Integrity Council of the Voluntary Carbon Markets is rolling out an Indigenous Peoples Forum, where we want to bring people from different parts of the world together to be an opportunity to bridge that interaction between Indigenous peoples and the carbon markets. So nominations are currently going on. Look out for that space so that you can be part of that forum. It will be 2 people per region. Every 2 years we change. But it will be a good opportunity to engage in the carbon markets. And then secondly, the voices against carbon are more louder than the positive voices. But carbon has also done good things for people. So for example, I wish there's a Tanzanian who was supposed to be here to speak about their carbon project, that they have put half of the money that they get in a hospital as an insurance scheme. Whenever any of them get sick, there's money at the hospital to treat them. In northern Kenya, Carbon is sending over 15,000 kids to school for bursaries, right from primary school all the way to university, water projects. So there are a lot of these positive stories also. So whenever we want to engage with this subject, let's try and look for both the negative and positive, and try to see how we can make things better. And let's also understand that nobody is an expert. Even those who are implementing carbon don't know what they're actually doing. Everybody is learning by doing. So all our ideas can help benefit us. So one burning question before we close. Yes. Thank you. Thank you. My name is Johanna von Braun from the International Land Coalition. I have a question, Kanyinke, and either one can answer, about the different rights framework in terms of how much rights communities actually have to the carbon. I'm sure there are different
situations in Africa where in some cases it's an issue of benefits, rights to benefit, but then you were referring to the bigger issue being not so much that people lose their land, but the land use is being undermined. So if you could speak a little bit about what are the sort of differences within Africa, if there are some, presumably there are some. And then my second question, VEDA is only one of the bodies, right? There's another one. And I think that transparency is that's laudable, that's there. Obviously, it's still difficult to access unless you're really following the process of VEDA. Can you speak a little bit about the other clear mechanism that's out there? I think there's a second one. Can you speak a bit about that? Thank you. I'll make it very quick, and thank you for that. There is VEDA, there is Plan Vivo, the list can go on to around CCB, the list can go on to around 30 standards within the markets. And there is IEA, which is the airlines space of industries. And so they're basically voluntary carbon market standards, and then there are compliance market standards. This is the key difference between the two. And even within the voluntary carbon markets, there are then others that are region specific, that are ecosystem specific, blue carbon specific, and then there are those that are also cross-cutting. But last year and this year, we've also seen each of these standards expand the categories within the standards that qualify for this. Until 3 years ago, soil carbon was not something to be used, and so carbon market was essentially tropical forest. Now you can apply all that, and you can apply up to grass carbon, and there's so many things. Biodiversity credits are also coming up. It's not exactly carbon, it's the replica, but something else is happening on that. You asked the question about the rights of indigenous people to the carbon, and it is, you cannot detach it from their right on land. And so the validity or their status on land rights is very relevant to that. But in the Amazon, and I like that my brothers are here, so I'm pointing to them, in the Amazons, the different countries, you do have cases, and I think it's also true all through the world, that you do have cases where the government can actually give you not the land right, but the carbon right. The question with every carbon project is to find the legitimate transfer of the carbon right from the government to the people, from the people as the owners of the land to the carbon entity, and then that is the only reason the carbon entity can sell the carbon credits that are qualified within that. So it is respective to the status of land rights on the land, but I always say if you don't have the land rights, that is the ultimate that we are pushing for, but in the meanwhile, get the valid carbon rights for you to be given to sell. Just the same way you don't have the right to the land, but you're given the right to land use. Get that, make it as a justification, as a building block until we get the land rights eventually. Kanyinge, and then last point, as you mentioned, that VCMI is forming the structures for that, but they are also interested in finding networks of indigenous people that want to follow carbon markets across the region. And so this is an initiative that I'm personally championing, and so it is okay to find within Congo Basin people who want to follow carbon markets as indigenous people, and start networks that then we can listen, we can follow, we can track this information. So if anyone is interested, I'm more than happy to talk after this. Thank you. Thank you so much, Elijah. You know, I'm looking at the organizers. They'll kill us in terms of time. Sí, gracias. Rápidamente. Préstale, Walter. Ajá. Sí, ahora sí. ¿No? Bueno, mi nombre es Fermín Chimatani, vengo de Perú, de América Latina. Solamente quería hacer un comentario, saludarles, está escuchando atentamente. Y nosotros hemos vivido lo que ustedes no están. Estamos afrontando los desafíos en cuanto a los mercados de carbono. Y frente a eso, quisiera comentarles que desde los territorios hemos ido construyendo una estrategia climática de pueblos indígenas para ver estos temas de red, carbono, estos temas que son complicados para los pueblos indígenas. Y hemos logrado
implementar el tema de red con lineamientos de red indígena amazónico. ¿Cuáles son esos 3 lineamientos de red indígena amazónico? Es que las organizaciones junto con sus comunidades sean los proponentes, que lideren el proceso. ¿Por qué? Porque ellos tienen los derechos, ¿no?, sobre el tema de la administración de los servicios ecosistémicos. Eso es clave. Segundo, el tema tiene que servir para implementar los planes de vida, la visión de desarrollo, los desafíos que afronta la comunidad, ¿no? Y tercero, que tengan una relación comercial, digamos, con aquellas empresas que sean responsables ambientalmente, socialmente. Entonces, no podemos tener una doble discurso, tener esa relación comercial con aquellas que contaminan o que tienen problemas de deforestación en otras zonas del mundo. Entonces, yo lo que puedo concluir es que tenemos muchas experiencias, así como de ustedes también, ¿no?, que podemos intercambiar ideas, ¿no?, experiencias, porque no solamente está afectando a nosotros, sino está afectando a todos, ¿no? Y esto me parece un desafío grande, ¿no?, y que está gravemente afectando. Y enfocar lo que el último comentario que ha hecho el hermano es de manera propositiva, vemos cómo hacemos que esto se pueda respetar los derechos y los beneficios lleguen a las comunidades, ¿no? Nada más. Thank you so much. And I like the idea that we should be the ones leading. And I think now as Africans we have an opportunity to borrow from what the Latin Americans are doing. In New Zealand they even have an indigenous carbon fund that we can also benefit from. So the more we sit down and just let people lead us, the more we keep complaining. So it's high time that we should follow what they are doing to be at the front. And you can see we have the expertise. Microphone. Sorry. You need to use the mic. Bon, thank you very much. I will now speak in French. I think everybody understands. Je suis M. Joseph Uitongwa Mukumo, coordonnateur régional de Repaleac. Je suis très content pour cette thématique, aussi membre du comité exécutif de IPAC. Je pense que la question de marché carbone, c'est une question cruciale. Et parmi nous, il y a des divergences. Mais je sais bien que si je prends le contexte du bassin du Congo, les études qui ont été menées par les États avec la Commission des forêts d'Afrique centrale fait état de 610 millions de tonnes de carbone par an, seulement le bassin du Congo. Et ça, c'est sur les forêts, dans les forêts, et les forêts sont en chevauchement avec nos territoires traditionnels. Dans les 5 pays du bassin du Congo, si je reprends la République centrafricaine, la République démocratique du Congo qui a elle seule 60% des forêts du bassin du Congo, si je prends la République du Congo, je prends le Gabon, le Cameroun, ces 5 pays, bien sûr aussi avec les autres de l'Afrique centrale, vous allez vous trouver que partout là-bas, les territoires des peuples autochtones sont des territoires traditionnels où il y a vraiment des forêts intactes. Alors, la question du marché carbone se pose. Il faut d'abord, il faut une solidarité entre nous et qu'on ait vraiment une position claire. Qu'est-ce que nous cherchons comme question quand on négocie les questions de marché carbone? Il y a la question d'abord de savoir que la déforestation, nous avons une responsabilité historique de nos déforestations. Donc, nous ne sommes pas responsables de la déforestation. Et qu'on négocie ce marché carbone, ça c'est un élément qu'il faut retenir. Deuxièmement, si on négocie ces questions de marché carbone, quelles sont réellement les sauvegardes qu'on met? Pas seulement environnementales,
sociale et culturelle. C'est très important parce que les forêts ne sont pas seulement sur les questions économiques, ce sont des questions pour nous qui vont au-delà d'autres bénéfices non carbone. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, comment est-ce qu'on va développer les mécanismes de gestion des plaintes? Ceux-là qui ont de ces programmes juridictionnels de carbone, où est-ce qu'on va aller se plaindre? S'il y a des problèmes, il y a des violations des droits, on ne veut pas vivre des questions encore comme les aires protégées, l'expression sur nos territoires traditionnels. Et ensuite, comment développer maintenant le renforcement des capacités de la solidarité entre nous pour apprendre de nos amis de l'Asie, apprendre de nos amis surtout de l'Amérique latine et constituer une coalition en Afrique où on peut aussi échanger réellement et comment on peut s'engager dans ces cas de renforcement des capacités. Voilà, merci. Thank you, Joseph. And just to say thank you so much. Thank you, Rosario, for giving us an additional 10 minutes. We're sorry we started a bit late, but thank you so much for coming. We have other events throughout the day here, so in case of any questions, we'll continue answering. And I think this event now comes to an end. Thank you so much. Who is coming? Thank you very much. Merci beaucoup. No, it's the only meal, okay. It's perfect. It's on. Yeah.
So you have event in which language and which language? Yeah, will in Spanish. There's no Spanish. Okay. Gracias. Please be seated. We are about to start the next session. So before we start, we have interpretation in French, English, Spanish. If you could get the headsets. There's interpretation in English, French, and Spanish. So I hope everyone has gotten their headsets for the interpretation for the session. Takwenya, Poisho, greetings. Chikwa Tokote, welcome to this side event on Indigenous youth in ecosystem restoration, focusing on their lands, a home for tomorrow. This is an event that is organized by Indigenous Information Network, Africa Indigenous Women Organization, Indigenous Women Biodiversity Network, and the International Alliance of Indigenous and Tribal People of the Tropical Forest. We know that youth, Indigenous youth, are the present and the future generation, and they are playing an important role in landscape restoration, as well as facilitating intergenerational learning. And they hold key traditional knowledge, since most will always learn and also own their own knowledge as they continue to innovate on how they can live within the landscape as they continue to build resilience. So today in this event, we have a number of panelists drawn from Indigenous youth networks from Africa, Asia, and Latin America, from the partners who will be able to share on their different perspectives. So we have Angela Sanau Paswa from the Masai Mara Wildlife Conservancy Association. An applause. We also have Pirawan from the Asia Indigenous Peoples Pact. Onel Masardule Jr. from Foundation for the Promotion of Indigenous Knowledge. Jean Mary Johimba from the Sun Vision Foundation. And Umudiko from Bilitlal Sukabe Reube. So these youth are drawn from Africa, Mali, South Africa, and Kenya, and also from Asia, the regional network, and also from Latin America, Panama. So thank you for
making time to join this session. So, since we are pressed for time, I'd like now to invite Angela Sanau from the Masai Mara Wildlife Conservancy Association. You work within the conservancy, and indigenous youth as well live within those ecosystems and are supporting some of the restoration initiative. Could you share some of the examples on the work that youth are doing within the conservancies that you oversee within the Masai Mara? You have 5 minutes. Okay. Thank you so much. So, conservancies in the Mara are based on land ownership. So, communities in that landscape, it is an indigenous community called the Maasai. So when land was subdivided in early 2000, a group of community members from that landscape went to South Africa to benchmark on how they will continue using their land for wildlife protection. So when they did that, they formed conservancies. And conservancies are individual landowners coming together to form what is called a group conservancy. So most youth or people who are below 30 years or 35 and below are excluded from benefiting from conservancies, but not through the structures that are there, but because of the land tenure. When land was subdivided, most young people were not eligible to get land because land was being subdivided according to age groups and in some cases according to age. So as an organization, Masai Mara Wildlife Conservancy Association are coming up with different approaches to ensure that youth in the landscape are also benefiting from conservation. And there are a number of initiatives that we are doing, and one of them is to ensure that youth play a visible and significant role in conservancy's leadership, because most livelihoods option in the Mara landscape revolve around tourism. Members signed their list to tourists. People are employed in tourist facilities, and then there is a traditional livelihood option of livestock. So one of our biggest role is to ensure that youth are also participating in these livelihood options, and that's where we come in with different restoration projects. So in a recent study, it showed that youth were quite vulnerable in the landscape, and it was being contributed by a number of things. And actually starting Little Restoration Project was one of their suggestions that they can do because of the high level of unemployment and also high level of illiteracy. You know, most of the youth still from this area, especially young girls, have not gone to school. So when you look at these restoration projects, it has the potential of empowering the youth without excluding everyone, because the girls and young women can also take part in them. But most importantly, it can also work as a way of restoring degraded landscape and ecosystem. So we have different ways of doing this, but basically the project came in as a way of ensuring also youth that are taking part in different projects and are benefiting from conservancy initiatives and contributing in one way or another beyond land ownership. Of course, this is not enough. Most of them look at this as just a drop in the ocean, and just maybe, as some were saying, it's almost a false way of just bringing them close to the conservancies. But I think if it can be implemented in a large scale, it can be realized. Youth can realize the potential of restoration of land. Thank you, Angela. It's good to see how you weave in bringing youth on board, ensuring inclusion, but also supporting them in terms of having an income component while they're also working on restoration.
and hopefully that can also be a lesson to other conservancy and other initiatives. And we'll come later to share some of the lessons that you've been able to draw while you work in the community. And please note, the audience, if you have any questions or comment, keep them, and then we'll run through the speakers, and then you'll be able to give your feedback. And also, I always sometimes forget to introduce myself, assuming every like Indigenous people know me. So I'm Edna Kaptoyo. I have the honor to moderate the speakers. I work for Pawanka Fund, a global Indigenous-led fund. Now moving on to the next speaker, Pirawan. Now we move to Asia, from all the way from Africa. With the Asian Indigenous Peoples Pact, you work a lot with youth, women, you know, and also within the region with different networks of youth. And we know youth as the holders of traditional knowledge as well are key in restoration. Could you share some of the experience you've had within Asia region as Asian Indigenous Peoples Pact? Yeah. Thank you very much for the organizer that giving the chance for the youth from Asia. Well, I mean, in my culture, if you are not married yet, you still a youth. So those who are single, you are still the youth, okay? And of course, I also used to be the youth leader, but still slowly you have to give to the chance to other. But since our really youth, they not come, so I'm giving my own chance have to speak, to share. So in my Pakanyo community, you know, we have the say like Kase Chula Kome, no, Pakanyo Chula Poali. So that this proverb is mentioned like the horse, the strength is come from the back hoof, no, when they run. So the back hoof is very the strength. So for our Pakanyo people, their strength also come from the young generation. So these are proverbs that have been transferred to us. So you can see like how important is the young generation. And number of times we see young generation as the future generation, right? But I think actually the youth, they are carrying the past. When the ancestor, the grandfather, the grandmother, bringing those knowledge to us. And that's why those living knowledge and the value, only knowledge is not enough. That's why the principle and the value of indigenous people has to be transferred also. So that's why we able to still continue to conserve, utilize, and restore the resources that we have in our land, territory, and resources. And for us, like, how to say, the knowledge where it come from, that is counted since our forefather, that they are established that the deep relationship with the nature, and that is has to be continued. So our first class is not in the school, in the square room, but our first class is go with our family, our community, that give us those knowledge and value. So these are the story from the Pakanyo village, where the women group, no, they started to created the forest for the women, and that is where the youth, the women, young boy, they can learn about their knowledge, their value system, and the relationship not only with the nature, but the super natural thing, the spiritual part, that keep the respect of indigenous people with the nature. And we are not owning these resources. We just using, borrow it, and then we make sure that it's continued to another generation. So those knowledge system is being practiced and introduced. And documentation of this knowledge is not only the elders, but it's also helping the intergenerational gap, no? So the youth are doing the technical part, documenting, and then the knowledge holder are the one who sharing the information, where you get the herbal, how to collect it. It's not every time you collect, like there's time to collect something and you have to ask the permission. So in the same way, in those processes, there is the knowledge transferring to the young generation. And there are also, we doing the call for coming back home, no? Let's go back home. So these are the curriculum also that, how to say, making by the own indigenous people to revitalize their language and the practices that we have with the nature, no, into the curriculum that used in the community level. And many young generation people return back home, no, because they feel like
the life that in the city is not respond, not only money or physical, but spiritually, it does not respond. So in the Asia, the youth have come together and gathering together to call for the action for the homecoming back and get back to take care of our homeland. Now, because they have been living because of education, because of the job, and also the, how to say, the inequality in the system of the modern world, it doesn't fit our life anymore. So many young people return back and doing this work at the ground, no? And I would like to say, like, to how to say, in the NDC report, the youth does not mention then on the indigenous youth. So we're doing the research in 10 countries in Asia. We are looking at the free prior informed consent FPAC, you know. We're looking into the land rights. Only two countries mention about the land rights in the NDC. And then they're talking about indigenous women. Only 2 countries mention about indigenous women that only highlight as a vulnerable group, not the agent of change. But there are zero mention about indigenous youth and person with disability. So you also see, like, in the decision level, the youth also knowing that. That's why we have to bring more youth to engage and to be part of the participation. And then we also have to support the youth initiative, their leadership that they are having at the community level. We have to give more space and also resources for the youth. So this one will help the momentum of our movement today to the future generation. And from my generation, I also have to continue to another young generation. So thank you so much. Yeah, thank you, P, for highlighting example from your community. And I think I visited one of the communities there, closer, Karen community, and they could see the relation of the youth and the retention, that they don't leave the community but stay and work there and live off the land rather than go to the cities. And I like that you talk about documentation, because that's how we transfer learning and how youth learn. While they document because they understand technology, they also get to learn and the importance of language, indigenous language, in sustaining that, as well as the theme going back home. And I think it's an important aspect as well, and for highlighting the enablers. So thank you for your insights. So going on to moving back to Africa, and this time round, I'm asking Jean Mary Johimba from the San Peoples to share about your work in terms of revitalizing culture and also working with youth empowerment in South Africa. Could you share some of the experiences with your work, and also the linkage you have also with the San, because we know you cut across South Africa, Botswana, Namibia, across, and the linkages you have with your work as well with the region. Thank you very much. Are you able to hear me? Okay. Thank you, Edna. Thank you for this opportunity. So I will speak on 3 points, which is 1, cultural revitalization, and then youth empowerment and the restoration of ecosystems. So studies have proven that indigenous people, we as indigenous people, are just about 5 to 6% of the world, but then we are able to protect about 80% of the world's biodiversity, which is a really, really important thing. So this happens because indigenous people were able to govern their own land. So now how do we continue to protect our ecosystems and the biodiversity around us? So this is where cultural revitalization comes in. Due to many challenges that indigenous people are facing with measures that governments put in place to mitigate and to transition into the green way. Many a times you find that indigenous people are moved away from their places. So it's important to bring in youth through introducing, through actively practicing
intergenerational knowledge transfer, and to also ensure that young people, the young people, the youth, the champions of tomorrow are able to understand that the knowledge that we carry as indigenous peoples, indigenous youth, are really important for this, the survival and the sustainability of the ecosystems in the near future. So for me, what we have done is to really, at the national level, we had an opportunity to bring together all the different San communities in the same platform, where we were able to learn and share knowledge from other groups, San groups in Southern Africa, about knowledge systems and what are the practices that they really have in terms of conserving the areas that they are living in. Some, you'll find that some are in the Kalahari, and their lands are closely bordering the conservation parks, and then we pick up from how they deal with such, relations with government interventions to protect the land, as well as their systems that they practice to also sustain the land that they have. So I would say that for youth to be part of this action for climate change is really important, and that can only be done if there's no disconnect, and that we should really look back and dig deep into the knowledge systems of our ancestors and of our ways and of the cultures and heritages that we have. So it's really important to connect the two through revitalizing and having community engagement activities and campaigns that will really get community members involved in protecting and restorations of their ecosystems, and also really to bring active awareness to communities, and to allow young people to lead initiatives. And we've been speaking and advocating on also funding opportunities that can build capacity and provide young people initiatives that are led by young people to further and expand this work. So I was saying was it the day before yesterday, that our way of life is already sustainable. So what can we do to enhance this? We need more technologies, and innovation needs funding and collaboration. So this is for in this way we are able to really do more and do more and also do it effectively. So for me, the connection between culture, heritage, young people is equals youth empowerment and youth empowerment in the way that they can do this a sustainable living in the right way, which is the indigenous way. Thank you. Thank you, Jean, also for highlighting the link between cultural heritage revitalization and also how that can support the empowerment of youth, and also the aspect in terms of the needs, like funding, and other resources that can really take forth this kind of work that requires a lot of support, and the ways of indigenous people are sustainable, as you say, and it needs more support to really scale up. And so thank you for your insights, and I'll come later in terms of also other lessons or messages that you do have for this process. So please, audience, keep your questions in case you have any comments. Then I'll open up after they finish. And then we have Onel Jr. from Panama. So amongst the Kuna, I know you live off-land. You have the mainland and also in the coastal ecosystems. So could you share experiences around the youth working there with the foundation, and also the work? I know Kuna people also have a lot of engagement with the government using your traditional governance system as well. So how has that work been, and is the youth involved a lot in the restoration?
work. Okay. First of all, I'm gonna speak in Spanish for getting for let you know what the things happening in Panama. Everyone, I'm gonna do the housekeeping today. Everyone have the headset? So get your headset on the Yes, other please. side, in the corner. So interpretation is in French, Spanish, English. Well, primeramente, mi nombre es Onel Inanadinia Mazardule, soy del pueblo Cuna. Como lo acaba de compartir mi compañera, nosotros estamos dentro del mar y también en la tierra. Entonces, debido a esto, tenemos diferentes tipos de perspectivas a las cuales vamos a compartir el día de hoy. Pero muy importante es que conozcan también el lugar donde yo soy, para que tengan un contexto a lo cual quiero compartir el día de hoy. Mi territorio está abarcado por 365 islas y 49 son habitadas. Dentro de estas 49 que son habitadas, yo pertenezco a una comunidad que se llama Ustu. Y en el idioma colonizado, el español, es Isla Conejo. Entonces yo vengo y represento a la Isla Conejo, Ustu. En base a esto, nosotros hemos hecho diferentes tipos de trabajos, a la cual también enmarco a la compañera Edna por compartir esa información, ya que nosotros somos autóctonos. Tenemos nuestra propia gobernanza, nuestras propias autoridades, a la cual mi autoridad también está el día de hoy acá dentro de la COP. Creo que está en la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás del pabellón. Entonces, en base a eso, hay algo muy importante nosotros como cunadules hacemos. Y es lo que acaban de compartir casi las otras regiones. Es el diálogo. Primeramente, nuestros antecesores, nuestros sabios, hacen un diálogo en nuestra casa, que nosotros decimos congreso o maquenega en nuestro idioma. Y dentro de esa casa, nuestros abuelos comparten esas experiencias que tienen con la madre tierra. Y eso es el intercambio intergeneracional que hacemos con todos los jóvenes, desde la niñez, la mujer y la juventud. Y siempre nos presentamos una vez a la semana para conocer la historia del pueblo cunadule y también conocer cómo podemos trabajar con la tierra. Pero hay algo muy fundamental para añadir a este elemento, es que hoy en día hay nuevas tecnologías, a las cuales acaban de compartir mis compañeras también. Y es algo muy importante que podemos añadir como un elemento más dentro del conocimiento indígena que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque debido a degradación de suelo, hemos tenido que utilizar los drones. Nosotros utilizamos drones tipo MAC, tipo espectral, que ellos, mediante el vuelo del dron, ellos nos hacen el estudio de manera más fácil de conocer el suelo, de dónde podemos hacer el cultivo. En la zona de cultivo, en nuestro idioma le decimos el nainon. Y entonces nosotros conocemos dónde podemos hacer este tipo de cultivo con diferentes tipos de tubérculos, a la cual hemos trabajado actualmente con caña blanca, que en nuestro idioma se le dice mazar, o la jagua, que en nuestro idioma se le dice sapdur. Entonces, en base a esta experiencia, nosotros como jóvenes también tenemos que trabajar con la otra juventud que viene atrás de nosotros, para actualizarlos a la manera que hoy en día trabajan nuestros antecesores, de compartir estas grandes experiencias. También utilizamos las cámaras trampas. Hoy en día utilizamos las cámaras trampas porque es muy importante de conocer el ecosistema, igual manera de conocer los animales que viven dentro del ecosistema actualmente donde trabajamos. Entonces, en base a este tipo de temática, es muy importante la conexión que hoy en día nosotros, creo que hay algunos hermanos que también estudian de manera occidental, a la cual también podemos abarcar nuestros conocimientos tradicionales y poder proteger nuestra madre tierra. He escuchado y he tomado nota porque es muy importante tener el contexto y la información de cada región, porque cada región vive
el cambio climático de una manera totalmente diferente. Y es muy importante añadir insumos o elementos a lo que vivimos hoy en día en nuestras comunidades o en nuestros territorios. Y hay algo muy importante que creo que apunté, que me agradó, que es que cómo podemos permitir que los jóvenes lideren estas iniciativas. Haciendo estos diálogos también, para conocer la experiencia del propio joven que vive en la comunidad y compartir los que están viviendo hoy en día en su territorio. Entonces creo que no me queda mucho tiempo, Edna. Si desean mayores insumos, mayores elementos, tienen mi contacto y le puedo brindar otros insumos acerca del trabajo que realizamos en nuestra comunidad y básicamente en la comarca Cunadule. Y una de las experiencias que he tenido es que claramente debido al cambio climático también hemos perdido hemos debilitado nuestro lenguaje, pero también en otras regiones se han fortalecido. Pero hemos hecho un trabajo conjuntamente de utilizar la ecología y con la cultura para que la otra comunidad que está debilitada con nuestro lenguaje sea fortalecida también y sea también compartida nuestros insumos en base a nuestro lenguaje. Hay algo que quiero añadir, que estamos haciendo un libro en nuestro idioma utilizando los seeds, las raíces, que nosotros compartimos con nuestra niñez, con nuestros jóvenes, para que vayan aprendiendo también en base a la sistematización que realizamos y también al diálogo que realizan nuestros antecesores con nosotros, la juventud y la niñez que viene atrás de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Onel, por la información. But that's where my Spanish ends. Yeah. Thank you for highlighting the use of technology with the youth and in terms of also solving the degradation challenge you have within your ecosystem in Panama, in the Kuna territories. You also highlighted, like P, the issues of language. And I think it's important to also know that 2022 was declared the International Decade on Indigenous Languages by UNESCO. So UN declared it a decade, and there's a global plan of action. So please go check and see areas where you can also showcase through the website that they have to showcase the different ways you're also restoring ecosystems, but also revitalizing your language, which is important because you lose the language, you lose the value and what it means to restore the ecosystem, because every value or principles is rooted in the language. Yeah. So thank you for highlighting that, and I just wanted to flag it in terms of the decade on language. So as we move on to, now we go to Mali, and we have Umu Diko. Still have your headset on, it's gonna be in French. Umu, you're working on a collaboration between indigenous youth, women and elders towards supporting land management and restoration. So could you share your experience amongst the Fulani that you work with from your community in Mali? What is the work like, and also how we are able to employ different strategies to build collaboration amongst the different generations? Yeah, Umu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumou Diko, je suis malienne et peul, pastoraliste. Ce que je peux dire à cette question est que les jeunes autochtones étant détenteurs de connaissances traditionnelles peuvent collaborer avec leurs génies et avec les ancêtres, avec la communauté pour bien travailler sur la restauration de l'écosystème dans leur communauté. Premièrement, je peux parler de leadership. Les jeunes peuvent implémenter des projets de leadership sur la gestion et la restauration des écosystèmes. Deuxièmement, je peux parler dans l'engagement communautaire en collaboration avec la communauté et les femmes de la communauté, en faisant des activités, par exemple en faisant la plantation des arbres, la reforestation, et en faisant aussi en surveillant les écosystèmes. Ça peut aussi aider la communauté à restaurer les écosystèmes. Et troisièmement, je peux dire aussi la collaboration entre les aînés et
et les jeunes, parce que les jeunes sont déjà des détenteurs de connaissances, et avec la collaboration avec des chercheurs et des parties prenantes qui travaillent sur le projet de restauration, cela aussi peut renforcer la capacité de jeunes dans la restauration des écosystèmes dans leur communauté. Nous avons déjà la volonté, mais c'est les moyens qui nous manquent dans nos communautés. Je ne peux pas dire qu'on ne nous reconnaît pas, mais même si on nous reconnaît, c'est à 10% dans nos communautés locales. Moins des gens qui nous reconnaissent, on fait face des changements climatiques. Imaginez, depuis 2012, nos écoles sont fermées et personne ne dit rien parce que c'est la peuple autochtone, parce que c'est le nord du Mali. Et même récemment, on a eu face de sécheresse et le gouvernement n'en parle même pas. C'est à nous, les jeunes, de nous lever et de faire en sorte que nos problèmes soient reconnus. Imaginez, je suis là aujourd'hui à la COP. C'est pour parler de nos problèmes et chercher des solutions et les amener dans ma communauté pour pouvoir appliquer ça et trouver des solutions. Bon, tout ce que je peux dire sur ça, on est à la volonté, mais on n'est pas bien reconnu. Et que les jeunes aussi ont un rôle à jouer dans la restauration des écosystèmes pour préserver leurs terres. Je m'arrête là. Thank you, Homo, for highlighting that as a youth, you have, and community, you have the role and also the willpower to restore your ecosystems, but also face challenges of non-recognition by government. But I think it cuts across also all the indigenous groups, whether from North America, Africa, or Asia, with the challenge in terms of recognition. And P had touched on it as well, and also the challenge with non-recognition even in the policy itself, even in the climate change actions that are being designed here. Some will not have indigenous peoples mentioned as well, and so I think it's an important aspect to highlight. There is the will, but also the political will is missing, and the action itself. And I think I'll have a final question where you'll also be able to just give. You are in this COP space, which is a privilege because we hardly get to have more youth, and each year it's growing, and we've had more youth now coming into this space and participating in the Indigenous platform to also give your voice. So what is the one key message you have for policymakers, even the Indigenous organizations that we see here that work with youth, not led by youth maybe, but also highlighting what you want to see them support in terms of weather initiatives, but what kind of support do you need for you to really inform climate policy and action at the different levels. So think about that one just message you have. And then I'll move to the audience. So in case anyone has a question or comment, yeah, I see Naila. Do you have a roaming microphone? Yeah. Enda soba? Enda soba? Are shobagi nisina nyendumo? She greets you in her Maasai language, Soba, and she says she's happy to be here in this meeting today. Tangara yana yewe newe. Because she's here, she's very happy. Ara sina nunduar ana intoki naroningo? She has something that she's had that she wants to comment on. Na baro do monya ibaro. And it's why she stood to say something. Ingwa Kenya? She's from Kenya. And she's here to hear and learn from all of you so that she can take back what she's learned to the community. She's had so many times something in her community that she's also had here. She's heard about climate change and how to restore the environment back in her community. And she's also heard about carbon credit. And she's here to also learn about that in the process. The
They live in a very good land. And they have a lot of resources that they want to continue to keep in their community. And they have a forest where they live with their animals and also their own livestock. And they also have bees. And they do not want them to leave the ecosystem. There's also birds. And there's also the wild birds are used to also tell the weather. And they will also know when they leave. And they will also want to know what the role of the youth is in doing that. They have a group they've sat together. And they've written books they have here with the youth to take them back to think about their traditional knowledge so that they do not forget that. And that's what she wants to share here with you today. She says she wants to share the book with you here today. And she says this is the work of the youth they've written together, so she's happy to share that here today. Ashena Leng Naila, and thank you for the work you do. Asante sana. Okay. Yaso. Thank you all the young panelists for the excellent, insightful presentation. And I'm from Nepal, and I'm mountain indigenous people. Our homeland is near the Tibetan border, near the China-Tibetan border. So in our community, we don't sell land to other people. If they are Nepali also, we don't sell. We sell to our own community. We have a policy because we have a chief. 12 villages, we have a chief, and they give justice to us, and they division of labor, everything is done by our chief. And among 13 chiefs, we have 2 women chiefs. So that's really good in our community. And also due to the globalization and colonization, militarization, our young youth have been forgetting the language, and migration is taking place. So it's a great challenge. And this year, August 9, Indigenous people's slogan was, youth are the agent of change. Indigenous youth are the agent of change for right to self-determination. So youth, the knowledge transfer is very necessary to the youth, so that we cannot be, the youth cannot be apart from our civilization, because we need youth and transfer the knowledge. Intergenerational knowledge is very important. And also in our community, youth are migrating to the foreign countries, and internal migration within the mountain to hill and the plain areas also taking rapidly. So in our community now, our ancestral organization has started to teach language. Our ethnic, we are 10,500 in population, and hardly 2,000 speaks our mother tongue. So now our traditional organization has started to teach youth, and some of the elders also who have forgetting their language, so they are started to teach. So it is very necessary to teach our own mother tongue, and also revive to teach the young generation. Thank you. I see Kanyinke. I see Kanyinke. So thank you so much for this very important panel. My question is quite brief.
Among the youth and the communities that I interact with, the key topic that emerges here is just going beyond livelihoods to creating real wealth for people. People want to be rich. So how do we become rich? Well, when we just talk about is things like we are keeping a few bees here, we are planting a few trees. We want to grow wealth. How do we grow wealth in the context of conservation and in the context of what the discussion that we are having here? Thank you. Is there any more questions? Since once they respond, then we will close. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. My name is Paul. I am from Myanmar, Burma. Yeah, very interesting presentations from the youth panelists from different countries. I have one question. It's regarding the kind of passing of the indigenous knowledge from elders to the new generation. Like I think it's all indigenous peoples around the world. We are kind of coming from like a storytelling as well as oral kind of teaching. Nowadays we are facing with new technologies like using iPhones or phones, smartphones, television, and other social media platforms. And then slowly there's a gap between passing on the indigenous knowledge, and also since the schools of governments and public and private school, they also teach curriculums that are more coming or influenced by the formal education systems. So we don't see much of the indigenous kind of culture and knowledge are there in the textbook or curriculum. So in this kind of challenges like this, so how the youth from different countries are kind of addressing these challenges. Thank you. Thank you, Paul. Now we'll move to the panelists. And you missed an interesting discussion yesterday on the curriculum related to indigenous peoples and climate change. And we had experiences from Nepal where now they have in universities, even in Australia, curriculum that are being taught that are indigenous-led with indigenous values within the university, up to masters and even PhD programs. So you maybe look at LCIP website, the Local Communities and Indigenous Peoples Platform website, where they had the conversation yesterday. So if you look at the events, you'll be able to see. So if I may ask, starting from Angela, coming all the way, just your key message, and if you could respond to the questions raised by the contributors from the floor. Yeah, so I'll respond on the question raised by Faith through the mom is on carbon credits and carbon projects and all that. So I think all of okay, I'll speak from the context of the Masai Mara, is that youth and women are sometimes, more often than not, are left behind during this decision making. So most of these projects you see us implementing are catch-up project. And carbon project it's not exceptional. So you'll see when protected the community there, the Maasai people were coming up with conservancies and the network of protected areas. There were demographics of the community that were left behind. That is also, we are seeing that trend right now, even with the potential of the carbon project. So I think one of the things that as a solution, and as Kanyinge says, that they really need real wealth other than just small follow-up, is that having deliberately and in a visible way engage youth in decision making, where these decisions are made to ensure that youth are also part of it, and to ensure that accountability and benefit are shared, proportionally. And then I'll also say, just as most of
her and most of the women and youth in the landscape, there is a lot that needs to be done to ensure that projects or conservation initiatives are benefiting everyone in the communities. On my parting shot will be that youth right now are the highest number of every community, and by not investing in youth, it's actually doing a disservice to that whole community. And most of these things are they will be short term. For instance, a lot of resources have gone into development of conservancies and protected areas. By not involving youth, as the days go by, it will be a very short-term thing, because they will be the landowners of tomorrow, and the idea is to make sure that youth continue with protection of wildlife. Thank you. Thank you, Edna. On the first question about how do we create and grow wealth, or in the context of conservation, or all the mechanisms that are in place. So I would say that firstly, we need to really have our states and countries to recognize indigenous peoples as landowners, where they identify conservation areas. In that way, they are able to consult and collaborate with indigenous people to their benefit. So if that is in place, we are able to really generate income from our environment and the ecosystem in the process of conservation. And also, from where I come from, in the context of, if I can say, perhaps my communities, we are in very dry areas like the Kalahari Desert, dry, and there's a lot of sun. So projects there are solutions which are in the green sector, such as your solar plants, and such projects can be ways where we are able to collaborate with whoever investors, or with the countries, to allow us also take be aware that this land where this program is taking place belongs to those who are living there, and to really include and have a very inclusive, well represented process that benefits indigenous people in the action and mitigation measures that are taking place in just transition. So we don't want interventions to happen to us, but for us to be included, and for us to be active, effective participants, and us to have voices. So if we have voices in projects and processes that are happening in our lands, we are able to benefit and grow wealth and generate wealth from our resources and our natural resources. I think that's what I will say. And then in terms of knowledge transfer, how are these challenges, because I think the brother over here was speaking on new technologies and how do we do things differently. So I think for us, the greatest challenge that we have from our communities, from where I come from, we speak languages. Our languages are mostly oral. So we have the Kung and the Kwe language. It's oral, and it has been slowly in the development state. So what we need is really resources to develop our language into full written languages, so that we are able to also have products and solutions developed in writing in a book format. But what we are already doing is to also use technologies that are available, such as your visuals. Like we take videos and we look into different ways. There's podcasts and all of that. So we look at ways, because of the
the fact that our languages are not really written and it's not strongly being prioritized. And I heard Edna talking about the decade of Indigenous people's language promotion, and this is important for us because then we are able to express and capture our cultures and heritage and value systems, and also provide solutions. So we adapt, and we continue to adapt by using and adapting to the technologies that are available, and these are the ways that we are taking the work forward while we try to work on the challenges that we are faced with. So these are some of the ways that we look into addressing the challenges. Thank you. Hello. Hello. Well, I'm gonna speak in English now. I'm gonna change. Well, I need to use both language because I have my leader that speaks Spanish, and the other is for you because you're speaking English too. So let me go ahead and first of all, I'm gonna speak behalf of the International Indigenous Youth Forum on Climate Change that was launched a few days ago. I need to say thank you to Edna for support us. This International Indigenous Forum on Climate Change represent the 7 regions. So it's a pleasure to be here to give it to you this kind of information. But one of the things that we want to do the next year, because it's very important to doing the capacity building for the new people that is coming to these kind of spaces, the UNFCCC spaces, CVD, or others mechanism. So that is the reason that one of the inputs that we are going to do is doing the storytellers about climate change, because we are using the new technologies, the social media, and also the new phones that we have here right now. And the other thing is it's very important because yesterday when I was listening about the curricula for one of the university in Hawaii and the other from Australia, it's very important to do the value for the indigenous academics. That is very important because we need to exchange these kind of things for our child, youth, woman, because we need to know about the other things that doing in the other side. What I was saying, because we have also the knowledge, our indigenous knowledge. So we need to merge the education knowledge, the Occidental education knowledge, and also the indigenous knowledge, to find the way how can we are going together with find the solutions for the climate change. So and that's it. Thank you so much. Thank you. I will say second thing again because for what we call here is really about human rights. Without the human rights as the principle, whatever the decision and plan, it will fail. So this is the position, like even from Indigenous youth, we need the human rights based approach, because without the land, territory, and resources, you cannot continue this conservation restoration without the rights. And that is also related to self-determination, because you are the one should decide what you can do in your own land territory. You should be the one who govern that. And that is the way we already show, like the 80% of biodiversity is in Indigenous people lands. So we have proved that only. But you have to allow us to continue that by recognize our rights. That is the first step that the state have to recognize. And the youth cannot continue this culture and value if they can access to control this land right that their ancestors protected until now. So the human rights is very important and is still weak in this negotiation. So this is the first key that we have to take on. And the second thing, I will talk about the seeds. The young people are the seeds. That how you going to shape, to carry this, only knowledge, technology, it can help you, but if the value, how you see the worldview as in as person is not with you anymore, you cannot continue the fight. The other mainstream thing will take you away from the
your indigenous people view. So it's important that starting from the family, community, that is groom us to be as indigenous people is really crucial. Because if you born as indigenous, it doesn't mean you're indigenous if you not carry the same value that you have before. So that is for ourselves as indigenous people, and we have to be in unite, solidarity, because we are fighting the same cause. So we have to share and take care of each other in this fight together. We have to come in the same message and have the strong, strong message together. And the youth already organized. We just need the space. Even to enter to the negotiation room is limited. How can they can come? And the support to bring them here also limited. How do we expand that and finding more resources to support the real who take action in the ground to come here and negotiate and be part of decision making? They are taking decision from the bottom, from the top down. It should come change from the bottom and to up. So that is really needed. And any decision making body of the governance system of either the finance or any policy, that should be indigenous people seat. And that also should allocate to the indigenous youth, so that we also can part of the decision. So I will end there. Thank you. Alors moi je dirais, bon, je vais mentionner trois choses que nous avons besoin pour lutter contre ces challenges-là. On a besoin de renforcement des femmes vulnérables et des enfants vulnérables parce qu'on a beaucoup souffert au nord. Les gens ont été obligés de quitter le nord pour venir au sud et ils vivent dans les mauvaises conditions. Deuxièmement, on a besoin de l'encouragement des associations de jeunes femmes pour lutter contre ces challenges-là. Et troisièmement, on a besoin de l'implication des enfants dans toutes les décisions comme le climat change, comme le forum ici et d'autres décisions. Merci. Thank you to our panelists, the youth. Thank you for your sharing. Hope it inspires all of you to also support youth in different areas. And thank you so much for staying with us until the end. Yeah, thank you. Okay, photo. You need to take a photo quick, yeah. Hello, my brother. Because I'm also doing the youth empowerment.
Hi everyone. We are going to start another event at 12:15. So if you wanted to sit down, we will be having interpretation in French, in English, and in Spanish. Thank you.
Kuliko wasana gizele ule 20 au ni wanena gizele unono mali ne. Wato dari ta ala sini. Stop for this side. Naya ano no the maon is Bonjour tout le monde, merci d'être venu à notre événement parallèle. Moi, je m'appelle Aïcha Toumanou, je viens du Cameroun, je suis Peul Mboro et vraiment c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Sans plus tarder, nous allons commencer notre événement et notre événement se déroulera en deux phases. La première phase où nous aurons une présentation des propos préliminaires du représentant du ministère des Finances tchadien et par la suite notre partenaire l'UNESCO aura la parole et nous aurons l'honneur d'avoir Hindou, notre ambassadrice, qui va partager avec nous un rapport de ce qu'ils ont fait sur les savoirs traditionnels. Et après cette phase, le deuxième volet va être un panel de 3 femmes qui ont travaillé sur des projets et qui vont partager leur expérience de ces projets dans les 3 pays, à savoir le Tchad, le Cameroun et le Niger. Donc vraiment, merci d'être venus et je vais inviter les panélistes à retrouver la scène. Donc j'invite le représentant, Monsieur Mamadi, je vous invite à vous asseoir là. J'invite aussi Madame de l'UNESCO à prendre la place ici. Et j'invite aussi Madame Hindou à vous installer. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Et je vais inviter Monsieur Gourhan Mamadi, représentant du ministère des Finances tchadien, à prendre la parole avec l'ouverture des propos préliminaires. Merci beaucoup. Facile, hein? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content et ravi d'être au niveau du pavillon des peuples autochtones. Je me suis permis un peu à me déguisant également pour être un peu prendre un peu la forme en portant une chemise aujourd'hui, comme Hindu m'avait averti par rapport à cela. Et je suis très content d'être là et c'est très difficile de vous encourager autrement que de prendre la parole et de dire 2-3 mots par rapport à tout ce que vous faites. Voilà. Et je voulais seulement parler de 2 choses.
La première, c'est l'implication dans la préparation pour la participation de la COP, l'implication de l'équipe ou du groupe du peuple autochtone tchadien dans les préparatifs. On les a associés pour faire le travail et c'est déjà une bonne chose. C'est pour dire qu'en fait, ils sont avec nous et également on fait tout pour qu'on puisse leur donner un coup de main. La deuxième préoccupation, c'est que je voulais également parler par rapport à la question de l'adaptation de ce peuple autochtone et particulièrement de celui du Tchad. Dans le plan national d'adaptation du Tchad, la question du peuple autochtone n'a pas été oubliée, on a pris ça en compte. Et la vraie difficulté, c'est vraiment le financement de ce plan d'adaptation, et particulièrement celui du peuple autochtone. Et cette question, je suis du ministère des Finances, les ressources sont limitées dans nos pays, il y a encore plus pour le peuple autochtone, que ce soit du Tchad ou d'autres pays. Alors la vraie difficulté, c'est comment faire pour que ce peuple-là puisse également se sentir à l'aise comme les autres et également puisse véhiculer leurs connaissances et savoirs. Et surtout, c'est eux qui maîtrisent également certains aspects de l'adaptation dans le cas de transmission des connaissances traditionnelles. Et ça peut même faire de telle sorte qu'en fait, même en dehors du peuple autochtone, les autres peuples ou la population tchadienne puissent tirer profit de ce qu'ils connaissent. Et c'est ça qui est important. Mais la difficulté, c'est la question des ressources. La difficulté, c'est la question des financements. Déjà de l'ensemble de notre plan national d'adaptation et particulièrement de celui des peuples autochtones. Et je pense que vous portez ici avec efficacité cela. Et tout juste également un peu quand on va au fond, il y a tous les fonds qui sont là. Le fonds vert climat, le JEF et les autres fonds sont là à côté. Et malheureusement, ils ne vous entendent pas. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut que vous portez également cela. Voilà, c'est eux qui financent cela. Et c'est eux qui le financent. On vous a mis ensemble dans le même pavillon, le pavillon des finances et des questions transversales. Mais ayez le courage de les convier à ces événements que vous organisez, afin qu'eux-mêmes puissent écouter d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et ça vous aidera certainement. Alors, merci beaucoup. Merci Hindou pour ce privilège. Hein. Merci. Et je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Hindou est ambassadrice itinérante du Tchad. Voilà, et c'est Madame l'ambassadrice, j'avais oublié, mes excuses, je devrais dire ambassadrice. Voilà, c'est l'ambassadrice itinérante du Tchad. Et voilà, c'est normalement on doit l'appeler Excellence. Voilà, merci beaucoup, merci d'être avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Madi, pour ces propos, très encourageants aussi. Je vais inviter maintenant Madame Camilla, qui est chef de section pour la mobilisation des donateurs et des ressources division de partenariat Bureau de planification stratégique de l'UNESCO. Veuillez applaudir pour elle, s'il vous plaît. Merci et bonjour tout le monde. Je vais parler en anglais, j'espère que ça va aller. Thank you very much. And on behalf of UNESCO, it's a real pleasure for me to be here today and join you at this very important event, looking at really the climate change agenda and what is the role of indigenous knowledge and indigenous people. And of course, the launch of the report, the UNESCO AFPA joint report on climate change and indigenous people's knowledge in the Sahel, a case study on the Boboro Fulani of Chad. I hope I said that right. First of all, I would like to thank the government of Chad, in particular the Ministry of Environment, as well as, of course, l'Association des Femmes Pearl et Peuples Autochtones du Chad, AFPAT, as well as the Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, IPACCC, for hosting this event. Now, at UNESCO,
Indigenous peoples organizations have been working with UNESCO and AFPAT and other national, regional, and UN partners, actively engaged in a 6-year project focusing on knowing our changing climate in Africa. And it's been focusing across 6 African countries: Burkina Faso, Chad, Ethiopia, Kenya, Tanzania, and Uganda. The primary objective has really been to harness the rich traditional knowledge of pastoralist communities regarding weather and climate, and really work on including it into science policy dialogue processes in Africa. Through a UNESCO commissioned community-led research within these communities, the project has unveiled a wealth of traditional forecasting capacities. This includes the development of seasonal calendars, taxonomies of natural and atmospheric phenomena, and the identification of diverse signs and indicators signaling the onset or the delay of precipitation and other relevant phenomena. The research, you will hear more about it soon, has also highlighted the emergence of indigenous taxonomies of clouds, weather patterns, winds, emphasizing the linguistic aspect as a crucial component. The research indicates that these language-specific taxonomies offer frameworks for climate analysis, variability, and change over extended periods. Looking ahead, the project emphasized the need for continued on-the-ground research, capacity strengthening, and further partnerships with scientific experts and policymakers for sustained impact. And as we've heard from the previous speaker, also the need for upscaling financing in this area. This would be around the focus of a continued climate change adaptation plans and policy instruments in sub-Saharan Africa, advocating for the integration of indigenous knowledge into adaptation policies. At UNESCO, we are committed to support this process further. The report launched during this event presents the findings of this research, notably featuring a case study of the Baboro Fulani of Chad. And I would like to extend my gratitude to AFPAT and its coordinator, of course, Hindu Umaru Ibrahim, for her dedication to this research and really her tremendous efforts invested. This has really contributed to the significant outputs of this project, and also for her role as a strong global advocate and champion for the role of indigenous knowledge in climate adaptation. Furthermore, a special acknowledgement goes to the indigenous pastoral communities who, through their openness, trust, patience, and active involvement, have played a really crucial role in this research and throughout these processes. Their resilience stands as the ultimate goal, driving our collective actions. I would like to thank our project partners, including ACMAD, AgriMet, ICPAC, WMO, and UNFCCC, for their valuable contributions. This has really enriched the depth of our research. Finally, our thanks goes to the generous donors whose funds have been instrumental in supporting both the completion of this research and the capacity building component of this project, Swedish SIDA and Japan. We would like to invite all of you to join us in leveraging the outcomes of this research and so that we really can inform policy decisions globally, so that we can achieve even more impactful results together. Thank you very much. Thank you so much for that wonderful moment, and also for supporting indigenous organizations in ensuring that their rights are taken into consideration. Maintenant, je vais inviter notre ambassadrice, Madame Hindu Umaru Ibrahim, à partager avec nous le rapport du travail qu'ils ont mené pendant 5 ans, si je ne me trompe pas. Et après cela, nous aurons des échanges pour mieux saisir ce qu'elle va partager avec nous. Merci.
Okay. Hi everyone and bonjour à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Then again, happy African Day in this pavilion. So as she said, my name is Hindu Umaru Ibrahim. I'm coming from Chad. I am from Mbororo pastoralist communities. I would like firstly to thank Mr. Gaurang from the Ministry of Finance of Chad and Ms. Camila from the UNESCO for your support always. UNESCO have been a big partners with us in this project over 7 years of research. And the Chadian government also helped us in supporting us in organizing all the research at the community. I know that Camila, you will leave soon, so we understand your agenda is packed, so it will be no problem at all. Thank you so much for coming, and if you wanted to stay and look at a little bit the resume of the report, we will be very happy to have you. So I'm going to present you this summary of the report, and then the full report, if anyone is interested, you can get that. I don't know how I can see it, but yeah, maybe I can look at from my computer and tell you. Okay, from what you are seeing here, this is the Chad area. So Chad, it's 1,284 kilometers square. Is now the number 4 bigger country in Africa. So the area of the research that we did, you can see is the red and purple and yellow area. So I shift in front now. Alors, l'objectif du projet est d'identifier et de mobiliser les savoirs traditionnels autochtones qui sont au niveau local des communautés sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et comment utiliser ces savoirs avec les savoirs scientifiques et les mobiliser pour changer les politiques au niveau national. Donc c'est ça l'objectif général de ces projets. Et next. Alors du coup, pour avoir cet objectif, on a besoin de méthodologies qui sont séparées. Donc la première méthodologie pour nous, c'est de discuter avec les chefs traditionnels, de discuter avec le groupe des femmes, le groupe des hommes, de faire des interviews avec eux pour recueillir les savoirs traditionnels. Et après, c'est de faire des ateliers au niveau des communautés pour discuter, mais des ateliers aussi au niveau national pour confirmer les savoirs et discuter avec les autorités locales. Ainsi que des recherches, si vous voyez sur la carte en bas, c'est le couloir de transhumance qu'on a suivi pendant 1 an. Et on s'est rendu compte comment les couloirs de transhumance sont utilisés pendant 1 année ou ils les changent pendant l'année prochaine dépendant des saisons. Alors, du coup, quand on a fait cette méthodologie et puis on a utilisé, quels ont été les résultats? On a eu plusieurs résultats. Premièrement, comme elle l'a bien su dire de l'UNESCO, on a pu travailler avec des partenaires au niveau régional. Donc, on a ACMAT, qui est African Center for Meteorological Application for Development. Donc, c'est une institution régionale sur les collectes des savoirs météorologiques. Et le centre régional d'agriculture et de météorologie, et celui-là, il est spécialement pour savoir les... comment on dit ça, les pluies. Si les pluies viennent beaucoup, si les pluies ne viennent pas assez, les qualités des pluies, ainsi de suite. Donc ça, c'est Agrimet qui s'en charge de ça. Et au niveau national, on a le centre de recherche qui s'appelle ANAM, mais il est seulement localisé au niveau national. Donc on a travaillé avec eux à travers 4 ateliers, dont l'atelier premier qui était en 2011 à N'Djamena. Et on a la déclaration de N'Djamena. Et on a le deuxième atelier en 2017. Et entre les 2 ateliers, on va dans les communautés pour faire des recherches.
Le troisième atelier, on l'a fait au Kenya parce qu'on avait invité les autochtones qui sont aussi un peu partout en Afrique pour discuter avec eux c'est quoi nos savoirs si on les met ensemble. Et le troisième, on l'a refait en N'Djamena, encore en 2018. Et tous ces ateliers consistaient à savoir comment les communautés vont valider les connaissances traditionnelles. Alors voilà les exemples de ces connaissances qu'on a pris. J'ai pris juste une région pour des exemples. Next, please. Alors ça, c'est dans la région du sud, du centre-sud. Et du centre-sud, on a travaillé avec les communautés sur les saisons. Donc peut-être les saisons sont différentes par rapport aux pays occidentaux, mais sur nos territoires à nous, ça dépend de chaque communauté, à sa propre manière de définir les calendriers, même si on parle les mêmes langues. Et là, vous allez voir juste les noms des différents mois. On a les 12 mois, mais c'est les mois linéaires. Pas les mois qui sont basés par janvier, février, mais c'est linéaire. Et ces mois linéaires ont des noms très spécifiques. Dans certains mois, on ne peut pas se marier pendant ces mois. Certains mois, on ne peut pas faire des déplacements des animaux et des humains parce que c'est des mois noirs dont on appelle. Et dans certains jours, on peut se déplacer que dans la journée, d'autres jours que dans la nuit. Et ça dépend aussi des naissances des enfants. Donc c'est comme ça que vous allez voir, tout est écrit en langue Fulfulde, mais en langue Fulfulde que pour cette région-là. Et c'est pour ça, pour nous, on a découvert que chaque communauté a ses savoirs particuliers et c'est comme ça aussi qu'on nomme différemment les noms du mois. Next, please. Alors, ça, c'est un autre exemple. Next, please. Technician. Ça, c'est un autre exemple. Donc, c'est un exemple basé autour du lac Tchad. Et on a les noms en Fulfulde, mais on a aussi les descriptions en français et les durées des saisons. Donc, les saisons de pluie ou les saisons de récolte, ainsi de suite, sont divisées en 5 parties autour du lac Tchad parce que c'est un endroit entre semi-aride et puis humide. Et si on va dans d'autres régions, c'est complètement différent par rapport à quand est-ce les pluies arrivent, quand est-ce les gens récoltent. Et chaque mois est lié à un savoir traditionnel. Next, please. Alors, ça, c'est les différentes catégories et indicateurs de recherche dont on a. On a les savoirs traditionnels sur la flore, qui est plus nombreux. On a les savoirs traditionnels sur les vertébrés, sur les invertébrés, sur les bétails, sur le corps humain, qui nous indique que les saisons changent. On a sur le vent dans les différentes directions. On a sur les ciels et les nuages. On a d'autres savoirs traditionnels dont on a des insectes, ainsi de suite. Mais on a aussi sur la température. Si on est comme ça et on voit la température devient chaude ou simultanément elle devient froide. Et on a aussi sur les textures du lait. Comme on a du lait, quand on les traite, on les regarde. Et on sait que ça, il y a un truc qui est lié à une saison. Donc, on a pu étudier tous ces savoirs traditionnels et on les a catégorisés pour savoir comment faire pour mieux s'adapter aux impacts du changement climatique. Next, please. Et là, sur les calendriers, c'est un exemple quand on travaillait avec les communautés. Dans certaines régions, ils en ont 5 saisons. Et dans d'autres régions, il y a 7 saisons. Donc là, si vous regardez, on a Rumi, Yawal, Dabunde, et puis on a Tchedou et Girigara. Donc c'est ceux qui sont en bleu. Donc en bleu foncé, c'est les 3 saisons. En bleu clair, c'est les saisons qui sont transitoires entre le deux. Et chaque saison a une connaissance particulière qui est liée à ça. À ce qu'on les veuille ou pas, si le temps de ces saisons est arrivé au milieu de la journée, ça change et nous, on connaît immédiatement et on sait comment utiliser la médecine traditionnelle pour se vacciner
Si par exemple la saison de pluie va venir, on a les épidémies de la saison de pluie, donc on suit notre calendrier et on prend nos médicaments et là, la saison peut passer, même si on est tombé malade, on ne va pas tomber malade beaucoup plus longtemps. Next, please. Et donc là, c'est un autre exemple. Next, please. Next. Thank you. Donc là, c'est un autre exemple, mais qui montre cette saison par rapport aux 5, parce que c'est une région qui est dans le sud. Next, please. Et ça, c'est juste les exemples des savoirs traditionnels qui sont liés à une seule saison. Là, on dit Dabboundé ou Péol. Et pendant cette saison froide, on a des arbres qui s'appellent Korahi. Donc, on regarde ces fleurs. On a l'herbe qui s'appelle Boudoudé. On essaye de les regarder. On a les petits milles, on a le vent, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de faire aussi la sécurité alimentaire, les savoirs traditionnels liés à tous les mois. Next, please. Next. Et alors, par rapport à ça, on a aussi les savoirs cosmologiques. Là, on met quel résultat? Nous, il y a des millions des étoiles dans le ciel, mais on observe seulement 28 étoiles. Parmi les 28, on a 27 étoiles qui font seulement 13 jours. Donc, le temps qu'ils s'élèvent et qu'ils se baissent, c'est 13 jours. Il y a une seule étoile qui reste 14 jours. Et si vous faites les calculs, vous tombez sur 365 jours. Donc, pour nous, on n'a pas besoin de faire les calendriers occidentaux, mais on suit les étoiles et on sait exactement chaque étoile, comment il s'élève, comment il tombe. Et l'importance pour nous de suivre les étoiles, c'est aussi de planifier notre vaccination traditionnelle et de planifier notre transhumance. Donc, si l'étoile sort, par exemple, à 3 heures du matin, on le sait exactement et on doit faire notre savoir lié à ça pour protéger les enfants et les personnes âgées. Alors, par rapport à tous ces savoirs traditionnels, qu'on les a collectés pour faire un rapport. Et ces rapports, il n'est pas complètement détaillé dans les savoirs traditionnels parce que les rapports détaillés avec tous les savoirs, on a trouvé tellement riche et on a dit alors, il est où les droits de propriété intellectuelle? Next. Next. Alors ça, c'est la dernière partie. On a dit, bon, ok, si les savoirs sont là, on va publier les rapports. Il faudrait qu'on choisisse qu'est-ce qu'on va publier, qu'est-ce qu'on va garder. Et c'est ça qui nous a poussé de faire une étude depuis l'année dernière avec des juristes et des avocats pour voir comment protéger les savoirs et les connaissances traditionnelles qu'on a recherchées. Parce que si aujourd'hui Coca-Cola est riche, parce qu'ils ont pris les ingrédients et puis ils l'ont légalisé dans l'organisation des propriétés intellectuelles. Or, nous, on a des millions de savoirs traditionnels. Si on veut les collecter et les écrire et les partager, il faudrait les protéger. On est en première phase de cette protection maintenant. On a les premiers rapports, mais on va y travailler pour savoir comment protéger les connaissances et savoirs traditionnels. Parce que même l'organisation des propriétés intellectuelles, ils n'ont pas un mécanisme, on a discuté avec eux, ils n'ont pas un mécanisme de protection des savoirs collectifs. Ils connaissent juste un ingrédient, mais ils ne peuvent pas le faire pour nous. Alors, on a pris l'initiative pour le faire nous-mêmes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Vraiment, c'est un travail de longue haleine et très, très riche. Moi, je suis très fière d'apprendre ma culture aujourd'hui. À travers ce rapport, je vais beaucoup apprendre. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux échanges. On va prendre 10 minutes pour les échanges et après, on va aller à la deuxième phase de notre... OK, 3 minutes, d'accord. Ça marche. OK. Le micro... Merci beaucoup. Dois-je me lever? So I'm Abdelkarim Ali from the African Biodiversity Network, an organization based in Kenya. I would like just two things.
The first thing is about the urgent need for a partnership, because I can see that from what has been presented so far, I can see that we have many similar initiatives across the continent, be it your organization, ABN, and any other network across Africa. We have many similar initiatives, similar methodologies, etc. And I think that according to the SDG 17, we are supposed to promote partnership. And if we go into partnership, maybe we can find much more solutions. And I think I assume that we'll be able also to achieve more, especially when it comes to gathering our resources, not only the money, but resources in terms of knowledge, in terms of practices, etc. La deuxième chose, là je vais passer au français, par rapport à la propriété intellectuelle, et ça va toujours dans le sens du partenariat. Nombreux sont les organisations aujourd'hui qui réfléchissent sur la question de la propriété intellectuelle. ProInnova, pour laquelle j'ai travaillé précédemment, réfléchit sur cette question-là par rapport aux questions d'agroécologie, de semences locales, etc. Comment protéger, ou en tout cas, et il faut préciser ici, protéger ces savoirs-là de la mainmise des industries, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas protéger de sorte que les autres ne puissent pas les utiliser. Donc je crois que tout ça, le partenariat peut le permettre d'adresser ces questions-là. Parce que nous sommes tous dans notre coin en train d'essayer de trouver des solutions. Il faut que l'on se parle davantage, il faut que l'on collabore davantage. Et je pense que pour ABN que je représente, je termine, ABN que je représente dans ce débat, nous sommes ouverts au partenariat. As ABN representative here, I would like to say that we are open to partnership, so please, let's go for partnership. Thank you. Thank you very much. Je vois le cordeau. Je voulais... Ok, là je vais inviter Indou à prendre la place de modération et puis nous on va s'asseoir pour les présentations. Merci. Merci beaucoup. Bien noté la question, mais on va les répondre tout à l'heure. Je veux que les autres aussi fassent leur présentation et comme ça nous permettra de répondre tous. Les techniciens, il ne faut pas trop réduire le volume parce qu'on ne s'entend pas bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux inviter Madame Sada, Madame Dija et Aïcha Toumanou de nous rejoindre ici pour faire leur présentation? Alors, Vicky, est-ce que vous m'entendez? Ok. Vu qu'on a d'autres 3 petites présentations, et je vais demander aussi aux présentatrices d'être peut-être plus intelligentes que moi, parce que moi je parle beaucoup, de faire leur présentation rapidement, et ça nous permettra de gagner le temps et puis d'aller dans les discussions. Donc elles vont présenter les projets concrets qu'ils ont fait sur le terrain, dont au Cameroun, au Niger et au Tchad avec les femmes, sur l'agroécologie dont on en a parlé tout à l'heure. Et donc, permettez-moi de commencer d'abord par Madame Dija Chari, qui est la représentante de femmes pour l'association des femmes Peu le peuple autochtone du Tchad, et c'est elle qui est le point focal du Tchad. Si tu veux. Bonsoir à tout le monde. Merci Madame Indou de m'avoir donné la parole. Comme vous avez dit, vraiment on soit bref. Je vais vous présenter le projet qu'on avait eu à faire avec les femmes Peuls autochtones du Tchad et financé par IPAC. Et ici, je vais vous épargner de tout ça, des contextes. On va aller directement dans l'autre diapo, là où il y a des images. Je vais vous expliquer. Next.
Next, please. Ok. Merci beaucoup. Voilà un peu en quelque sorte. Je ne peux pas vraiment revenir sur ce que Madame Hindou avait dit sur les connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones. Nous avons constaté que les femmes détiennent vraiment beaucoup de connaissances. Et là, il y a, comme chez nous on dit, lait c'est la vie. Parce que chez les Peuls, vraiment, nous, on ne s'amuse pas ou bien on ne blague pas tout avec du lait. Et là, c'est la préparation du lait en yaourt. Donc, on a essayé de former les femmes. Là, ce sont des femmes qui ont créé le groupement et elles sont organisées en coopérative, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles vendent du lait au marché. C'est vers le Mayo-Kébi ouest et est. Donc, maintenant, il faut transformer le produit laitier. Les produits laitiers en yaourt et en fromage, tout ça. Next. Et nous avons vu ici, c'est très important, on dit le fromage peut remplacer la viande. Parce que les femmes, dans la communauté, il faut attendre d'abord le jour du marché hebdomadaire pour avoir la viande. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer le lait là en yaourt et ça va remplacer vraiment, comment on appelle, la viande. Et là, on les met dans les sachets et on a créé vraiment des initiatives pour accompagner les femmes là à vendre vraiment les fromages. Next. L'autre diapo. Et en plus de ça, nous avons formé les femmes sur l'agroécologie. Next. L'autre présentation, s'il vous plaît. Next presentation. Next. Voilà, avant de travailler avec les femmes, il faut d'abord identifier les besoins des femmes. Qu'on avait identifié là, c'est les ustensiles pour leur permettre de faire la transformation. Et l'autre aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, on avait fait la formation sur l'agroécologie. Donc on a doté les femmes là au matériel afin de faire vraiment leur activité. Et deuxième phase, nous avons trouvé les femmes, ça c'est au marché vers le Mayo-Kébi ouest. Les femmes n'ont pas vraiment l'espace pour vendre leurs produits. Donc maintenant, on avait, avec la contribution des autorités administratives, nous avons trouvé vraiment un espace afin de permettre aux femmes là de bien couvrir leurs marchandises et les vendre. Et là, ici, nous avons fait aussi la sensibilisation avec les autorités administratives et religieuses sur la protection et la gestion, la protection des instruments juridiques des femmes et des filles. Parce qu'on ne peut rien faire sans, on ne peut pas vraiment faire tout ça sans, je dois parler de l'éducation des femmes. C'est très important qu'on a trouvé. Next. Voilà, ici, là où vous voyez, on a mis un verre. Là, c'est vraiment des connaissances traditionnelles. Comme on a recruté un agronome, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier vraiment l'espace là, si on peut vraiment cultiver. Donc, ils ont mis le verre. Si le verre change la couleur verte, c'est-à-dire l'espace est cultivable. Dans le cas où le verre ne change pas, on ne peut pas cultiver. Et là, c'est vraiment bien. Et de l'autre côté, ici, on a formé les femmes comment il faut mettre les planches. Il y a différentes sortes de planchers qui sont là. Next. Pour les pépinières. Voilà en grosso modo et en ramassé ce que je vais vous présenter les activités. Comme on n'a pas assez de temps, je donne la parole à Madame. Merci beaucoup Dija. Tu as bien ramassé, merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Madame Sada du Niger de nous partager son exemple et aussi de lui demander d'être aussi bref pour qu'on puisse discuter. Sada. Merci Madame Hindou. Et je ne commencerai pas mon intervention sans remercier l'IPAC, le FJS et vous, Madame Hindou, pour votre courage et votre persévérance.
félicitations pour la présentation de votre rapport. Donc, pour cette nouvelle... It's not this presentation, it's the other one. Okay, Pliho. No, it's Tunfa. It's a little bit up before this one. Where she ended, where DJ stopped, you just to continue, please, technician. Thank you. Voilà, je pense que c'est là. C'est ça? Ok, c'est bon, c'est ça. It's this one, it's okay. Mais Une autre. Bon, ça nous prend encore du temps si je peux. May you go a little bit up, please? Just to where DJ is stop, you start from there. Ok, explique en attendant. Oui, c'est là. Donc, pour la seconde phase de notre projet avec l'IPAC et le FJS, nous avons appuyé 6 groupements féminins dans la région d'Agadez. Il y a un groupement féminin à Ingal qui a bénéficié d'un appui pour la fabrication des savons solides et d'un autre côté, la fabrication des bouillons magiques à partir du sel des salines du Sahara et d'une plante locale qui pousse en saison pluvieuse. C'est une plante qui est très nutritive et qui sent bon en plus. Un groupement a bénéficié d'un appui pour la transformation des aliments, une transformation elle transforme les blés de la semoule en couscous roulé qu'elles revendent, qu'elles font sécher et puis mettre dans des paquets, revendre dans des foires ou revendre à des gens qui en ont besoin. Un autre groupement, donc il y a les femmes de Ingel avec leur savon ici, les autres qui font leur couscous. Et en plus du couscous, elles font des friandises. Elles font des biscuits ou une autre friandise qu'on appelle kakandadi, c'est fait à partir du lait et du sucre qu'elles revendent aux grandes personnes et même aux petits-enfants. Donc il y a un autre groupement qui a bénéficié d'un tricycle. Et ils ont voulu avoir un tricycle. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs enfants qui vont au collège et leur collège se trouve à 15 km de leur campement. C'est un groupement de femmes Pelbororo. Donc elles ont eu leur tricycle qui a été monté. Les 2 autres groupements du moins ont préféré continuer avec leur boutique pour leur souveraineté, sécurité alimentaire. Parce qu'il y a eu des événements chez nous, vraiment avec des sanctions diverses, dont je ne vais pas parler. Les gens ont peur pour la sécurité alimentaire. Et voilà pourquoi ces femmes ont préféré continuer avec leur boutique. Nous avons eu une formation de 2 jours pour 50 femmes, où nous avons invité d'autres, les femmes qui ont bénéficié l'autre année, pour qu'elles viennent partager leur expérience avec les nouvelles. Et du coup, après la formation, nous avons rendu visite à toutes ces femmes-là pour les trouver chacune dans sa localité en train de travailler pour voir des visu ce que nous avons donné, s'il est utilisé ou non à bon escient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sada.
Maintenant, on va passer au Cameroun avec Aïssatou Manou. Thank you so much. Thank you, IPAC, for the opportunity to support Indigenous women and echoing the voices of Indigenous women. So our project was in 2 regions, in the center region and also in the east region. And in Cameroon, we have the Moro pastoralists and the hunter-gatherers community, also known as the Pygmies, where in Abombang, for example, we trained and built the capacities of Indigenous Baka women on their human rights and leadership. And also we were able to train them on agroforestry, and after the trainings we went on to the forest where we did tree planting to protect the environment in which they live and to preserve their lands, because that is a way also to demarcate their lands and also ensure that these lands are protected, because they face these challenges every day. They are being evicted from their land on daily basis. So we did that to preserve that land. It's over a hectare that we used to plant the medicinal trees and also the fruit trees that would generate income in years to come, because we know that sustainability is about also ensuring that these people have a better livelihood. So we trained over, in Abomba, we trained over 50 women on these issues, and we planted over 100 trees in the area. And now we are doing follow-up to ensure that these trees are going to grow, and that at the end of the day, the communities will benefit from it and equally ensure that their lands are protected. So in Abomba, that is what we did. And this was covered in 3 villages, Misume, Jibot, and also Abomba itself, where we had indigenous Baka communities. So after that, we went to Yaoundé in the center region, where we trained the Mbororo indigenous women on entrepreneurial skills and also on their rights. And this is because if a woman is empowered economically, then the voices of these women will also be taken into consideration, and also reduce gender-based violence within these communities, because that is another way to promote justice and also reduce gender-based violence within these communities. So within the Bororo indigenous community in Yaoundé, we did need identification and also a training on how to manage a business, because most of these women do petty businesses. And after the need identification, we were able to support 10 women from in such a way that each woman is having an income generating activity, but we are not giving them out money. We identify your need and we buy your products and we give you. And within these women, we had 4 women who benefited, who are internally displaced women because of the ongoing crisis in Cameroon. They love their communities, they have lost everything, so their life is, they are starting back everything. So life is so challenging to these women, and I was very happy to have 4 of them benefiting from this support and this initiative. So within the income generating activities, we had women who are doing into cafeteria, we have women who are doing into alimentation, as we call it in French, and also we have women who are into tailoring workshops, and we bought tailoring machines to these women. So after that, we went to the East region, precisely in Betwa, where we trained the Mbororo women of Betwa, which is another group also, on their rights and also on the transformation of milk, because we are pastoralists, we have the product with us, but we don't know how to valorize this product and generate income to improve our livelihood. So we went, image, please. We went there and we trained over 50 women as well. In Yaoundé, we had over 30 women who were trained, and 10 of them benefited from the support. So in Betwa, we did the training, and we also did a training on how to transform milk into yogurt, because we cannot always have the milk and it's getting back when we have other means to, generate income out of it and also process it. So we trained them on that, and it was a very interesting experience. After that, we handed over deep freezers to these women so that they can preserve this milk when they transform it and then sell it. And we learned that the milk without freezers can stay for 3 days without getting bad. So we also supported them with all these materials, and they are very happy, and they have promised us that they will continue ensuring that what we have given them is sustained for durability purpose, and also to ensure that what we have been doing to them is
is enormous, and that they will continue doing that to ensure that their livelihood improve. What we realize is that when women are empowered and they have money, their voices can also be taken into consideration in decision-making arenas. For example, women are also able to be in decision-making at the community level because they now have a say. They have the power, the financial power, and also they know their rights. But if they are not aware of all of this, then the gender-based violence we are talking about, the discrimination we are talking about will continue. So I will end there for now because we don't have much time. But it was a very good experience, and a documentary is also available, but we cannot share it right now, but we will do that subsequently. Thank you so much. Thank you very much, Aissatou Manu, for this presentation. So, après la fin des recherches, donc pour nous, il faudrait aussi faire d'autres projets pour les femmes dans d'autres régions pour mettre en œuvre leurs activités et aussi se soutenir. Donc c'est comme ça que on a les projets aussi au Mali, au Burkina, au Bénin, mais on n'a que les 3 qui sont venus pour présenter ça. Alors du coup, on avait déjà la question par Joseph Itongwa avant. Et là, je demande à tout le monde si vous avez des questions. On en aura pour pas maximum 3 questions. Ok, alors j'aurai Joseph et vous, ok, et Madame et Amadou. D'abord, je tiens à vous remercier, Madame la championne, notre fierté. Aussi, représentant du gouvernement, je profite aussi pour vous remercier au nom de l'Afrique centrale, la coordination régionale de Repaliac, pour votre présence ici. Je remercie aussi AIPAC. Ma question n'est pas dans d'autres contributions, c'est justement en termes de recommandations. En fait, c'est ce que nous devons faire. Si nous lions le plaidoyer avec des supports, des connaissances traditionnelles, on peut bien influencer les négociations. Et ça, c'est au niveau international et au niveau national. Parfois, on doit passer de l'étape des plaidoyers creux vers des éléments concrets, des supports. Si aujourd'hui nous devons changer les politiques au niveau national, ce cas, il y a des évidences pour démontrer comment ces connaissances traditionnelles contribuent réellement à des solutions climatiques. Et je vais vers même les questions de la biodiversité parce que l'Afrique centrale a aussi les zones forestières. C'est justement pour dire que ces connaissances traditionnelles, que ce soit de la conservation, que ce soit des moyens de subsistance, nous aident réellement à influencer les politiques. J'aimerais que ces initiatives s'étendent à d'autres pays pour qu'on constitue déjà des bases de données qui peuvent aider réellement à influencer les politiques au niveau international et au niveau national. Ça, c'était vraiment une recommandation que je voulais apporter et comment on peut directement documenter ça. Ça n'est pas rester ici. Même au niveau du pays, on peut le faire. Merci. Merci beaucoup, Joseph. C'est une recommandation très, très valable parce que quand on parle des savoirs traditionnels, les gens pensent qu'on parle juste des magies ou des trucs comme ça. Mais or, c'est des savoirs palpables qui permettent à protéger l'environnement et à lutter contre le changement climatique. OK, j'ai ici Madame, Amadou et Kaninke et on finit. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Maïne Semrimba de la République du Tchad. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi vos différentes présentations. Et je vais également peut-être intervenir en termes de plaidoyers et de recommandations également. Et il faut reconnaître que les actions que vous menez ont vraiment une importance capitale dans la vie des Africains, dans la vie des différentes communautés, parce qu'au final, c'est de défendre ces causes en restant soi-même. C'est ça le plus important. Et c'est ce que vous faites déjà, j'apprécie vraiment. Maintenant, ce que je voudrais peut-être nous proposer en termes de recommandations, c'est d'essayer de voir également comment on peut impliquer ces actions dans les différents arrondissements des grandes villes également. Parce que j'ai constaté que ces actions se mènent beaucoup plus dans les provinces. Et c'est vrai,
nous sommes focalisés sur les peuples autochtones, c'est vrai, mais c'est d'essayer également de voir comment on peut mener ces actions avec les différentes organisations des jeunes, des femmes et des enfants qui existent également dans les différentes villes et arrondissements. Ça va encore avoir plus d'impact. Je parle par expérience parce que je suis originaire d'une organisation des jeunes qui fait vraiment qui a vraiment de l'impact au Tchad. Nous sommes plus de 1 million et nous faisons vraiment de grandes actions. Essayez tout simplement de voir si vous pouvez maintenant s'associer avec ces différentes organisations. Il y aura vraiment des impacts significatifs et on va mener ce combat à un autre niveau pour avoir encore plus des impacts positifs dans la vie des hommes, dans la vie des femmes que nous défendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très important. Et je suis d'accord, on peut aussi faire. Ok, on va madame. Ok, merci beaucoup et une fois de plus, merci pour la présentation que j'ai trouvée très brillante. Moi, déjà, mes propos vont particulièrement, je m'ajoute à ce monsieur pour dire que c'est important de faire cet exercice également dans d'autres pays, vous voyez, pour qu'on puisse avoir plusieurs bases. Et aussi, en ce qui concerne les savoirs traditionnels, les peuples autochtones sont les premiers garants des forêts. Ils ont toujours été là pour garder ces forêts. On ne peut pas venir aujourd'hui apprendre aux peuples autochtones comment est-ce qu'il faut conserver une forêt. Donc, en ce qui concerne les savoirs traditionnels, moi j'ai vu que vous êtes beaucoup concentrés sur les Boro. Bon, déjà, moi, je travaille pour une organisation GDA basée au Cameroun. Et nous, on travaille aussi avec les peuples autochtones de forêt, notamment les Baka et les Bageli. De leur côté, ils ont la tradition qui est vraiment en train de disparaître. Ce que nous on fait, on essaye de revitaliser cette tradition, ces savoirs traditionnels qui sont en train de disparaître. Maintenant, ma question que je voudrais poser à Madame Hindou, c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour que cette tradition ne disparaisse pas, pour que les jeunes puissent acquérir de cela et que demain, ils puissent être des kobos pour transmettre cela à des générations futures. Moi, je pense que c'est un point clé. Et en ce qui concerne le reboisement, par exemple, au niveau du Cameroun, je vais beaucoup insister sur les APAC, qui sont les aires de territoire conservées par les peuples autochtones, qui sont en train de... Déjà, qui n'est pas reconnu au Cameroun, et qui sont vraiment en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets qui arrivent aujourd'hui et qui s'installent sur les territoires de ces communautés. Comment faire pour conserver les APAC des peuples autochtones? Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour les deux questions, c'est bien noté. On prend Amadou, Kaninke et vous, et comme ça tout le monde répond en une fois. Ok, merci beaucoup. Je fais la première recommandation, celle du coordonnateur de Repaliac, mienne, sur l'utilisation des savoirs traditionnels pour propulser nos plaidoyers. Ça, vraiment, je crois que c'est visible d'ailleurs, d'une part. D'autre part, je félicite également toute l'équipe des Amazones et puis du champion qui est au beau milieu. Et c'est ça, en fait, être aussi avec les autorités. Et je crois que vous êtes là, vous écoutez et vous vivez au même moment. Ce que j'ai apprécié, ce n'est pas une recommandation, ce que j'ai apprécié, c'est le challenge que vous avez pu remonter. C'est-à-dire montrer, dire, mais c'est l'approprié. Voici, nous avons des connaissances traditionnelles que nous pouvons vous enseigner, mais que ça restera toujours avec nous, pour nous. C'est-à-dire ça, c'est très important parce que, par exemple, quand vous allez à la pharmacie, vous achetez un médicament, on ne vous donne pas la formule de comment on le fabrique. Vous voyez, d'une part, et ça, j'ai aimé beaucoup dans tous les challenges parce que quand j'ai vu le lait, je sais vraiment qu'il y a beaucoup à creuser. Et elles ont creusé, mais elles n'ont pas tout donné. Ça suscite l'appétit et peut-être c'est ça qui va aussi amener aux autorités traditionnelles à plus s'intéresser à la population autochtone dans les plans de développement d'une part. Et je crois que pour finir, juste, nous avons la chance en Afrique centrale que nous avons deux types de populations autochtones. Et Repaliac couvre cela
Et peut-être vous ne le savez pas, et ça c'est l'occasion de vous le faire savoir. Vraiment, les peuples de la savane et la forêt travaillent vraiment ensemble. Comme vous voyez dans le travail de Ayokan, il est allé dans la population de forêt, dans le Baka. C'est-à-dire, c'est peut-être l'information qu'il faille peut-être divulguer et que vous aussi vous cherchez là où ça se trouve. Merci, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Adamou. Et merci d'avoir répondu partiellement à sa question. Yeah, let me just say on behalf of IPAC, thank you so much, Hindu, and all of you for the beautiful work you have been doing in that part of the world. And all of us can see, there's a strong link between traditional knowledge, livelihood, and we can link it with modern sciences to lift the lives of our people more better. So in IPAC, what we are doing besides the initiative we are championing in Hindus region, we have also started a process with the Hadzabe community. Recently, we just finished documenting their medicinal knowledge. So now we are looking for companies to link with. Interestingly, they are very good people with poison, snake poison. So we are looking for companies to partner with them as we are in a similar initiative like this. We have also recently entered into an agreement with USAID to promote a similar idea in Southern Africa. It's a big grant. So, and we hope that we'll start rolling out those activities from January. And of course, Hindu and all of you from the FSC Foundation, we also hope to bring the voices of all these women from all these regions together, just to share ideas on how they can better strengthen their rights using traditional knowledge. So briefly, that is what we are doing in IPAC, and we welcome all of you to be partners in this process. Thank you. Thank you, Kaninke. Thank you for sharing that. We go to the last one over there. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis M. Alex Monelwata de la RDC et je travaille au sein de la NAPAC RDC. Alors, ma question en tout cas, c'est en termes d'abord d'encouragement pour ces mécanismes que vous êtes en train de faire, le projet et autres, lier les connaissances traditionnelles avec les activités résilientes. Maintenant, moi, je suis en train de me poser en tout cas une question. C'est une question que je pose en termes de durabilité, parce que en tout cas, les projets viennent, mais une fois les projets finissent, toutes les actions sur terrain disparaissent. En termes de durabilité, quels sont les mécanismes et les méthodes que vous mettez en place pour que, même si le projet finisse avec le partenaire, mais la durabilité du projet auprès des communautés soit en tout cas réelle ou intégrale. Merci. Merci beaucoup, très important pour elle. Alors, on va faire un tour des tables rapidement et je répondrai bien sûr à la question qui me concerne directement aussi. Madame, vous avez dit comment faire passer les savoirs traditionnels à d'autres générations. Alors, c'est aussi l'objectif que nous, on s'est posé parce que les savoirs sont oraux. Donc, on les fait passer seulement des bouches à l'oreille. Alors, l'effet de faire la recherche et que ça a pris 7 ans, c'est pour pouvoir les documenter. Ça, c'est une des choses. Et quand on les documente, je l'ai dit tantôt dans ma présentation, on ne partage pas tous ces savoirs. Il faudrait les protéger. Mais on les partage quand on faisait tous ces ateliers. C'est intergénérationnel. Donc, les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes âgées, tout le monde s'assoit ensemble. Et il y a même des mécanismes de conseil des détenteurs de savoirs traditionnels. Il y a le conseil des jeunes, il y a le conseil des femmes. Et ils se réunissent 1 à 2 fois par an pour s'échanger sur les savoirs traditionnels et les renforcer. Donc, on a les mécanismes au niveau traditionnel qui s'est mis. Et pour la question de mes frères et sœurs Baka Bagli, l'étude, il est fait au Tchad. Et au Tchad, les autochtones, on n'a que le Mbororo, on n'a pas les Baka et les Bagili. Donc, c'est pour ça que c'est limité à là. Mais comme Amadou l'a bien su le dire, dans Repaléac,
On a aussi les recherches qui sont au Burundi, au Rwanda, en RDC, au Cameroun, ainsi de suite, pour tous les peuples autochtones qui vivent là. Et c'est l'objectif aussi du Repaliac pour l'augmenter. Et je laisse un tour de rôle, y compris M. Gaurang, pour dire un mot et répondre. Peut-être on commence par Sada et puis on passe comme ça. Notre dernier mot. Merci. Juste ce que j'aimerais ajouter à ma présentation. Donc, partant de nos activités, partant de ces appuis que nous avons amenés aux femmes, nous avons pu faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et coutumières pour demander de l'open des terres à ces femmes-là afin qu'elles puissent faire de l'agroforesterie, l'agroécologie et le maraîchage. Et du coup, 5 groupements ont eu leur lopin de terre. 5 groupements. Pour le 6e, nous sommes en train de négocier avec le maire de la commune d'Agadez pour qu'il donne une place aux femmes là où elles peuvent chaque fois venir exposer leurs produits et faire des foires avec d'autres femmes de la ville. Merci. 1 minute et puis on finit. La question de durabilité, je vais aller dans ce sens pour dire que nous mettons en place des comités de suivi. Lorsque nous formons ces femmes, nous mettons en place des comités de suivi pour permettre qu'il y ait chaque fois des rencontres et on a des points focaux qui sont là, qui accompagnent ces femmes. Et lorsque nous revenons, on fait le follow-up pour savoir à quel niveau elles se trouvent, quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Donc, il y a toujours des comités de suivi qui sont mis en place pour s'assurer que ce qu'on a appris et ce qu'on a gardé ne disparaissent pas. Donc, par rapport à la question de ma sœur camerounaise, Aewokan, effectivement, avec d'autres organisations autochtones, travaille avec ces communautés. Et actuellement, nous sommes dans la région du Sud où nous menons un projet avec VVF pour sécuriser les terres des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, c'est un travail qui est compliqué, mais toutes les parties prenantes doivent s'impliquer pour que nous, ensemble, nous trouvons des solutions appropriées à toutes ces communautés-là. C'est ce que je vais ajouter. Merci. Merci Aïssatou. Didia? Ok, merci beaucoup. Et moi, j'aimerais ajouter ceci avec tout ce qu'on avait présenté. C'est pour améliorer vraiment la situation économique et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et en plus de ça, c'est pour renforcer vraiment les capacités des femmes sur l'adaptation et l'atténuation aux effets du changement climatique. Et pour obtenir vraiment un résultat, nous voulons que les femmes là puissent être vraiment, elles deviennent capables de développer des AGR et tout ça. Et je n'ai pas ajouté à quelque chose pendant ma présentation, c'est que les femmes là ont pu faire comme Maman Saad a dit, des manioc, elles ont eu à transformer ça en gari afin de lutter contre la malnutrition chez leurs enfants, tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didia. Les derniers mots à Gaurang. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai retenu, c'est que d'un pays à un autre, les gens cherchent à préserver leur culture. Les gens cherchent à améliorer ce qu'ils ont et c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, le monde occidental nous influence par rapport à certaines choses, c'est aussi au niveau du peuple autochtone, c'est des choses qu'on peut même l'adapter chez nous, au niveau de nos pays, nos différents pays. Vous pouvez préserver votre culture, mais faire divulguer comment vos savoirs traditionnels peuvent aider également le reste de notre population, également peuvent être également adoptés au niveau national comme des bases ou comme des, qu'on appelle ça, de formules qu'on puisse généraliser cela dans le cadre de l'autonomisation des femmes, dans le cadre de, qu'on appelle ça, les activités génératrices de revenus et dans le cadre de la conservation. Parce qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes de conservation de tout ce que nous produisons et également la question également des distances. Quand on produit quelque part, le fait même de le transporter, c'est tout un tas de problèmes. Alors le peuple autochtone peut, à travers tout ce que vous avez présenté ici, peuvent également faire de telle sorte que
dans nos différents pays, qu'on puisse l'adapter. De toutes les manières, en tout ce qui me concerne, par rapport au ministère des Finances et par rapport pas au nom du gouvernement tchadien, mais je porterai le message en tout cas à tout ce que je peux dire à n'importe quel niveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité avec vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier à Gaurang du ministère des Finances du Tchad, de remercier l'UNESCO, IPAC, les FGS, de remercier les femmes qui sont venues ici. On aura un autre événement tout à l'heure qui va se passer avec Unipruba et Pingo. Donc, ils vont prendre les relais. Et je vous remercie et applaudissez mes présentateurs. Merci beaucoup. On fait Gideon, you can take it over. Yeah. Then, yes. I know, dear. I know. And my phone got stolen. Okay, I lost my phone. I have not found it. Yeah. Okay. Good afternoon. Good afternoon, everyone. We need to bring the meeting in. Gideon, please have a seat. Yes. Okay. So we are going to begin our next event. And I'm going to request that we settle down. Thank you. So my name is Anne Samante. I work for an indigenous people's organization called PIDO in Kenya. And I'm happy to moderate this session today. I'm happy to see all of you here, our panelists right here. Thank you very much for being available to give us your contributions. And and we are truly honored to have all of you here. And we are going to begin right away. We only have 1 hour and we have to stick to time. Okay, a bit fast. Okay. So
I'm going to begin by introducing our panelists right here. Today we are honored to have, we call him Honorable, Mr. Vital Bambanze from Burundi. He is the Executive Director of Uniproba. And then right next to him, we have Mr. Emmanuel Nengo, who is the chairperson of the board of directors for Uniproba, an indigenous peoples organization based in Burundi. And then next to him, we have Mr. Edward Porokwa, who is the executive director of Pingos Forum in Tanzania. Then next to him, lastly, but not least, of course, we have Mr. Kimare Noleriamit, who is the executive director of ILEPA in Kenya, an indigenous peoples organization based in Kenya. So right here we have people who've been into this movement for long, into this struggle for long, and we are truly honored to have them share their experiences. We are truly honored to have them share how, you know, where we were a few years ago and where are we now. Are we headed to the right direction? Are we getting interventions that are truly addressing the challenges that we are talking about? And so we are honored to have them here. And to you, our participants today, thank you so much for showing up. We look forward to have an even fuller room, but thank you so much for coming through. I know we will be having translation. We will be having French and English from the participants. And so I would request that you have your translation equipments with you. So right away, going into the session, I want to, for the longest time, and this is what we have been having as an issue right now, we have so many interventions when it comes to climate change that are targeting indigenous peoples, territories that are supposed to, you know, to help indigenous peoples to adapt to climate change. We have so many interventions that are out here in these global spaces are meant directly to benefit indigenous peoples directly. But some of them have proved to be, you know, maladaptation. Some of them have proved to be, you know, not very false solutions, if I may call. But again, indigenous peoples have made contributions to the climate change discourse. Indigenous peoples are the true stewards of the environment. Indigenous peoples have been doing this work for the longest time without any payment or without any reward, but they do it because they are doing it for themselves. Their livelihood depend directly on them. And so, you know, it's something they have been doing for years without even any external help. But now we have climate change here with us, a global crisis. And the most sad part is that indigenous peoples are feeling hit, the first-hand impacts of climate change. And again, and when it comes to interventions, some of these interventions weaken us even more. Some of these interventions have come to break our ability to be resilient, our ability to adapt. And so I would want to request this panel to address some of the key questions that I'll be posing. There are not going to be many. And but before we go to how these climate actions, in terms of, you know, even conservation, have affected indigenous peoples, how have they affected our rights? Are they violating our rights? Are they going against what, you know, our social, how we conduct our business in our environments? Or is it that they are addressing the problem that is there, or at least supporting us now that we are at the forefront of fighting climate change? So, and again, going by what I talked earlier about the contributions, we are not always, you know, we are known people, or these spaces sometimes we are looked as if we are here without solution. We are just claiming every other day. Of course, we are claiming our rights and all that, but again, we have to tell the world the solutions that we are bringing on board. And for that, I'm going to request Mr. Vital Bambanze to tell us, indigenous peoples are not coming to the table with nothing. They are also coming to the table with contributions that will help to curb the problem that we are facing right now in terms of climate change. And so,
Could you share with us, from the perspectives of Burundi, how have indigenous peoples contributed to mitigation efforts? How have indigenous peoples been instrumental in fighting climate change? Give us some of the good practices. What has worked? Okay, we want to begin from a positive note, because we have things, and we have had situations whereby it is our traditional knowledge, for instance, that has saved this environment for this long, for it to be where it is right now. So what are some of the contributions that have made this, that indigenous peoples have contributed in the mitigation, adaptation, and totally in climate change discourse? Thank you very much. Over to you, Mr. Vital. Merci Samantha, bon après-midi à tout le monde. Je suis aussi ravi d'être ici devant cette auguste assemblée après une bonne présentation de femmes autochtones du Sahel qui nous ont montré de bonnes choses et nous les félicitons. Et nous savons que nous travaillons en collaboration justement avec différentes organisations, que ce soit au niveau du REPALEAC, que ce soit au niveau de l'IPAC, l'Unisson pour la promotion des battoirs et une des organisations alors membres de ces réseaux. Pour nous, je voudrais demander aux Burundais, les peuples autochtones qui sont ici, et les autres Burundais qui sont venus nous joindre ici pour nous apporter l'appui, de se lever un peu pour dire un petit comme ça, une salutation. Donc, les Burundais, levez-vous comme ça pour montrer que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres participants burundais qui travaillent dans différents projets, mais qui ont voulu se joindre à nous pour qu'on puisse partager des expériences de ce que nous faisons au Burundi en matière de l'adaptation et en matière de la résilience face au changement climatique. Moi, je ne vais me limiter que sur la présentation de mon pays, le Burundi, qui est un pays d'Afrique de l'Est, situé entre le Rwanda au nord, la Tanzanie à l'est et à l'ouest la République démocratique du Congo. Donc nous faisons partie de l'Afrique de l'Est d'une manière, d'une autre nous faisons aussi partie de l'Afrique centrale. Ça dépend des circonstances. Donc les battoirs que nous représentons ici représentent 1% de la population burundaise et vivent beaucoup plus de la chasse, et de la cueillette, mais maintenant de la poterie pour s'adapter au mode de vie actuel. L'UNIPROBA que nous représentons ici est une des organisations qui travaille pour les battoirs du Burundi. On a déjà cité d'autres organisations. Nous savons que l'honorable Évariste qui est là représente une autre organisation, mais ces réseaux, ces organisations aussi contribuent beaucoup pour non seulement à s'adapter au changement climatique, mais aussi promouvoir et protéger d'une façon spécifique les droits des peuples autochtones. Donc, je vais donner beaucoup plus la parole à Honorable Emmanuel Nengo, qui va nous présenter les contributions des peuples autochtones et battois en matière de lutte contre le changement climatique et aussi la question d'asseoir la paix, parce qu'on ne peut pas travailler dans ce domaine sans surtout être dans un pays pacifique ou dans une région qui soit beaucoup plus en paix. Donc, à vous la parole, honorable. Je pense que l'équipe technique peut mettre la présentation PowerPoint en marche. Merci. Voilà. Je pense que... Merci Vital pour cette introduction sur les actions de la communauté battois dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. En ce qui me concerne, que notre sujet est les actions climatiques et les droits des peuples autochtones. Et puis, nous avons voulu présenter des cas de bonnes pratiques et stratégies de collaboration
et de contribution des Batois dans le cadre de la protection de la forêt de la Kibira. Juste pour commencer, c'est que je dois vous partager la communauté Batois est une communauté forestière qui ne vivait que de la chasse et de la cueillette, mais d'un moment, il s'est retrouvé expulsé de cette forêt et puis elle a été obligée de vivre d'autres conditions de vie et ces conditions de vie aujourd'hui font que cette communauté doit s'adapter aux conditions actuelles et surtout la lutte contre le changement climatique. Je pense que l'équipe technique peut aller de l'avant, faire voilà le plan de présentation de mon travail. Et il y a d'abord l'introduction, point de la contribution des Batois dans la protection de la Kibira et la consolidation de la paix. Vital disait que on ne peut rien faire sans qu'il y ait la paix. Et puis 3, il y a les réalisations du projet Kibira. Et puis il y a d'autres réalisations qui ont été faites dans le cadre de lutte contre les effets du changement climatique. Et quatrièmement, nous avons les activités de lobbying et de plaidoyer et de partenariat, car dans ce genre de lutte contre les effets du changement climatique, il doit y avoir différents partenariats. Et puis, je vais terminer avec une conclusion. Prochain diapo, je pense que le... Ok, donc on est tous ici à Dubaï, car nous savons que le changement climatique est un défi mondial. Et puis, nous savons que le rapport de GIEC, publié en mars, nous alerte sur les risques climatiques et non climatiques et qui vont s'aggraver, se multiplier. Et cela va rendre très complexe la gestion de ces crises climatiques. Au Burundi, les risques naturels dus au changement climatique sont devenus fréquents. C'est comme dans tous les autres pays. Et au Burundi, nous avons des inondations, nous avons eu des sécheresses, nous avons eu aussi des glissements de terrain, nous avons eu aussi la montée du lac Tanganyika. Et cela a fait des déplacements des populations qui ont été obligées d'être casées suite à cette montée du lac Tanganyika. Et surtout, la sécheresse est connue dans les provinces du Nord, Kirundo et Muyinga, et puis dans les provinces du Sud-Est, Makamba et Ruyigi. Et dans ces provinces, on s'est retrouvé que la majeure partie de ces risques naturels sont presque représentatifs par rapport à la situation du pays. Le prochain diapo va nous montrer les différents impacts du changement climatique qui ont été observés au Burundi. Le prochain diapo, là vous voyez qu'il y a eu des montées des eaux, nous avons eu des destructions des routes, tout cela. Et puis, au moment où je vous parle, depuis mi-octobre, nous avons observé de fortes pluies intenses presque tous les jours. Et puis, ces risques naturels ont des impacts négatifs sur l'environnement, le développement socio-économique en général, raison pour laquelle nous devons établir des stratégies solides pour essayer d'anticiper et contenir ces risques à travers des mécanismes efficaces. Et puis, parmi ces mécanismes, nous avons constaté que la restauration et la protection des paysages forestiers et l'implication de tous les acteurs, y compris les peuples autochtones, constituent une des approches de solutions à encourager. Prochain diapo. Prochain diapo. Voilà. Donc, je vous parlais que la communauté Batois, aujourd'hui, est en train de contribuer à la protection de la forêt de la Kibira. Et la forêt de la Kibira, aujourd'hui, a connu beaucoup des impacts et surtout dû à l'action de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons trouvé que les partenaires ont essayé de mettre en place un projet qui pourrait contribuer à la protection de cette forêt. On a aujourd'hui 2 projets, mais aujourd'hui,
je vais vous parler du projet Kibira, lequel projet a un objectif principal d'asseoir des bases essentielles et solides d'une gestion durable des parcs nationaux du Burundi, mais on aimerait travailler sur les efforts de paix, de conservation ainsi que les solutions climatiques. Prochain diapo. Next. Alors, en ce qui concerne les réalisations de ce projet qui ont été faites par les communautés autochtones, nous avons entre autres l'achat et sécurisation des terres pour les communautés batois de la colline Muchiro, commune Muruta en province de Kayanza. Et puis nous avons mené des sensibilisations en faveur des communautés locales et surtout les communautés autochtones dans le cadre de la protection de cet environnement. Et nous avons également fait des sensibilisations en matière de lutte contre l'érosion, la déforestation et la pollution, ainsi que les solutions possibles, notamment l'agroforestier. Et puis, parmi ce que nous avons pu faire grâce à ce projet, les communautés ont pu planter des arbres fruitiers, et cela, ça revient à contribuer comme solution alternative, car cette forêt constituait leur mère nourricière. C'est là où les communautés batois trouvaient à manger les fruits, le bois, ainsi que même le miel. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé que ce projet doit contribuer à cela, et surtout que nous savons que les communautés batois vivaient de la chasse et de la cueillette, ainsi que cette pratique de trouver du charbon dans cette forêt. Et parmi les activités, nous avons trouvé que à côté des plants fruitiers, on a planté des bambous, et les bambous peuvent servir au niveau de la construction, soit des maisons, peuvent servir au niveau du bois, en remplacement de ce que les batois retiraient de la forêt de la Kibira. Next. Diapo suivant. Prochain diapo. OK. Il y a d'autres activités qui ont été faites, notamment la culture des champignons. Et vous les voyez, et comme je le disais, ça remplace ce que les communautés batois trouvaient dans la forêt. Aujourd'hui, voilà que les communautés batois de la localité bénéficient des champs de champignons. Et puis, il y a la romière qui est aujourd'hui utilisée, qui est retirée de cette apiculture. Et nous avons distribué 50 riches d'abeilles pour un groupement de 66 membres de ce groupement. Et puis, pour le prochain diapo, vous allez constater que il y a d'autres activités que l'organisation essaie de mettre en œuvre pour essayer de faire face au changement climatique. Il y a notamment des projets d'irrigation, des projets de fabrication de foyers améliorés, des projets d'autonomisation économique, mais également nous avons une assistance judiciaire, car, comme on le disait, les communautés batois, après avoir été expulsées, ils n'ont pas pu retrouver des terres sur lesquelles s'installer. Et il y a des terres qui ont été spoliées. L'UNIPROBA essaie de travailler avec les juristes, mettre en place des avocats pour essayer d'assister ces communautés à récupérer leurs terres spoliées. Et voilà que les activités qui sont menées aujourd'hui vont dans le cadre de lutte contre les effets du changement climatique. Next. À côté de ces activités, nous avons aussi d'autres activités de lobbying et plaidoyer et partenariat. Et nous faisons ce partenariat et ce lobbying, c'est dans le cadre d'améliorer notre collaboration entre les gouvernants, entre notre organisation et entre les financiers, notamment les bailleurs. À ce que nous faisons normalement,
par rapport aux questions des changements climatiques, nous avons constaté que nous devons travailler surtout avec les points focaux changement climatique et biodiversité pour analyser ensemble la stratégie d'impliquer les communautés batois dans cette dynamique de conservation et de protection de l'environnement, mais aussi dans la résilience climatique. Un autre point fort que nous faisons, c'est dans le cadre d'appeler l'engagement du gouvernement, car c'est lui qui est le responsable des droits de ces citoyens. Et nous faisons normalement l'appel par rapport à la problématique de l'accès et la sécurisation des terres aux batois. Et voilà que récemment, au mois d'août, Son Excellence le Président de la République a rehaussé de sa présence lors de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, là où il a répondu favorablement aux doléances des communautés batois. Là, j'ai mis que toute initiative ne peut pas marcher sans qu'il y ait l'implication et surtout la volonté politique. Aujourd'hui, le président de la République a promis que chaque ménage batois doit avoir 1 hectare. Et puis, il a pris encore une autre mesure pour l'éducation des enfants batois. Et puis, il a pris une autre mesure pour l'accès à l'argile, laquelle argile contribue à la fabrication des poteries, qui est l'activité principale de la communauté batois. Donc, nous pouvons affirmer ou confirmer que dès qu'on est des terres pour les communautés batois, dès que nos enfants sont éduqués, dès que nos populations ont accès aux activités de développement, ça va favorablement contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets du changement climatique. Et puis, pour aller plus loin, le président de la République, même à l'Assemblée générale des Nations Unies, est revenu sur la question des communautés batois, là où il s'est exprimé en disant que des mesures efficaces sont en train d'être prises pour que les communautés batois aient leurs droits. Next. Bon, je vais arriver à une conclusion, mais que je pense que nous allons y revenir au niveau des recommandations, mais que je voudrais partager. On va y revenir après. Et je cède la place à la modératrice et je vous remercie. Okay, thank you. Thank you very much, Emmanuel. And I just hope that the remaining 2 of our panelists will not have presentations, because it looks like we may take a lot of time. But thank you so much for your contribution, and thank you for pointing out clearly the contributions of indigenous peoples, actually contributions that have indeed worked. And we are really happy to learn of some of the interventions that are community driven. And when you talk of partnership and having everyone on board, I think that is what we have been fighting for in these spaces, because they say if you are not on the table, then most likely you'll be on the menu. So thank you very much. On the conclusion, you'll be giving us the last round of recommendations, which will come after this. So right now I move very fast. We are not doing very well in terms of time. So I move very fast to Mr. Edward Porokwa, who is the Executive Director of Pingos, as I said earlier, and he is one of the co-hosts of this event. And so Mr. Edward, as I said earlier, a lot of interventions happening around in the name of, climate action. Most of them are not going right with indigenous peoples. And another one of the, I know we have issues to do with conservation, protected areas, and in this the question that comes all the time to the mind of an indigenous person, we have been conserving this environment for the longest time. We have been using these resources sustainably for the longest time. So could you kindly tell us from the Tanzanian perspective, how have climate interventions, has climate action interfered with the rights of indigenous people? How has it
interfered with our adaptative capacity, our resilience. Thank you, Mr. Edward. Right to you. Thank you, Anne. And thank you, gentlemen, also for the best practices that we can see in Burundi. We also have best practices, but more challenges than best practices when we look at it from the perspective of intervention and actions that are taken to address climate change and the decisions that are made here without our inclusion. Many of the issues that and actions that affecting indigenous people are the result of an external pressure from our from the global outlook of conservation, the global outlook of how they think the climate change issues can be addressed. And the manifestation of this is coming through the conservation projects that are taking place. Currently, the issue of carbon credit, the issues of protection of environment, and definitely putting away indigenous people from the nature. That is a perspective that we think that people have to be away from protection of environment, from addressing climate change, and that the solutions come from policies which really don't put the people in the center. And those are the challenges that we have generally in many of our country, and particularly in my country, which is 40% conservation area. 40% of our land in Tanzania is protected area. And the majority of it was the home of indigenous people prior to allocation for conservation. And still, the indigenous people live around those protected area, and more restriction is coming. 10 years ago, the country, 28% of the country was protected area. Now it is 40%. Now we are coming up with the issue of carbon credit, which is also making our governments try to think of owning the forest that the people need. And in our country, for example, there is a very good direction of upgrading forest into whatever they call nature forest, or forests that is protected and managed by the government. And that is also like speculation. It is happening in a way of speculating that the carbon fund is so much, and that it should go to the treasury and should not go to the people, because that is what is happening with conservation in many of the countries. And as a result of these interventions that are taking place in Tanzania and other places, there is a separation of the people through evictions, through land grabbing, through putting the people in smaller areas, through distracting and disrupting mobility of the pastoralists, for example, who is a livelihood of many indigenous people. So you can get a lot of report in the media and elsewhere on evictions of the people, violation of human rights, killing, disappearances, appraisal of indigenous people. All of this because of the interventions that are taking place, which are mostly mitigation interventions. And all of them do not take into account the indigenous knowledge of indigenous people. And as a result, we get all the suffering that indigenous people are having. Now, there is a lot of speculation. Tanzania, for example, in August this year, had mentioned a big project, carbon credit project of over 20 billion shillings, which means there is that forest. But now we don't know where that forest is, and what kind of policies that will be put in place to ensure the safeguard of the right of indigenous people. Those are the things that I think we need to strongly come out with, looking at the influencing the existing negotiation on climate change,
that they are in support of indigenous people, and that in all the negotiations that are taking place, the issue of free, prior and informed consultation have to be at the center. Because I was in another side event, one before this one that has just ended. There was a lady from Kenya who was innocently asking, like I have heard the issue of carbon credit. Do indigenous people on the ground, living alone, you have been able to come to Dubai, do they know about the carbon credit? And how is that going to affect them? Do we need some preparedness in the community so that because we have a lot of pain as indigenous people as a result of conservation and other projects that have taken place. Further, climate change is providing a justification for taking the land of people, not necessarily because of climate change, but because of other things like tourism. Tourism is one of the big issues in the country, and many of our governments are very focused in ensuring increase of revenue from tourism. So how do you dispossess the people land? You give them a bad name. That is what is happening. You say they are destroying the environment. They are destroying the ecosystem. They are destroying the biodiversity. And then you remove them and then put that land into tourism. That is what is happening. At the end of the day, before we come to realize, you find out the land is taken for tourism, not for conservation. Conservation is not tourism. It's not necessarily tourism. Although many of the conserved area tourism is one of the business that is doing. So we are making our land and territories business shops for other people, and as a result, many of our people are removed from those areas. Please tell me when I am my time is not very good. But definitely, that is what is happening in Tanzania. You hear the people being evicted. You hear the killing of the people in Tanzania. You see the people in 14 villages in Ngorongoro. Some of you might have heard in Loliondo have been evicted. You hear the people having unlawful prosecution. You see the people disappearing. All of this is coming because of mitigation. It is a justification that these people are destroying the area. We need to conserve this area. All of a sudden, that area is subdivided for hunting concession for different people. And is hunting part of conservation? Because like Loliondo is a hunting block for a company belonging to this city. It is a hunting block for a United Arab Emirates company. And they hunt their animal and all that. It is a hunting block. They have a hunting license, but is hunting conservation. But the people have been removed in there because they are saying they are destroying environment. They are increasing number. They have many livestock. They have many settlements. So we have to remove them without free, prior, and informed consultation. All of a sudden, a few months later, that area is a hunting block. So I think there is a need also to look at justification of mitigation actions to address climate change, that they are not used to affect the people. Now, there's that I said of increasing the sizes of conservation area, which is really affecting the people. I think you are looking at me badly, so let me just stop from here and give my colleague probably. Thank you. Thank you so much, Mr. Edward. Yes, they were not looking at you badly. Time had elapsed. But thank you so much, and it is very unfortunate that the justification for mitigation is resulting to evictions. Justification is resulting to land dispossession. I mean, I think it's the most unfortunate thing. In my community, we say, you better leave me the way I am, that make me worse off. So it is very clear that some of these interventions, unfortunately or sadly, are making the indigenous peoples worse off, especially when now, other elements come up, in the name of
This is intervention, especially for mitigation strategies. And I'm going to move very fast to Mr. Kimaren. You have 10 minutes, just so that you don't say, is my time over? You have 10 minutes of intervention. And for Mr. Kimaren, carbon credit is a language of the day. It's carbon credit, whether we know what it is or not, it is the language of the day when it comes to mitigation strategies. You come from a country, Kenya, that has just amended the law specifically to have carbon credit or carbon trading properly captured there. And I believe I'm saying that because that is a country I come from, but it is, I believe with so much noise around it, whether is it, my question will be, is it a true solution? Is it solution at all? Is it temporary in the light of indigenous peoples? Please tell us how this intervention is going about with indigenous people. Thank you. Thank you very much, Anne, and thank you, my fellow panelists, for the rich reflections. I think the first point I want to make is a context point, that the scale of pastoral land in Kenya is huge. Scale alone, 75% of the landscape is pastoral land. And a significant portion of this is Maasai pastoralist, where I come from. The second point on context is that these are very rich landscapes, culturally and in biodiversity. And because of these factors of scale and wealth of biodiversity and cultural heritage, they have become very attractive sites and arenas for both biodiversity conservation, nature-based conservation, and now carbon offsets projects. And on biodiversity conservation, the first wave of conservation was fortress conservation, exclusion, where land was literally taken out of pastoralism, never to return. The second wave of conservation is what is cleverly carved as community-based conservation. Community-based conservation weaved to negotiate more land out of pastoralism to wildlife conservation. And I can ask any person here engaged in community-based conservation to show me any community-based conservation that works as a business entity, income expenditure. It's all subsidized, but land is taken away from pastoralism. And now carbon, these landscapes are the arenas for carbon offsets projects, both in northern Kenya and in southern Kenya. And the question we need to ask ourselves, can carbon offsets pay for its way? Can it compensate for livelihood securities of the communities? We must ask ourselves, what do we sell when we enter into a carbon project? Actually, what we sell is a relationship with our land. What is mediated, self-determination on how to use your land, is what is taken away in a carbon project. And so can it pay its way? Number one, if you compare compliance regulatory market of carbon and the voluntary carbon market, in Kenya, the regulatory market doesn't exist yet. So the main offsets carbon project is voluntary. And the price for carbon is about $4 per metric ton of carbon. While in the regulatory compliance market is about 56, like 8 times or 10 times that of voluntary market. The second thing we really need to ask is that this land is committed for long years, multiple years, 25 years, 30 years. So you surrender a self-agency and self-determination on how to use your land to a system that is still forming, that is not established. Long-term commitment of your land. What we are also seeing with the carbon project is re-centralization of governance of land and use of natural resources. Previously, we had pushed for devolution in the country, but because the market prefers jurisdictional carbon in large scale, 250,000, we are seeing a re-centralization of land ownership and land control. We are also seeing a layering of land rights claims, where there are historical land claims and they have not been settled, where land is not registered as community land, carbon as property is overlaid over historical land rights claims, complicating the chances of community pursuing land rights from determining
and accessing these rights. The other question we really need to ask, will carbon sequestration hold in the context of territorial carbon? It can only hold if collectively as humanity we have a behavior change that is in tandem with permanence, with ensuring durability of that carbon. What is the likelihood that we will behave the same way? Because carbon don't require a passport. I mean, greenhouse gases don't require a passport to cross the borders. Will we ever get a collective behavior as humanity to ensure permanence of the carbon sequestered? I doubt. And so I think we need really to rethink about the commitment of indigenous community lands in carbon. We don't have the information. The market is very complicated. Carbon credit developers, carbon verifiers, carbon creditors, and the buyers behind the scenes who are often very big market actors with a muscle, with resources, with knowledge of the market. And so communities, in this context of a power differentiation in knowledge, in resources, in access to spaces of influence, communities will always get the shorthand of the stick. As indigenous people, these landscapes are attractive because we have conserved them, we have the lowest carbon footprints, our positive nature relations have sustained this landscape, and we need to rethink before we jump into these initiatives as indigenous people, and these landscapes are committed for God knows how long, if not for eternity. Thank you, Anne. Thank you very much, Mr. Kimaren, and you kept your time. And thank you so much for that contribution. And the biggest question that we've always been asked from the communities, what are we selling? And I think from your perspective is that we are selling the relationship with our land, which is a true scenario in this case. And so I like the way you've put it, because I know that this is something that is still, with indigenous people, is still a new concept altogether. So there is a lot that need to be done when it comes to engagement with carbon, because as you put it, there are a lot of technical terms, and I don't know whether there is anything like technical people, but a lot of technical things that need to be taken into consideration. And for our people, they need to be better prepared. Someone was telling me, you people, you better be ready for the carbon because it's not going back. And so that is a scenario. So we better strategize better as indigenous peoples and as the real owners of carbon. Okay. So I'm going to just give one more round of, I would want that the panelists to give us their recommendations now that there is a problem, and how do we address it. We are here as indigenous peoples, and how do we also respond, because we also have a role to play. Okay, so it's a two-way. For the longest time, I remember it used to be indigenous peoples need capacity only. But I believe capacity building should be two-way. Even some of these investors coming to our land do not have an idea of indigenous peoples and what we stand for, and even our rights and all that. And so I would want to ask Mr. Vital, now that you've given us your contributions, the contributions that indigenous peoples make, of course, that was just, from a very small scale, because we know we have contributed a lot. The reason why the lands, the indigenous people territory looks so attractive is because we have kept it so nicely. And now it is attracting people who will not be able to engage with us the way we would want to. So, Mr. Vital, what is your recommendation on how do we engage? You talked of partnership. How best can we be engaged so that we feel that our concerns, our priorities have been taken into consideration? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Nous pouvons d'abord dire que nous, les peuples autochtones, ne constituons pas un problème au niveau du changement climatique, mais plutôt des solutions en utilisant nos connaissances traditionnelles et en transmettant ces connaissances aux générations futures. Et une autre chose que nous devons comprendre, c'est que ce processus devrait être rapatrié dans nos pays pour que ça soit impliqué au niveau des communautés. Nous sommes en train de discuter ici à Dubaï, nous donnons des recommandations sur ce qui doit être fait, mais quel est l'impact sur nos communautés qui souffrent directement des impacts des changements climatiques?
Donc il y a un besoin de rapatrier le processus et que cette discussion soit menée au sein des communautés avec l'implication de différentes parties prenantes, c'est-à-dire les peuples autochtones, la société civile, le secteur privé, les États et les bailleurs de fonds, pour qu'on puisse s'aligner à chacun selon sa contribution. Une autre chose, c'est que nous ne pouvons pas séparer les questions de changement climatique avec les questions de droits de l'homme. Il y a les questions des femmes, les questions des jeunes, les questions des personnes à besoins spécifiques qui ont beaucoup plus souffert des impacts du changement climatique. Quel est leur rôle et quels sont les bénéfices qu'ils tirent de la protection de l'environnement? Et puis, on parle toujours de certaines recommandations au niveau international, notamment les accords de Paris, qui sont beaucoup plus centrés sur les questions de droits de l'homme. Comment les États appréhendent cela et quels sont les impacts dans les communautés? Et aussi, il y a eu toujours des engagements. Prenons l'exemple des promesses de Glasgow. On dit, voilà, il y a 1,7 milliard de dollars qui doit être utilisé par les États qui souffrent beaucoup plus de la pollution. Donc, dans le système de pollution pollueur-payeur, où vont l'argent? Où est encore l'argent? Quand est-ce que cet argent va commencer à être utilisé par les communautés et les États qui conservent beaucoup? Donc, il y a lieu de mettre en place des mécanismes qui vont dans le décaissement de ce fonds-là pour que, justement, ça commence à amener des retombées positives chez les communautés. Et aussi, il y a besoin de renforcement des capacités des peuples autochtones et des communautés locales pour que, justement, ils puissent s'engager en connaissant ce qu'ils font. Parce qu'en organisant une course et que l'un va partir d'ici et l'autre va partir de 10 km, ce sera une course mal organisée. Il faut qu'il y ait un peu de départ pour tout le monde afin que nous puissions tous jouir de mêmes droits afin que la conservation, la protection de l'environnement ait des retombées pour tout le monde et que les peuples autochtones puissent réellement jouir de leurs efforts de conservation. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you. Thank you so much, Mr. Vital, for those key recommendations. And now may we go to Mr. Emmanuel Nengo. Kindly, you have just mentioned about, so many contributions here, but how can we make it better? How can we make, the world to know that this is what we have to offer? Because we are not coming to the table empty-handed. We have something to offer. How can we make it better? Merci, Madame la modératrice, pour cette question. De ma part, je trouve que cette question des changements climatiques et surtout les négociations en cours se font au niveau international. Et puis, nous, les représentants des peuples autochtones, on est ici pour essayer de partager nos expériences, nos contributions pour que les décideurs et surtout toutes les parties prenantes puissent savoir que les peuples autochtones et les communautés locales ont un rôle à jouer dans tout ce processus. Et pour y arriver, nous pensons que toutes les parties prenantes doivent être conscientes que ce processus doit impliquer tout le monde et que les savoirs traditionnels des communautés autochtones doivent être pris en compte. De cette façon, nous pensons qu'on peut aller de l'avant. Mais pour y arriver encore une fois, on n'a pas les mêmes capacités. Nous avons des conventions, nous avons des accords, nous avons des promesses, mais tout cela, pour mettre en œuvre tout cela, nous devons être renforcés. Nos communautés doivent être au courant de tout ce qui est discuté à l'international. Et puis au niveau national, toutes les parties prenantes doivent partager cela et les communautés et le gouvernement et d'autres acteurs pourront mieux contribuer pour qu'il y ait l'équilibre d'informations, l'équilibre des savoirs
par rapport à tout ce processus. C'est de cette manière que je comprends tout cela et surtout que nos organisations autochtones doivent avoir des financements directs pour renforcer les capacités de ces bénéficiaires. De cette façon, on pourra améliorer notre façon de contribuer à faire face au changement climatique et à participer efficacement aux négociations en cours. Merci. Thank you very much, Mr. Emmanuel. May we now move to Mr. Edward. So, conservation, as it looks at the moment, is one of the justification to take indigenous people's land, or at least it is leading to serious human rights violation. How best would you think indigenous peoples could engage to change that kind of situation as it is? What support do we need? How should it be done to make sure that our rights are not violated in the name of climate change, or in the name of conservation, in the name of protecting biodiversity? Thank you. I think what we all need to know is that, or demand, is climate justice. We need to ensure that all these processes are following procedures that are already formulated through different mechanisms, and UN, including the UN DRIP, the free, prior informed consent, have to be in the center of all the interventions that are taking place and decisions that are being taken by states in formulation of actions that affect the people. The other thing that I think is very important is that there have to be acknowledgement of indigenous people that they have played a very big part, and they are still playing a very big part in addressing climate change. But indigenous people are more interested and think the most important part of addressing the existing climate change is on adaptation. There should be adaptation funding to support indigenous people in continuing to practice their livelihood in a more resilient manner, and ensuring that they are recognized. And of course, climate intervention should not affect the land tenure of the indigenous people, because that is really a big problem that we have. And in the circumstance that it has to affect their land tenures, they should be compensated, not necessarily by being removed, but they should be compensated for protecting the environment that they have been living in. Thank you very much for those wonderful remarks, Mr. Kimaren. It's carbon again. And so how can we be better placed as indigenous peoples to engage if someone's words like, we are not stopping, it's going, it's coming, it's a decision that has already been made. How can we better engage so that we do not suffer the consequences? Thank you very much, Madam Moderator. So I think in thinking solutions, we need to think both inward and outward. We must move away from the current scenario of carbon offsets as credits, which are actually pollution permits, to address the root cause of emissions, which is industrialization. We need to change the way we do development and move away to efficient systems that emit less. We also must look outward in the sense that resources need to come to enable and give meaning and life to the safeguards and rights already recognized in Paris, the United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. They are there. We did need them in text. We need them in terms of recognitions of our lives and livelihoods and protections of rights on the ground. We need to go beyond carbon benefits and also talk about the cost of carbon sequestration. Who actually bears the carbon
the burden of carbon sequestration, so that when we arrive at compensation or payment for ecosystem services, it's a fair and equitable deal. We also need to look inward as indigenous people to get organized. Free, prior, and informed consent is an accepted norm now, in text again. But we need to give it meaning and value in life by being organized as indigenous communities, to have community protocols which can guide us the way we engage with external actors. And I think I should stop there, and thank you for the opportunity. Thank you. Thank you very much for those strong recommendations. And I would wish that we would have had time for taking questions, but unfortunately it looks like we are under pressure. But can I just ask one person from here and another one from here? Okay. Now you know who has. Anyway, so that's thank you very much, and thank you very much our panelists. Thank you very much for all of us for coming, for showing up for this side event. We are truly honored to have you here. Thank you so much, and may we take a picture of the panelists, please? Thank you. And all the
gatoya project agaca avuga gatoya ibindi akabivuga mu majambo akaba asigura basiba Hello? Good afternoon, everyone. So we're going to start the next session, looking at direct climate finance and practice. And we're here with colleagues who are participating in RESTORE, which is resilience, enhancement, and support through transformational opportunities and resource enabling for communities. And we have, we're going to talk about the experience of the project that's really looking at a cyclical approach of looking at direct access to finance, policy dialogue, and exchange. And my name is Kristen Walker-Painamia. I am Senior Vice President at Conservation International Center for Communities and Conservation, and I also chair the IUCN Commission on Environment, Economics, and Social Policy. But I'm going to turn first to Maliole Kanunga, who is the head of Impact Kenya, to talk a little bit about the project and share some elements about direct access financing. We know that has been a huge topic here, and about that access, and we know that there's challenges globally, but there's even more challenges when it comes to direct access financing in Africa. So, Ole, I'm going to pass it over to you. Thank you so much. Perhaps I can stand here. Hi, everyone. Yes, I'm Ole from Impact. And thank you so much for being here. I will introduce a project that's about 2.5 years, and
it started with a lot of time to design. There are three basic principles of this initiative: that communities must own land, and it must be, and the design of the project is based on land use and management of that land by communities. And what I mean by communities is community managed or community owned institutions like water resource use associations, community forest associations, or community land management committees. So next slide, please. Can move to the next slide. Yeah, the principles of this project is based on three pillars. One is direct resources to community, that communities have money in their own accounts. The other one is knowledge management. Communities within the same landscape are able to interact. And then the next is policy advocacy. Communities are able to engage with their own, with governments. They can lobby for more resources or for policies to be changed according to their own aspirations. So this project is happening in 2 counties that are pioneering in terms of community land registrations. Laikipia County in north central Kenya, their land, all of their land has been transitioned from former group ranches to community lands. And then we're also testing the other county, which is Isiolo, Burat sub-county, which Burat ward, whereby that is still not registered. So we want to see what will be the differences in terms of this. So this project is directly funded by the Netherlands government, a Netherlands enterprise agency, directly from the Hague. So the money goes directly to impact, and from impact directly to communities. And this is a very interesting grant. There's no agreement. There's only an offer. There's only a letter that an offer for a grant. So it's both a learning grant, but also communities have the money, and the money goes directly. So how do we identify these communities? There's a lot of processes in terms of dialogue, engagement, and participatory processes that identifies, to the extent that communities identify their own priorities and who to receive the money per community. If there's a QR code there, you'll see a lot of documentation there if you scan that document. So I will give my colleague Sajila to go through some of the highlights on who we are really funding. Just come here. Hi everyone, my name is Sajila Jacinta. I work at Impact in charge of this project, and I'll be taking you through some of the key highlights of the activities that we've carried out with communities. Next slide, please. Next slide. So this picture is showing when we were launching the project. As my colleague has just explained, the project is targeting direct funding, policy dialogues, and also knowledge exchange. So at this point, we were launching the project, and communities got to receive different amounts of money. We managed to give different community institutions and groups. This includes women groups, and not leaving out the youth, and also community forest associations and community land management committees at the 2 counties that we had mentioned before. Next slide. So this is one of the most important initiatives that this project has really highlighted, and it's on rangelands restoration. As we were talking about climate change has really affected communities living in northern Kenya because their lands have become very degraded, and they have invasive species that have occupied their land. This invasive species is known as Opuntia restricta, and it has taken up most of the pastoralist grazing zones. So at this process is when the communities were initiating the whole eradication process, and as you can see, it is youth from the community initiating this through the funds they received from the Restore project. Next slide. The next slide shows the area when we had already cleared of the invasive species, and the rangelands is slowly restoring. So maybe the next slide also.
So these are some of the pictures of how we can integrate traditional knowledge and science into practice. This is semicircular bands that communities are setting up as a way to control their invasive species and also reseed their lands. And grasslands, as we know, has a lot of carbon sinks. So this is something that is also helping communities. Next slide. This is a picture of one of the rangelands ecosystems that has already restored. This is Musul community land particularly, and the lands has already started rejuvenating. The grass is growing. This is some of the complementary activities that the women and the youths are undertaking as a means to build the resilience against climate crisis through the funding they received from the project. So our story is, in numbers, we have so far reached 8 groups, and we have managed to give them 7.4 million Kenya shillings. And these groups can be broken down into different wards, as you're seeing. And the total number of beneficiaries that we've reached so far is 57,595 communities. Next one. So if we continue to narrow down the numbers into the various groups, as we were mentioning before, in terms of women groups, in terms of community forest association management, in terms of community land management committees, and also women groups. This is just a breakdown of the previous slide. This is also a continuation of the slides again, just to break down the numbers as we had mentioned earlier. So some of the challenges in these landscapes of northern Kenya are, and from the project, we have been able to see that there's a lot of community groups that are putting front to apply for grants that they can be able to build themselves against climate change. And also we've seen communities being facing a lot of drought, a lot of issues such as floods, as currently that is what is happening in the nation. The next slide. So from this project, we've seen that there is resource-based conflicts, and northern Kenya is really known to be a zone where resource-based conflicts often happen, and this is because of climate change. These are usually, most of the times, pastoralist communities moving from one point to the next, often conflict with their neighbors in search of pasture, in search of water, as it has become a scarce resource. Also, there is pressure from community groups to continue funding them. There is also fear of lack of technical expertise in terms of water interventions, especially because the community, some of them are not professional engineers, which is something that Impact has been working with other stakeholders in the landscape to ensure that this is met. Thank you. Thank you, Jacinda. So maybe I'll start off with a couple of questions for you both. In working on this direct access for communities, how has been the process? How have you managed that? I see on your challenges here there's a huge demand, right? And how are you managing the support for communities to get that money to them, but also managing the expectations around that flow of resources? Yeah, thank you so much. I think, is it on? Can you hear me? Yeah, I think, there's a process in which it is participatory, and not, in some instances, you realize 2 or 3 community groups are able to join up the activities to make it a bigger impact. This grant is directly from the Netherlands government. It's 1 million euros. Each group is supposed to be getting about $30,000 to $50,000. But you realize groups are able to leverage this on existing grants. For instance, in this, just a typical example, 70% of that grant goes directly to community. And then another 20% is for engaging learning and exchanges. 10% is for our own admin. We're able to minimize our costs because other organizations are putting money for salaries and running costs within the organization.
So that's exactly how we do it. So we have a number of other, for instance, unrestricted funds from the Henry Luce Foundation, from the Christian Center Fund. Those directly are unrestricted. But if, on the other side, you have other funds from other governments, but going through other NGOs. For instance, we have money from the German government going through Miserio and then to Impact to do bigger, larger projects. So these groups are able to leverage that money because that money is also in that landscape. So we are trying to use flexible approaches where in some instances communities are managing that money, but in other instances, like in terms of drilling a borehole, we subcontract a contractor who sinks the borehole, but the community can do tanks and reticulation. So this is how we're able. The challenge about the groups is because, not necessarily because of this project, it's because of the nature of Kenyan. We have all these groups created because of other purposes. For instance, the Youth Enterprise Fund, the Women Enterprise Fund. Though these groups were already existing, but we are targeting groups that are natural resource based, that are working around water, pasture, and land. So we are using a landscape approach. We are building community resilience and also landscape resilience. And these are all criteria. If you can QR that piece of paper, you'll see how we have done the community vulnerability assessment and our community resource mapping, and that we narrowed down to priorities within each and every area. Maybe following up, so you also highlighted the issues of conflict in the area. How is this helping to improve the issues around conflict, or how may it also be creating other types of conflict? I don't know if it's on. I don't think it's on. Okay. The project is trying to bring peaceful coexistence amongst groups. If you can see, it's working across 3 wards, which are from 2 different counties. And oftenly, these counties usually encounter conflicts amongst them. But this project is bringing a landscape approach where you will see these communities interconnecting at some point, be it the water points that they are going to develop amongst themselves, be it the grazing plants. And this project is trying to revitalize traditional knowledge, it's trying to revitalize governance structures that were existing even before the colonial times. So I feel the project is trying to revitalize these systems, and it's going to bring a peaceful coexistence amongst the different communities living in these areas. If I can just go into a deeper explanation, if we go to Burat, one of the ward has different communities, ethnic communities living in it, and the project is trying to bring all of them closer and jointly interlinked. Yeah. Yeah, I think the theory of change behind this project is that if all communities can be supported this way, because if the influx of other groups is from further north, but if you can support communities to secure their land and register and have full control of their land and develop their own land use plans, and then resource them to really invest in their own land, that will minimize conflict. So the basis for this project is it should be land-based and also community-based, in the sense that, but you realize that if this can be scaled up to further north, a number of communities, you realize that we envisage that that will bring conflicts down, because each community will be able to manage. But also there's another thing. It is very difficult, and it will never be possible to really get the commons again. What we can get is recreating functional commons by enabling communities, each community to cooperate with another one, so that to access resources in a very cooperative way, collaboratively way. That's the vision. So Ole, I just wanted to follow up on that part. As you said, you're getting communities to work to each other, you're creating a better commons and how they use the natural resources. So could you elaborate a little bit more on the policy component? Because we've talked about the finance, we've talked about the exchange, and how does that lead to the policy piece? The idea about the policy, hardly one of the reasons why there are conflicts actually is because pastoralism in most parts of Africa are actually missing in action.
if you are not, one of the way for a government to interact with the citizens is through policy and laws. There is hardly any policy on pastoralism. We have policies on rangelands management, but beside Ethiopia and a few other countries in the Sahel, there is no policy on pastoralism. So the idea is to engage for communities to get organized and engage their own government to push for policies that are relevant to them. It will be very hard, it will be very difficult for countries like Kenya, Tanzania, Uganda to achieve the SDGs if they don't have policies to really direct resources to pastoralism. Because how do you work with people you have no policy? Yet you have a policy on agriculture, you have policy on water, but pastoralism and land are together. But you know you have to differentiate that pastoralism is an interaction of three pieces. It's land, family, and livestock. These things need to be brought together. Great. I wanted to see if there's any, this is a flash session, so we have a couple minutes left. Any questions from the audience? No? Everyone's questioned out? Okay. Anything you want to add? Yeah, so for us, we feel that one way of, we've been asked a lot by the county government about accountability. For us, each and every community has its own way of doing accountability, not necessarily through the audits and all that. This project is less demanding. Communities only keep journals of what they have been able to spend to give them less burden on what is happening. But they are also documenting their daily experiences. The most important thing is also to have mutually system for mutual accountability, whereby you're able to share a kind of a community peer-to-peer kind of feedback, where they are competing among themselves. Each one of them wants their project to be the best. And to me, this is the first thing. If you look in the Kenya, we have Water Act that creates a Water Resource Use Association. We have the Forestry Act that creates community forest associations. We have the Community Land Act that creates community land and management committees. But there is no single budget for these institutions that are created. So you hardly find that there is a water resource use associations. They have their own watershed management plan, but they have no resources to do it. So this is one way of enabling these institutions recognized by law and policy to access resources. And we anticipate and we want to build a collective bargaining to the extent that they are able to push county government to budget for these institutions to implement their own activities. So this is a kind of a futuristic kind of thinking behind this innovative idea. Thank you. Jacinta, you want to add any final comments? I think my final comment will be that this project has tried to shift the power back to the community, letting them lead, allowing communities to make their own climate solutions. And I feel that's a powerful way that maybe that is how we should be looking into climate solutions, so that they are driven locally by the communities. Thank you. All right. Any other comments, Ole? Nope. Any other questions? All right. Well, I would suggest the QR code is here for the project, and I think you can follow up directly with Impact. And thank you for joining us for this session. Okay. Thank you. I was saying we have some books with us, some publications from Impact. If you want to learn more about conservation models in the context of Kenya, Ethiopia, Tanzania, we have some publications. And also we have a QR code if you want to access some of the documents we have. Thank you.
Ouais. Ça y est. Regarde. Unarudi lini leo? Est-ce que Brice Kaïk n'est pas ici? Hein? Wakati, si hatuna wakati. 25 minutes. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Can you take seats, please?
Oui. Ok. Je vais juste faire l'enquête pour voir qui va écouter. Exactement. Ok. Tout le monde parle français là? Are you going to listen in English? Français. Vous avez les écouteurs? Ah non. Est-ce qu'il y aura des interventions en anglais? Oui, oui. Un sec. Or if you speak English, you want to make sure you get headset. Because we're going to do that's going to be interpretation. Et le monsieur là, il a les écouteurs. Ouais. Non, il y a ceux-là qui vont intervenir en anglais aussi. Alors, bienvenue à cette marathon de séries d'événements. Et maintenant, nous sommes avec un événement important sur la conservation inclusive. C'est une expérience d'un projet qui est développé par IPAC, Repaléac, avec le soutien de WWF et aussi c'est dans les 3 pays, donc le Cameroun, la RCA, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Nous portons à vous cette expérience pour essayer de démontrer comment la conservation est aussi sujet des droits. Et comme vous savez que les aires conservées et gérées par les peuples autochtones et les communautés locales, ce sont des aires qui ont démontré des preuves de maintien de la biodiversité. Et cette expérience va démontrer les cas par rapport aux résultats des collaborations pour promouvoir cette conservation inclusive. Et ici, dans ce dialogue, nous allons avoir des experts, des intervenants qui vont nous parler de cette riche expérience de cette conservation inclusive et aussi liée à des mécanismes de gestion des plaintes. Nous allons, notre panel s'articule comme suit. Nous aurons les mots d'introduction du président du directeur de IPAC, M. Kanike. Je ne sais pas s'il est là. Kanike, il peut venir pour un petit mot introductif. Nous n'avons pas assez de temps parce que nous n'avons que 30 minutes, ce qui veut dire que nous devons vraiment bien gérer ces 30 minutes. Nous avons les 5 minutes pour cette introduction, où vous avez 3 minutes. Et après, nous allons passer, nous allons inviter nos panélistes. Et parmi nos panélistes, nous avons le secrétaire général de Repaléac, Monsieur Issa Bassirou, peut passer devant. Nous avons notre allié stratégique, notre partenaire Franck, le coordinateur du projet Bengo. Il peut être avec nous ici. Et nous allons inviter également mademoiselle Priska, leader fille autochtone, qui vient de la partie de la République centrafricaine de la trinationale de la Sangha. Et sans plus tarder, nous allons inviter les directeurs exécutifs de IPAC pour les remarques d'introduction et un petit mot d'introduction. Please, Director.
Good afternoon once again. Ladies and gentlemen, it's always a pleasure to have you here. As I've introduced, my name is Kanyinke Sena and I'm currently the director of IPAC. And I want to take this opportunity to really thank Repaliak, Joseph Itongwa, Basiru, and of course WWF for this side event. We all know the importance of inclusive conservation. In Africa, we have bad stories of conservation that harms people through that fortress conservation models. But over the last few years, we have been working on strengthening rights around forests and conservation issues generally in Central Africa, IPAC in partnership with Repaliak. And today we want to share some of those experiences, knowing that for people, for nature to thrive, the rights of people must also thrive. And we really, and that's a discussion that we really need to have more strongly, because we see, I see that there's a huge gap. When you look at forest communities generally, especially in East Africa where I come from, laws and policies have forced them to change. So they are no longer hunter-gatherers as they used to be. Now they farm, they keep animals. But then we are not having a conversation of how these communities can continue to coexist in a forest in a changed lifestyle. So government comes a victim. So, but what we need to do is to elevate that discussion so that we can start getting constructive solutions. And I think in this side event, there were issues before between rangers and communities in the Congo Basin, and that has now, through some of these projects and WWF support, those issues have been addressed now, so that communities and nature and those people who have been tasked by the government to protect forests are now working together in a very close way. So with those few remarks, thank you, and I would like to hand over the microphone to Joseph Itongwa. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces remarques d'introduction. Et vous avez bien signalé que actuellement, nous ne sommes plus dans l'approche de la conservation exclusive. Nous sommes dans l'approche de la conservation inclusive. Si les aires protégées existent actuellement, c'est parce qu'il y a eu une conséquence directe de l'impact que les communautés, les peuples autochtones ont eu avec des bonnes pratiques dans la conservation de la biodiversité. Donc, quand on parle de la création, moi je dis, on n'a pas créé, il y a l'établissement des aires protégées, parce que les aires protégées sont établies sur les territoires qui ont de bonnes biodiversités, qui ont des écosystèmes importants, satisfaisants sur leur intégrité. C'est parce que les peuples autochtones ont su vivre en harmonie avec la nature. Et quand on établit les aires protégées et qu'il n'existe pas réellement la prise en compte dans la gouvernance, c'est-à-dire les décisions sur la gestion des aires protégées et la gestion même des aires protégées, cela a toujours des conséquences. Je crois qu'on doit changer cette donne. C'est dans ce cadre que Repaliak, qui est un réseau sous-régional de peuples autochtones d'Afrique centrale, qui développe déjà une stratégie, un plan d'action qui a eu dans un de ses axes l'axe sur la conservation, l'implication des peuples autochtones dans la gestion et la gouvernance des ressources naturelles et principalement les aires protégées. Et dans ces perspectives de changement, que Repaliak développe des partenariats avec WWF, l'IPAC qui est notre réseau au niveau régional, au niveau de l'Afrique, qui a déjà un plan d'action depuis 2008 avec tout le plan d'action qui est développé par rapport aux différentes conventions. Depuis 2008, IPAC a un plan d'action, le plan d'action qui engage déjà des axes de priorité, comment investir dans les pratiques traditionnelles, dans la promotion des valeurs traditionnelles des peuples autochtones, en vue de changer les politiques qui vont dans le sens d'une politique d'inclusivité dans la conservation. Et les gens vont même poser des questions, ils disent, mais comment ce partenariat avec WWF?
Les autres peut-être ont d'autres perceptions. Mais nous avons dit qu'il faut changer. Il faut partir dans des aspects positifs. Nous devons améliorer les systèmes. Nous devons collaborer pour changer ces systèmes. Voilà que nous sommes dans ce dialogue. Nous allons inviter à ce dialogue le secrétaire général de Repaliac et nous demander mais comment est-ce que vous pensez de cette collaboration? Quelles sont les expériences de terrain qui ont été développées dans ce travail de suivi des actions et des pratiques de conservation dans les 3 aires protégées, notamment le parc national de la Salonga en République démocratique du Congo, le parc national de l'Obeke en République du Cameroun et les aires protégées de Sanga-Sanga en République centrafricaine. Le Repaliac a joué un rôle vraiment important pour collaborer et voir comment les plaintes et les priorités des peuples autochtones peuvent être adressées au niveau national et international. Parlez-nous un peu de cette expérience, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il y a la traduction pour ceux qui... voilà. Okay. Oh, please, I will speak in English. At least, yeah, so that to favor those who are, speaking English. My name is Basiru Issa Manjo. I'm the Regional Secretary General of Repaliac. And I've also, participated from the conception and the implementation of this current program, which is to address the complaint mechanisms. That is the program. I would like to tell you a bit about the program. It is implemented in 3 countries, but by 5 organizations. You have 3 local organizations that are implementing national activities. One is in Central Africa. You have one in DRC, and then now you have one in Cameroon. And while we are speaking, I would like to invite everyone to have to remember or to have in mind or in memory, we lost the coordinator of the program that was being implemented in Cameroon, Victor Amogu. He has played a great role. So here we really pray for his memory to continue resting in peace. Okay. So here, at first there was that perception in which WWF was one of those organizations that was oppressing indigenous peoples around the protected areas. And I think in 2019, 2020, there was like an aggression, that media aggression. So many letters were written against WWF. But like in 2020, Repaliac and IPAC, we said, okay, why can't we change the situation? And how should we change the situation? By changing the situation now was at least like to make the WWF to let indigenous peoples play a greater role in the development and in the implementation and in the monitoring of the activities of which they are supposed to benefit. That is how now this regional project came about. And then now indigenous people organizations were selected and they were doing it. The role of Repaliac in this project is to see at the regional level. That is to facilitate that regional exchange and also participate in the capacity building and also in the lobbying at the national level of these organizations. Like for example, in Cameroon, Asbabuk signed a memorandum of understanding with the Ministry of Forestry. So Repaliac played a greater role in doing the lobbying, and also in supporting. For those who can remember, last month we went with the Asbabuk National Coordinator to Namibia to the First African Congress. That this was also at least to put him in contact with these international organizations and also other organizations. The same like in Republic of Central Africa, there is the ultimate goal there is to develop a national agency for the protection of the rights of indigenous peoples. So there too, Repaliac have been playing a role at least to do the lobbying to push the Central African government who have ratified the ILO 169 convention. And in DRC, Repaliac also played a great role
with other organizations and also with the support of the WWF for the promulgation of the law protecting the right of indigenous peoples. So these are some small initiatives, but the ultimate goal of the project, the main result that we want is to have a regional complaint management tool. That is the ultimate goal, and is in which now we are working on recruiting a consultant, 1 regional consultant, 3 national consultant. That is to have a regional accepted reference tool that will be used in complaint management. And in this way, there will be now like a harmony between the eco guards, the indigenous peoples, because you know the forest for indigenous people, like what I heard someone said, the forest for indigenous people, the forest is the supermarket of indigenous peoples. The forest is the supermarket of indigenous people. When they go there, they get their food, they get their water, they get their dresses, they get their medicine, they get everything. So the forest is the supermarket of indigenous peoples. And if, for example, because of protected areas, indigenous people cannot have, imagine that you come in your country, you don't have access to go to your store. It means that you don't have any right to eat. So and this project, this is what we want to bring out now. Bring out now laws that can guide, friendly laws, friendly procedures that can guide, have that friendship between indigenous peoples, the protected areas, and the eco guards. So this is what we are doing. Thank you so much. Merci beaucoup. Vraiment, le développement des référentiels au niveau sous-régional, mais aussi les actions au niveau national sont vraiment des résultats importants. Je crois qu'il faut bâtir sur ça. Alors, nous allons vers notre partenaire. Alors, monsieur le coordonnateur, quel est le rôle que WWF a joué dans ces résultats importants et quelles sont les perspectives? Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, et merci au secrétaire général de Repaléac pour la parole. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Je m'appelle Franck Kamunga, je suis coordonnateur du projet Bengo, qui est un projet régional qui couvre 3 sites pilotes, dont le parc national de la Tiangazanga, le parc national de Lobeke au Cameroun, ainsi que le parc national de Salonga en République démocratique du Congo. Comme les précédents l'ont dit, le projet avait 3 objectifs principaux. Le premier était d'améliorer le cadre légal et les politiques publiques pour les 3 pays. Et je crois que les précédents l'ont dit, à ce niveau-là, nous avons pu avoir des résultats assez probants en termes d'amélioration du cadre légal. Il l'a dit avant moi. En République démocratique du Congo, nous avons une nouvelle loi qui a été promulguée cette année portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Ça, c'est vraiment pour nous un résultat vraiment principal pour le projet. En Centrafrique, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons eu la semaine dernière une réunion de restitution des consultations nationales sur la mise en place d'une plateforme nationale en charge de la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de très très fondamental. Et au Cameroun, nous avons eu des discussions très avancées avec le ministère de la Foresterie sur la mise à niveau et la mise à jour du plan d'action national. À l'intérieur de ce plan d'action, il y a énormément d'actions qui sont prévues sur la feuille de route pour améliorer le cadre légal et les politiques publiques pour l'accès aux droits civiques, politiques, les droits socio-économiques pour le peuple autochtone. Au-delà de ce cadre légal et les politiques publiques, il y a un deuxième objectif qui était plutôt lié à la mise en place d'un mécanisme de plainte. Pourquoi un mécanisme de plainte? Parce qu'il y avait eu plusieurs allégations allant dans le sens à dire que le travail de la conservation se fait en violation des droits fondamentaux des peuples autochtones qui sont le premier gardien des espaces protégés. Alors il fallait s'assurer que dans tous les 3 sites pilotes, nous avons un mécanisme de plainte fonctionnel et accessible. Ce qui fait que pendant ce temps, nous avons travaillé ensemble à mettre en place à travers les organisations de la société civile indépendante des mécanismes de plainte ayant une plateforme et une base de données qui permet de suivre systématiquement toutes les plaintes que nous recevons.
Vous pouvez les revoir, c'est parce qu'on a un peu de temps, mais vous pouvez accéder à cette plateforme. Vous trouvez toutes les plaintes enregistrées, la façon dont ils sont suivis, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et au-delà de ça, il y a aussi des enquêtes supplémentaires qui se font en collaboration avec les parties prenantes pour s'assurer que toutes les questions de violation des droits humains au sein de ces aires protégées sont systématiquement suivies. Et ça, c'est un mécanisme qui est actuellement en place, qui est fonctionnel et accessible. Nous avons tiré énormément de leçons de tout cela. Le dernier objectif, si je veux le dire ainsi, était lié à l'échange et l'apprentissage régional. Vous savez, le bassin du Congo, c'est un tout. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, malgré les diversités culturelles et ainsi de suite dans les aires protégées, mais c'est une région qui est d'abord un bassin du Congo. Les réalités sont presque les mêmes. Alors, ce que nous avons également mis en place, c'est un apprentissage régional où les collègues de Tchangazanga, Lobeke ainsi que Salonga ont la possibilité d'échanger sur leur réalité locale, ce qu'ils ont appris, ce qui se passe sur le terrain, et ainsi arriver également à la rédaction d'un référentiel régional. C'est quoi? C'est un guide régional du bassin du Congo sur les mécanismes de plainte. Et cela a largement évolué à ce jour. Nous pensons qu'avec le récent recrutement du consultant, on va arriver à consulter ce document et en faire un référentiel. Mais un peu de moi, ce que je peux dire, c'est que ce projet a été appuyé par la coopération allemande, ce qui est quelque chose de très intéressant. Mais à ce jour, nous sommes en train de réfléchir maintenant avec les autres bailleurs de fonds, ainsi que les autres bureaux pays de WWF pour voir comment est-ce qu'on tire cette expérience pour l'étendre à d'autres pays au sein de la région du bassin du Congo et améliorer ce mécanisme, parce que c'est la preuve que nous avons que la question des droits humains reste vraiment fondamentale au temps de la conservation. Et d'ailleurs, ça fait partie des tactiques de la conservation inclusive. Nous devons l'intégrer comme faisant part du business de conservation et non pas comme quelque chose que l'on prend pour joindre un projet. Je crois que les discussions lors de la dernière réunion de la semaine de la conservation en Nairobi vont dans le sens à convaincre tous les pays à comprendre que les droits humains font partie de la conservation en tant que telle et doivent être intégrés dans le travail de la conservation, et non pas quelque chose qu'on ajoute sur un projet dans le processus. Donc c'est un peu ça que je peux dire, un peu de mots, mais s'il y a des questions, je peux toujours les répondre à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois que nous allons utiliser les quelques 7 minutes qui restent pour des questions, mais en tout cas 3-4 minutes pour les questions et on va donner 3 minutes pour les réponses et 1 minute pour les conclusions. Alors, nous avons Honorable Vital, peut-être là-bas, une question, et voilà. En 1 minute, s'il vous plaît. Merci Cordo et félicitations aux panélistes. Ce sont de bonnes choses qui continuent à nous rappeler que nous devons pas seulement poser des questions, mais aussi dire merci aux organisations qui font de bonnes choses pour que nous puissions être intégrés dans ce processus mondial, non seulement de conservation, mais de suivi de ce système au niveau international. Félicitations beaucoup à WWF, parce que dans le passé, il y avait des mots. Donc nous, il y a un ami là-bas, quand souvent dit à l'école primaire, on nous donnait des problèmes à l'école. Maintenant, on a des solutions. Donc on ne cherche plus des solutions des problèmes de l'école primaire, on a des solutions au niveau de la conservation, au niveau de lutter contre les impacts du changement climatique. Nous sommes des champions. Alors, la réponse a été déjà donnée, c'est l'élargissement de l'espace de travail. C'est quand? Merci. Il y avait une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question ici? Non. À l'auditoire, s'il n'y a pas de questions, voilà, est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation? Il y a des félicitations et de questions. À quand dans d'autres pays? Okay. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une question très fondamentale du fait que les besoins de protection des droits des peuples autochtones se posent dans tous les aires protégées. Et c'est cette phase pilote à Lobeke, Tchangazanga et Salonga a démontré que c'était un besoin imminent. Quand, je ne sais pas, parce que pour cette phase qui est actuellement en cours, elle prend fin jusqu'à l'extension avec la coopération allemande jusqu'à fin avril 2024.
Mais entre maintenant et avril, nous sommes en train de nous concerter entre les directeurs de conservation de tous les bureaux du bassin du Congo ainsi que les bailleurs de fonds qui avaient appuyé la phase initiale pour nous mettre d'accord sur comment on procède et sur base des leçons que nous avons tirées dans cette première phase, quelles sont les phases sur lesquelles on va se focaliser. C'est par exemple pour la RDC, on s'est battu avec tous nos partenaires pour la loi. Maintenant que la loi est là, on ne peut pas prolonger en se focalisant sur la loi. Maintenant, il faut assurer sa mise en œuvre. Comment ça va se passer et tout ça, c'est un peu ça le problème. Mais les leçons de ces trois phases, disons la première phase pilote, va nous aider à pouvoir regarder. Actuellement, on est en train de discuter pour Congo-Brazzaville, on discute avec le Gabon, on discute. Presque tous les pays du bassin du Congo sont intéressés à pouvoir expérimenter la mise en place du mécanisme de plainte. Parce qu'il faut répondre à toutes les questions de violation des droits humains dans les aires protégées. Je suis sûr qu'avec votre collaboration et la discussion qu'on va avoir, ça sera des discussions intégrant toutes les parties prenantes. Et vos idées, vos contributions vont nous aider à avoir un papier mis à jour avec lequel on va discuter avec les bailleurs de fonds qui sont intéressés par la question. Merci. Merci beaucoup. Avant, il y a une autre question. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Nio Mugabo, élite de défense du Rwanda. En ce qui concerne la conservation, pour moi, je voudrais savoir, avec le projet pilote, si aujourd'hui, comme on a parlé, que la forêt, c'est un supermarket, c'est un marché de vie pour les peuples autochtones. Si aujourd'hui, s'il devient un aire protégé ou bien un aire conservé, c'est-à-dire le supermarché est déjà détruit, est-ce que dans les zones pilotes du projet, comment ils respectent le supermarché des peuples autochtones? Merci. Voilà. Je crois que vous allez partager la réponse avec... Oui. Ouais. Une minute. Merci beaucoup. Je vais être bref compte tenu du temps. Je pense que le projet Bengo n'a pas opéré comme un projet isolé dans ces aires protégées. En collaboration avec d'autres initiatives de projets alternatifs au sein des aires protégées, on a appuyé ce processus avec d'autres projets au sein du VVF. Il y a des projets qui se focalisent sur la foresterie communautaire, il y a des projets qui se focalisent sur les alternatives de développement rural dans les aires protégées, qui donnent au peuple autochtone d'autres alternatives de développement à côté des aires protégées. L'appui sur les questions d'agriculture, élevage, ainsi de suite, qui leur donne la possibilité de pouvoir travailler pour leur développement, mais au-delà des aires protégées. Je crois que c'est quelque chose qui va continuer, mais on travaille en collaboration avec d'autres projets de développement au sein des aires protégées. Merci. Merci. Okay, merci. S'il vous plaît, dans la salle, est-ce que qui avait déjà entendu parler des initiatives pilotes de la GIZ? Qui avait entendu parler? Okay. Voilà. Je crois que par exemple à Lobeke et de l'autre côté de la RCA, nous avons tiré aussi des leçons des initiatives pilotes et je crois que les acteurs qui avaient reçu les renforcements des capacités dans ces zones sont des acteurs, même aux premières lignes, dans la mise en œuvre de ces projets avec les organisations locales. Merci. Merci beaucoup. Je crois que avec ces quelques mots, je voulais conclure de ce que nous avons tiré de ce panel, c'est que on doit appliquer la conservation basée sur les droits. Le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, avec les différentes cibles, a bien déterminé cela. La conservation, la question des droits fait partie directement intégrante de tout ce qui est approche et programme de conservation. 2. On sait réellement qu'on doit promouvoir l'inclusivité et la reconnaissance des efforts des peuples autochtones dans la conservation. Aujourd'hui, ce n'est plus une conservation exclusive. C'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau de l'Afrique. Il y a eu un congrès qui a été tenu en Namibie. Mais nous avons pensé qu'avec cette expérience, il faut partir d'abord des expériences des pays. Comment est-ce que les pays sont en train de répondre à ces questions-là? C'est après maintenant qu'on peut développer des synergies au niveau régional, tout en partant des expériences comme ça. S'il y a les questions de violation des droits en Afrique centrale, comment est-ce que les acteurs sur la conservation, comment est-ce que les acteurs se prennent? Quelles sont les initiatives? Quels sont les outils qu'ils sont en train de mener? Comment est-ce qu'ils influencent les politiques des sous-régions? Comment ça se fait en Afrique de l'Est? Comment ça se fait en Afrique de l'Ouest? Comment ça se fait en Afrique du Sud, où le tourisme et les questions de la conservation est parti avec les aspects de business. Alors, avec ces échanges d'expériences sous-régionales liées à la conservation, on peut construire vraiment une dynamique régionale. Donc,
merci beaucoup pour ça. Je crois qu'on a raté notre fille de la République centrafricaine qui devrait aussi parler des expériences et comment le projet a pu appuyer des centres de suivi pour les questions des droits de l'homme. Et ça, il allait aussi nous montrer, ça allait répondre aussi à votre préoccupation. Merci beaucoup pour votre assistance et pour ce temps qui nous est donné. Merci.
Hermanas, a ver, dile que. Buenas tardes, ¿alguien se olvidó sus aretes? Ah, acá, mira. Ok. Ya. 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 10 minutos. ¿El micrófono está prendido? Vamos a darnos una vueltita para invitar. Aló. A ver, hermanas, quienes están por aquí quedan invitadas al evento Fortalecimiento de la Gobernanza Climática desde las Mujeres Indígenas, Institucionalidad y Ciencias Ancestrales. Quedan cordialmente invitadas, invitados. Vamos a compartir la experiencia, las propuestas de fortalecimiento de la gobernanza climática desde la visión de las mujeres indígenas. Sí, a América Latina tenía que ser. En esta oportunidad, la Organización de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, a ver, ¿dónde está? En esta oportunidad, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú les hace la invitación para compartir con ustedes la experiencia sobre la gobernanza climática desde la visión de las mujeres indígenas del Perú. Aquí nuestra moderadora, Sara Omi, joven de Mesoamérica. No sé cuál será tu cargo. Del movimiento de las mujeres de la Alianza Global. Ella va a estar de moderadora, de ponentes, la joven Karen Pamela Huere Cristóbal, joven Asháninca, Danitza Quispe, joven Quechua. Es momento también de dar pase a la juventud, quienes nos van a compartir la gobernanza climática. A ver. Plataforma climática indígena. Indígena. Ya está, Danitza.
No importa, con los que están nomás vamos a, así nomás. Ya, eso puedes darle para que pase. ¿Dónde está la hermana? Adelante, hermana, acompáñanos. Váyanse a tu pabellón. Se llama Soberanía Alimentaria, dile, está el video, Sara. Sara, ¿cómo se llama? Sí, el video de Soberanía. ¿Puedo pasar? ¿Dónde están las compañeras? Sí, ahorita sí. ¿Dónde está? Soberanía Alimentaria se llama. Gracias, el video. Sonia. Soberanía Alimentaria, subtitulado. Ya puedo iniciar. No vas a transmitir, no vas a grabar. Hay que grabar aquí adelante. Hágale pasar. Hola, bienvenidas. Ya, ahorita. Sí, bienvenidas al evento de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Estaremos compartiendo la gobernanza climática desde la visión de las mujeres indígenas, cómo impacta el cambio climático en nuestro territorio y cómo impacta en específico a nosotras las mujeres indígenas. A ver, ya en breves minutos, 1 minuto, empezamos. Sí, creo, vamos empezando ya con Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Ya, a ver, niñas, van a poner la grabación. Kay Pachamamanchik ñuqaykupaqa es sagrado. Bien, en primer lugar, ¿escucha? Sí, ¿no? En primer lugar, agradecer a quienes están presentes. Para nosotras, como organización de mujeres, es muy importante presentar nuestro trabajo y compartir también lo que venimos haciendo en nuestros territorios. Vamos a presentar un video acerca de la soberanía alimentaria y el impacto de cambio climático en nuestros territorios. Adelante. Kay Pachamamanchik ñuqaykupaqa es sagrado. Inaptinqa ñuqaykupaqa kay Pachamamaqa es un ser vivo como nosotros. Madre Tierra, mikuchiwanchi, Madre Tierra tarpukunchik, llapallan diferentes causaninchikta, ¿no? Saranchikta, trigunchikta, papanchikta, ullukunchikta, lliuta tarpukunchik Madre Naturalizapi. Para nosotros, Inaki Patsi es todo, ¿no? Porque sin ella no podemos hacer nada. Nuestros ríos, nuestros bosques. Este es el bosque donde que estamos cultivando, sembrando las plantas medicinales y también estamos conservando. Es un bosque de conservación de saberes ancestrales. Esta planta sirve para cicatrizantes, por ejemplo, tienes una operación, eso, y se agarra, se chanca y después se le hace un emplasto. Esto es el ajo macho, con eso nos hemos tratado durante esta pandemia. Ajo macho, hemos utilizado ajo macho, después matico.
Sin toda esta madre naturaleza, el ser humano no tendría la posibilidad de dar continuidad a la vida. Y justamente estamos hablando, en este caso también, de nuestra soberanía como pueblos indígenas. Dentro de esta soberanía, autonomía, también estamos hablando de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria para nosotros es la forma de cultivar nuestras chacras, escoger nuestras semillas de nosotras mismas. Nosotros guardamos las semillas aparte y apartes para nuestro consumo, ¿no? Hacemos nuestra agricultura familiar, comemos lo que sembramos, ¿no? Estamos hablando de nuestra autonomía a producir nuestros propios alimentos, y los pueblos indígenas han domesticado desde sus ancestros. Por ejemplo, kachkan kay ñuqapa chakray, ñuqa kaypi tarpukuni sarachayta, abasniyta y papayta, ¿no? A veces kaypi tarpukuspay ñuqayku mikukuniku allin sanuta, ¿no? Por ejemplo, kay unquy chaykamanchik kay COVID-19 nisqanchik llaqtan lliw a nivel nacional afectayku, pero ñuqanchik kay llaqtapi, kay sierra llaqtapi, por ejemplo, kay Chushchi llaqtapi, kay tarpukuyninchikwan ñuqanchik mana llumpaytaqa afectado chukanchik, ¿no? Mikukunchik chakranchik manta y mapas kay suficiente, ¿no? Estamos asentados en una comunidad que tenemos parcelas, de aquí puede crecer, ¿no?, nuestros alimentos, el río nos puede dar peces, diferentes clases de peces, el bosque también animales. Nosotros sembramos varias clases de productos para poder alimentarnos. He sembrado maíz, tengo yuca, plátanos, café, y ya también tengo paltas. Hay semillas que nosotros consumimos, el machaqui, que viene a ser el frejol, sembramos ahí poco para nuestro consumo. Hace muy importante porque no solo dependemos del mercado que viene a ser la ciudad, sino también sostenernos, ¿no?, con lo que sembramos y lo que podemos conseguir en el río y también en el bosque. Entonces la soberanía alimentaria nos da esa garantía, ¿no?, de que nosotros estamos sembrando sin químico y lo estamos consumiendo, ¿no? Eso es la garantía de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria va a ser afectado grandemente por el cambio climático, el calentamiento acelerado que hoy estamos viviendo. Recién ahora, estas semanas, está empezando con intensidad la lluvia, pero debería estar lloviendo ya de hace 3-4 meses atrás, ¿no? El año pasado estábamos a punto de sacar papas, pero cayó la helada y lo malogró, ¿no? Los que estamos aquí en los pueblos estamos sintiendo, ¿no?, este cambio climático. Una amenaza en nuestro territorio, la deforestación. Esta amenaza hace que se deforesta todos los árboles y por un solo cultivo. Se le está perdiendo unos bosques primarios, se está yendo los animales, los aves. Y para conseguir la soberanía alimentaria es importante el agua. Y para que exista el agua es importante que nos reconozcan nuestros territorios integrales como pueblos indígenas. Es importante que nos reconozcan nuestra autodeterminación, nuestra autonomía de los pueblos indígenas y se mantengan los territorios colectivos. El territorio es los ríos, los bosques, las neblinas, el lugar donde nosotros afirmamos nuestra identidad como pueblo asháninka, ¿no? Y para nuestras siguientes futuras generaciones es muy importante tener un territorio. Nuestros animales silvestres, nuestra fauna y flora, nuestros ríos, nuestros riachuelos, nuestros cerros, todo lo que se encuentra en el territorio es muy importante, ¿no? No debe ser la individualización del territorio que al final se queda en manos de una sola persona, de una sola empresa. El Estado nos pone muchas trabas para la titulación colectivo, ¿no?, para el pueblo. Kay chakraypi kanman concesión empresa minera, ¿no? Ima pues kaypi kanman hinatinja sapallaytaja ñuqallataja convencirachiwanjamiki, ¿no? Imata más imaynata pues no a veces paykunaja tukuy engañukunata apamuanchik imaginas, pero lliw comunidad kanja kay llapallan comunidad pa kay titulasaje hinatinja llapanchikmiki defendikusunchik.
tenemos las leyes en contra de nosotros, en contra de los pueblos. Queremos leyes para los pueblos, la ley de la madre naturaleza que la UNAMIAP estaba exigiendo, ¿no? Pero no se aprobó. Por eso desde UNAMIAP siempre decimos una nueva constitución política del Estado y necesitamos un Estado plurinacional, un Estado donde realmente también proteja a la madre naturaleza y que no sea antropocéntrica, sino también pensemos en las vidas. Nosotras no debemos depender del capitalismo, no debemos depender del gran empresariado. Cuando nosotros tenemos todavía nuestra agua, todavía nuestra tierra, cuando todavía podemos producir nuestros propios alimentos, no ser consumistas, sino producir tu comida. Fuerte aplauso para el trabajo de las mujeres de ONAMIAC del Perú. Invitamos a Karen Pamela de la organización OMIASEC, a Danixa Quispe, experiencia FENCA, y a Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP. Buenas tardes, soy Sara Omi, soy del pueblo Emberá de Panamá. Estamos en distintas plataformas que compartimos con Ketty. Una de ellas es la Alianza de Mujeres del Sur Global. Yo también represento a la Alianza Global de Comunidades Territoriales, tantas plataformas que a veces mismas nos confunden, pero aquí estamos unidas también en esta temática, en este importante panel, donde hablaremos sobre el fortalecimiento de la gobernanza climática desde las mujeres indígenas, institucionalidad y ciencias ancestrales. Las mujeres indígenas vivimos los impactos del cambio climático y ante ello hemos impulsado diversas estrategias para enfrentarlo, desde nuestros saberes ancestrales, ciencia y tecnologías ancestrales para poder mitigar y adaptar nuestros territorios y nuestras vidas ante el cambio climático, así como impulsar la institucionalidad indígena en la estructura del Estado, a partir de la creación de plataformas regionales sobre cambio climático con el fin de que garantice la participación efectiva de los pueblos y mujeres indígenas en las políticas sobre cambio climático. La gobernanza climática desde los pueblos indígenas es necesario para la acción climática, para lograr una transformación integral en el enfoque de atención al cambio climático. Le damos la bienvenida a todos los que se encuentran aquí presentes y en este caso quiero pasarle la palabra a Ketty para que se pueda presentar y hablarle un poquito sobre su organización. Gracias, Sara. También agradecer a quienes están en la sala. Somos de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Para nosotras no es fácil llegar hasta aquí y hacer llegar nuestras voces, sobre todo para compartir, ¿no?, los impactos del cambio climático que enfrentamos todos los días desde nuestros territorios, sino también para poder compartir cómo la estamos enfrentando estos impactos, ¿no? ONAMIAP es una organización nacional de mujeres indígenas, andinas y amazónicas del Perú. Nosotros miramos el territorio de manera integral, ¿no? Por eso es andino y amazónico. Y nos acompaña Danixa Quispe, una joven quechua, ella es secretaria de la Juventud de ONAMIAP. Por eso les decía, es momento de escuchar las voces de nuestras hermanas jóvenes también, porque son ellas quienes heredan también nuestros procesos de lucha como mujeres indígenas. También nos acompaña, a ella es de Cusco, de la Federación de Mujeres de la provincia de Anta, FEMCA, y también nos acompaña una joven Ashaninka, Karen Pamela Huere Cristóbal. Ella es secretaria de la Juventud de la Organización de Mujeres Indígenas, de Ashaninkas de la Selva Central, OMIASEC. Entonces tenemos ella, Danitza nos va a hablar cómo enfrentan el cambio climático desde la visión andina
y Karen Pamela desde la visión amazónica. Y muy importante escuchar también las voces de la juventud. Muchas gracias, Ketty. También queremos invitar a Omaira Bolaños de RRI, de que también nos va a acompañar y aportar también todos los esfuerzos que se realiza pues desde las alianzas estratégicas. Voy a iniciar con Karen Pamela. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas y la primera es para Karen, ¿cuál es la mirada del gobierno local respecto al cambio climático y la participación de las mujeres indígenas? ¿Sí? ¿Esto? Ya bien. Antaro que mochilitanzi, nakahaka, iruñaka, inakipatsi, pasonki. Agradecido a nuestra madre naturaleza por justamente traernos un espacio donde traemos, ¿no? Las voces. Por eso agradezco también a ustedes que estén aquí presentes y justamente estamos hablando de algo muy importante sobre la gobernanza climática, ¿no? Entonces, primero quiero darles el contexto antes de ir a esa pregunta. Nosotras en nuestros territorios enfrentamos no solo la crisis del cambio climático, también enfrentamos un modelo extractivista en nuestros territorios, enfrentamos múltiples violencias ya como mujeres indígenas. Entonces, y a eso ya se suma la crisis climática, es uno más. Entonces, por eso la crisis climática está en nuestros territorios sumando a otras situaciones de violencias, ya. Sin embargo, en nuestros países, bueno, en Perú exactamente, se sigue fomentando, ¿no?, el modelo extractivista que vulnera nuestros territorios. Para nosotros es principal, primero, la integridad, la mirada, la visión integral de nuestro territorio, para así poder tener la defensa de la vida misma. Lo que le pasa a nuestro territorio también repercute hacia nuestras vidas. Nuestra madre naturaleza ya la están enfermando justamente por este síntoma del capitalismo extractivista con ese modelo económico impuesto en nuestros territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces enfrentamos a esas múltiples violencias, ¿no?, en nuestros territorios y más sumado al cambio climático o a la crisis climática que ya vivimos en nuestros territorios? La pregunta justa, ¿qué hace nuestro gobierno local, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace nuestro gobierno local? Por supuesto, ¿no? Uno, sigue impulsando monocultivos, sigue fomentando que las industrias que ni siquiera con nuestra participación, sino sigue fomentando la tala de bosques, sigue fomentando el extractivismo. O sea, no se crea políticas climáticas con nosotras. O sea, no hay esa mirada de horizontal que nosotras queremos, ¿no? Que generar políticas climáticas conjuntas, donde nuestra participación sea efectiva como mujeres indígenas. Nosotras, nuestras hermanas mayoras, que han podido generar un espacio de organización de mujeres, ha sido importante. La primera lucha ha sido eso, porque luchamos con nuestras organizaciones, por ejemplo, mixtas, que no queríamos, que nos organizamos. Entonces, la primera es eso, ¿no? Para organizarnos como mujeres y hablar como mujeres indígenas, ¿no? Un espacio justamente para hacer aportes, ¿no?, sobre las diferentes violencias que trae el modelo extractivista, sumado las violencias machista y otro más, un multiplicado, podemos decirlo ya, con la crisis climática, ¿no? Entonces, nuestros gobiernos locales, en principio, no hay esa mirada, ¿no?, de generar espacios con nosotras, pero ya nosotras nos hemos organizado para hacerle frente a ello, ¿no?, justamente con nuestras propuestas. A eso era la pregunta, ¿no?, la primera pregunta. Luego vamos con la segunda. Gracias. De igual manera le pasamos a Danixa
también para que nos pueda compartir cuál es la mirada del gobierno local respecto al cambio climático y la participación de las mujeres indígenas. ¿Hay algún reconocimiento, algún trabajo en conjunto? Sí, Ayimpuncha y Apayayquichismat, gracias por la pregunta. Buenas tardes, hermanas, hermanos presentes aquí en la sala, también a mis hermanas quienes están acompañándome aquí en la ponencia. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente en el lado andino las mujeres enfrentamos a diversos problemas, ¿no? Como es la violencia económica, física, psicológica, la violencia política, ¿no? Muchas veces en estos espacios, ¿por qué decimos violencia política? Precisamente porque no tenemos esos espacios en la toma de decisiones, por lo que las mujeres indígenas en especial no tenemos una verdadera representatividad en nuestros gobiernos locales, en nuestros espacios comunales, ¿no? Y la violencia física, precisamente a causa de que en el lado andino el consumo de alcoholismo es un problema grave y alto, por lo que esto trae una seria consecuencia. Y aparte de que las mujeres enfrentamos a diversas violencias problemáticas, también tenemos que enfrentarnos a los efectos que viene ocasionándose, ¿no? Respecto a la crisis climática, por lo que en nuestro territorio es evidente, ¿no? Cuando vemos las sequías constantes, las heladas, o sea, hay en temporadas también donde las lluvias se exceden, por lo que nuestros productos se inundan, ¿no? También los incendios forestales. En realidad los efectos, los impactos del cambio climático están siendo muy evidentes y realmente a las mujeres indígenas nos afecta en nuestra actividad económica, porque si tenemos la agricultura dañada, no podemos llevar alimentos para garantizar la vida de nuestra familia, por lo que sentimos que es momento, ¿no?, que nuestras autoridades comunales, locales, regionales, nacionales, tienen que realizar políticas públicas para solucionar, ¿no?, este problema y tomar acciones, porque sabemos todos que estamos en una crisis climática, pero muchas veces los representantes de nuestros gobiernos en los diferentes niveles se hacen los ciegos, creen que no estamos sufriendo una crisis climática, creen que esto es natural, pero según los estudios, según los análisis científicos por parte de otras personas, pues son efectos, ¿no?, del cambio climático, son efectos del sistema capitalista, extractivista, muchas veces que genera extractivismo en el territorio y genera estas consecuencias y bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Las altas temperaturas, porque antes en la zona andina, por ejemplo, uno podía estar todo el día expuesto al sol, podía trabajar la chacra sin ningún problema, pero ahora se para un par de horas, ya tiene dolor de cabeza, dolores en la espalda, en el riñón y otros efectos que está generando esto del impacto de la crisis climática. Y bueno, quería también señalar que nuestras autoridades locales, respecto a la pregunta, ¿no?, si nos daban esa oportunidad para poder nosotras como mujeres indígenas participar, pues lamentablemente debo señalar que en el Perú aún persiste el machismo, por lo que muchas mujeres tienen voz, pero en las asambleas comunales no las toman en cuenta en las actas. Yo he pertenecido a la junta directiva, ¿no?, por lo que he visto participación muy buena de las mujeres y gran aporte, sobre todo frente al problema, pero muchas veces no se visibiliza este aporte en las actas comunales, peor en los gobiernos locales que están lamentablemente a favor de las minerías, a favor de otras empresas que contaminan al ambiente, sin ver, ¿no?, las consecuencias que van a generar dentro de nuestro territorio y sin tener en cuenta que las mujeres indígenas tenemos una relación especial, espiritual, con nuestra madre naturaleza. Para nosotras no solo es pues que es un área verde, es la tierra, sino que
nosotras la reconocemos como un sujeto vivo y por tanto merece respeto, merece que se le otorgue derechos y la verdad, a mí me preocupa esto y bueno, y por parte de, decía la pregunta, ¿no? Si había algún reconocimiento, algún trabajo en conjunto por parte de la comunidad, por iniciativa de los comuneros, comuneras de los pueblos indígenas en el lado andino, nos preocupamos primero por realizar la reforestación. Hay trabajos colectivos, ¿no?, que realizamos en forma de faenas. A las faenas determinamos al trabajo colectivo sin remuneración. Es propiamente voluntario, por así decirlo, y porque nosotros cuidamos los ojos de manante. Para nosotros es sagrado los ojos de manante, porque si no cuidamos nuestros ojos de manante, no se capta el recurso hídrico, por tanto, estaríamos realmente en una alta tasa de sequías y nuestra agricultura se vería súper perjudicada. Entonces, lo que hacemos nosotras, hemos reconocido que nuestros ojos de manante es fundamental, por ello es que reforestamos con plantas nativas y nosotros lo hacemos de forma voluntaria, sin esperar que alguien venga y nos tenga que decir vamos a ir a trabajar o les vamos a pagar. Eso es lo que me gusta de los pueblos indígenas, porque somos conscientes de que nuestro planeta se está agotando día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Danixa y Karen. Un fuerte aplauso, por favor, dos jóvenes que están resaltando la crisis que enfrentan ante el cambio climático y también con esa mirada de juventud, también que afecta la misma seguridad de las mujeres. Abordaron temas muy importantes como la violencia, la discriminación, que también afecta su entorno y avance dentro de sus comunidades. A continuación quiero invitar a Ketty Marcelo que nos pueda compartir sobre el balance en cuanto a la plataforma climática de los pueblos indígenas, logros de las organizaciones, así como también la lectura sobre el papel de los estados ante esta plataforma y cómo desde ONAMIAP están participando para el fortalecimiento de la institucionalidad climática, la aprobación de la plataforma, tanto regional de cambio climático y la misma participación de ONAMIAP. Bien, Sara, gracias por la pregunta. Bueno, en el Perú se ha elaborado el año 2018 el Parlamento la Ley sobre Cambio Climático, en la cual los pueblos indígenas no estábamos presentes. Sin embargo, desde las organizaciones exigimos participar en la reglamentación de esta ley sobre cambio climático. Y una de las propuestas principales fue la creación de una plataforma climática indígena, que es el Acuerdo 36, su mandato del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, en marco a eso, las organizaciones hemos pedido que se crea una plataforma climática indígena. En el año 2020 el Estado peruano crea esta plataforma en la que participamos las 7 organizaciones nacionales, 2 amazónicas, 2 andinas, 2 de mujeres, ¿no?, y una más. Entonces, desde ese momento hasta ahora ha venido caminando esta plataforma, participando las organizaciones, hemos trabajado el plan de trabajo, el reglamento interno de la plataforma. Sin embargo, hemos visto también con alguna pena que no había el presupuesto, el Tesoro Público no se comprometía para el funcionamiento de esta plataforma, tan solo camina con presupuesto de la cooperación, pero no había una resolución no se publicaba en el diario El Peruano el reglamento interno de la plataforma.
Pese a ello, como organizaciones indígenas, nosotros decimos, ¿no? Pensamos que no solamente la plataforma climática debe ser a nivel nacional, sino debe estar en los territorios, porque quienes enfrentan el impacto del cambio climático son nuestros hermanos en las comunidades. Es por eso que desde ONAMIAP decidimos impulsar la creación de plataformas regionales sobre cambio climático. Hemos trabajado uno en la región Ayacucho y otro en la región Junín, en la Amazonía. Pero esto también ha llevado a cabo un proceso en la cual nuestras organizaciones base han aprobado crear esta plataforma. Hemos hecho incidencia ante los gobiernos regionales para poder crear e instalar y publicar. Ha sido una experiencia muy importante para ONAMIAP, pero sin embargo también necesitamos replicar estas plataformas tanto en las provincias y en los distritos. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales poco están apostando en políticas sobre cambio climático. Si vamos las organizaciones de mujeres y le decimos queremos reforestar los ojos de agua, queremos proyectos de soberanía alimentaria, las propuestas de adaptación y mitigación, los gobiernos locales no lo toman en cuenta, justamente porque no van a inaugurar. El pensamiento de los gobiernos locales es la siembra del fierro y cemento, y no están priorizando el tema de adaptación y mitigación, recuperar la ciencia y tecnología ancestral de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ese es un gran reto, porque no tan solo con crear la plataforma ya está solucionado el problema de cambio climático de nuestros pueblos, sino también nos queda hacia abajo seguir trabajando, seguir insistiendo, pero sobre todo esto es importante hacer proceso, que las hermanas de las comunidades, las organizaciones de base se involucren, que ellas mismas trabajen en esta plataforma. Justo ahora están trabajando en Junín y en Ayacucho, acabamos de instalar la mesa de la plataforma regional justo en Ayacucho. Pero las hermanas se están involucrando fuertemente porque son ellas quienes van a proponer qué es lo que necesitan, van a demandar sobre lo que necesitan, el tema de saberes, sobre temas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático. Entonces, desde ONAMIAP, pues es un principio recién, ¿no? Es un principio. Para nosotras nos falta mucho trabajo que hacer y seguiremos también en más regiones, igual impulsando la creación de estas plataformas de cambio climático. Tan solo para decir que el gobierno de Perú anda por varios países llevando como una banderita la creación de esta plataforma a nivel nacional, porque es la única en América Latina, ¿no? Eso. Gracias por el aplauso para Ketty, gracias por compartir toda la experiencia en la construcción de esta plataforma, donde las mujeres indígenas, especialmente de ONAMIAP, han demostrado liderazgo y sobre todo grandes esfuerzos para poder estar vinculada a este proceso tan importante. Ahora le paso la palabra a Omaira Bolaños de RRI, quien también nos gustaría que nos pueda compartir como aliada de las organizaciones indígenas qué iniciativas están impulsando para el fortalecimiento de la institucionalidad indígena en materia de cambio climático. Aló. Primero que todo, muchas gracias a ONAMIAP por la invitación. Es un honor estar aquí no solo con Sara y Ketty, sino estas dos compañeras lideresas jóvenes, porque de ellas también se aprende mucho. Muchas gracias por su intervención. Yo soy parte de una organización que se llama la Iniciativa para los Derechos y Recursos, de la cual ONAMIA es parte, y la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de la MPB. Esta es una coalición global de organizaciones de base
que trabajan alrededor de la seguridad del derecho territorial. Y dentro de eso también promovemos asegurar la voz y los derechos de las mujeres indígenas o afrodescendientes o de otras comunidades locales al derecho territorial. Y desde allí, desde el derecho territorial, es que abordamos el tema del cambio climático, porque todas las acciones globales, regionales o locales sobre cambio climático tienen un impacto directo y tienen que ver con el territorio, ¿ya? Y con los recursos forestales y con los recursos naturales que las comunidades indígenas y sobre todo a través del rol que han jugado las mujeres han contribuido de manera muy efectiva, ¿cierto?, a la preservación de valiosos recursos de la biodiversidad y de los bosques. Como saben, ya se ha identificado de manera científica que donde están los pueblos indígenas y otras comunidades locales o afrodescendientes es donde están los bosques, donde están mejor preservados y donde hay menos deforestación y hay más acciones locales alrededor de un manejo sustentable, ¿cierto?, que de los recursos, que no solo preserva un recurso porque es de valor biológico, sino porque es también valor cultural, valor de identidad y valor económico para las propias comunidades. Y dentro de eso está el papel de las mujeres. Tenemos muchas acciones a nivel territorial, pero quería comentar uno de nivel global, de la cual ONAMIAD y la Coordinadora de Mujeres hace parte. Es una iniciativa que nació el año pasado de una alianza de mujeres indígenas, afrodescendientes y locales del sur global. ¿Qué hace esta iniciativa? Es una red de solidaridad de mujeres de base que se han unido a través de un llamado común, ¿cierto? Un llamado al mundo entero, primero, para reconocer de manera más efectiva el rol y contribución que están haciendo a las iniciativas de cambio climático y protección de la biodiversidad, pero sobre todo se está haciendo un llamado a que los gobiernos y los donantes, ¿cierto?, puedan hacer esfuerzos para dar acceso directo a financiamiento a las mujeres indígenas, afrodescendientes a nivel local. Si uno empieza a mirar los resultados alrededor mundial de las promesas de los donantes de la cooperación y filantropía a los pueblos indígenas y comunidades locales, una de las grandes preguntas que queda allí es cómo este financiamiento que se está intentando que llegue a la base realmente está integrando a las mujeres de los diferentes pueblos en cómo se accesa a esos fondos para contribuir a los procesos que están llevando. Gran parte de lo que ha mostrado aquí las compañeras de ONAMIA y de las otras comunidades a nivel andino y amazónico es que vienen haciendo esfuerzos desde sus propias iniciativas, ya con sus propias manos, sus propios recursos, y muy poco está llegando tanto de apoyo técnico como de apoyo financiero directo a las mujeres. Entonces, esa es una iniciativa de solidaridad entre mujeres que estamos apoyando y que queremos que crezca para que se pueda llevar una voz y se pueda tener unas mejores formas estratégicas para que los apoyos técnicos, financieros, apoyos desde los gobiernos y del sector privado y de la filantropía realmente lleguen a las mujeres y ellas puedan determinar desde sus propias visiones y perspectivas, ya con sus propias agendas que ya las tienen, dónde es que se puede contribuir para asegurar, ¿cierto?, que el trabajo que ya vienen haciendo alrededor de la mitigación y adaptación al cambio climático siga adelante y las mujeres puedan tener un acceso, incluyendo mujeres jóvenes, adultos, ¿cierto?, y otro tipo de identidades dentro de las comunidades que hay. Bueno, gracias. Muchas gracias, Omaira, por ser nuestra aliada en la construcción de esta plataforma y sobre todo de asegurar la participación de las mujeres. Sé que todavía falta mucho trabajo para poder romper esas barreras estructurales y que efectivamente en cuanto al financiamiento puedan llegar directamente a manos de las mujeres dentro de sus organizaciones o territorio. Para finalizar, tenemos una última ronda de preguntas.
en el cual también le invito a que puedan transmitir sus mensajes, cómo desde su organización están tomando medidas de protección a la madre naturaleza en cuanto al cambio climático y qué mensaje desearían transmitir en esta COP sobre cambio climático. Podemos empezar con Karen, después Danixa y terminamos con Ketty. Algo que nos convoca aquí en este espacio también que queremos escuchar desde qué dicen los líderes internacionales, ¿no? Que son los de nuestros países. Nosotras llevamos una voz colectiva porque lo que le sucede a la madre naturaleza también pasa a nuestras vidas. Si están enfermando a la madre naturaleza, a nosotras también, como pueblos, repercuta nuestros derechos individuales y colectivos como mujeres indígenas. Entonces, algo que nosotras como organización de mujeres venimos haciendo es justamente, ¿no? Desde nuestra ciencia y tecnología ancestral, esos conocimientos venimos preservando nuestros lugares sagrados que vienen a ser los ojos de agua, nuestros bosques, y pues sabemos que nuestro territorio es de manera integral. Lo que le sucede a los Andes también le pasa en la Amazonía. Si contaminan los ríos, pasa a la Amazonía. Entonces, algo que desde la organización y propiamente con mujeres indígenas xánicas de la selva central, nosotras venimos justamente reconociendo le llamamos la seguridad de territorio, la seguridad de nuestros ojos de agua, justamente reforestando o poniéndole nombre dentro de nuestras comunidades, poniéndole su nombre al ojo de agua para justamente esté en un documento principal que es los estatutos comunales. Entonces, y justamente cómo vamos ahí a reconocer también no solo las autoridades, también nuestras niñas y niños que vienen compartiendo, que tienen que conocer los lugares sagrados, que tienen ellos ser transmitido, que en nuestro territorio tenemos una riqueza que es ancestral, porque los ojos de agua fueron dados a nuestros abuelos y ahora en generación tenemos que cuidarlos, porque cuando de niños crecemos nos mandan a buscar el agua o al ojo de agua, no abrimos del caño, sino sabemos que nosotras sale de la montaña, sale del ojo de agua. Entonces, uno es la protección jurídica de las fuentes de agua, ¿no? Y bueno, la siembra de los, justamente nuestro territorio, la gran mayoría, el gobierno ha fomentado la deforestación y bueno, eso tiene mucho impacto. Hay muchas plagas, por ejemplo, a nuestros cultivos, a nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justamente es sembrando cultivos diversos, porque de alguna manera estamos generando que tengamos sol también para comer y también para nuestra economía, porque el impacto también es a nuestra economía, la crisis climática cuando llega una plaga. Entonces, eso desde nuestra propuesta como mujeres indígenas, también justamente con la plataforma climática, que justamente desde el ámbito nacional se ha logrado. Nosotras como organización de mujeres hemos hecho desde nuestras hermanas incidencia para que esto se implemente en nuestra región. Se ha logrado, es la segunda región en el país que se logró una plataforma regional. Entonces, y pues eso ha sido también a incidencia de nuestras hermanas para que se logre una plataforma regional, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres indígenas xánicas somos parte de la madre naturaleza y por eso lo vamos a defender con nuestras vidas. Y por eso hoy estamos compartiendo que también estamos acciones sin nosotras, nada sin nosotras tiene que
ver soluciones. Nosotros tenemos que estar en espacios de decisiones y también las jóvenes, porque acá en estos espacios solo los líderes de nuestros países nomás tienen espacios de decisión y no es justo. Eso no es, tiene que ser justa este proceso de solución a la crisis climática y los pueblos indígenas, las mujeres indígenas tienen que estar. Paso aquí, gracias. Gracias. Pasamos a Danixa. Bien, gracias. Bueno, desde nuestra organización también estamos tomando medidas para poder proteger, ¿no?, a nuestro objetivo principal, a nuestro horizonte, que es la madre naturaleza. ¿Y qué hacemos? Percibimos muy bien que la problemática está, que las autoridades no son nuestros aliados. Entonces nosotras, las comuneras, comuneros, pueblos indígenas, tenemos que fortalecernos y conocer nuestros derechos para poder defender a la madre naturaleza. Ya no a nivel nacional, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Conocer perfectamente el convenio 169 que defiende a los pueblos indígenas. La consulta previa para que ellos no puedan ingresar a nuestros territorios, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, vulnerando a nuestra madre naturaleza. Por lo que también desde nuestra organización hacemos esta réplica comunitaria a través de las radios comunitarias, donde podemos llegar a las diversas comunidades. Muchas veces cuando se realizan espacios de capacitación no logran llegar a participar precisamente porque viven en un territorio muy lejano, pero sí pueden escuchar. Entonces, por lo que hemos visto apropiado hacer las réplicas, hacer una incidencia y fortalecimiento a través de nuestros programas radiales. Por otro lado, también desde nuestra organización luchamos por la seguridad jurídica de nuestros territorios, que se respeta nuestra madre naturaleza, y una forma es a través de la actualización de nuestros estatutos, que es la máxima norma dentro de nuestras comunidades, ¿no?, por la que nosotras podamos tener un marco jurídico para poder defender a nuestra madre naturaleza. También desde la juventud estamos participando en los liderajes que realizan las hermanas mayoras, ¿no? Ellas ancestralmente es por deber de la presidencia hacer conocer los hitos de nuestro territorio, ¿no?, para también conocer, identificar nuestros ojos de manante, nuestras áreas verdes y los otros recursos a las que tenemos que defender. Porque si no la conocemos, ¿cómo la defendemos? Entonces es una tarea desde la juventud que impulsamos, ¿no?, el reconocimiento de nuestro territorio a través de los liderajes comunales y por otro lado también se está realizando incidencia digital, porque es punto clave, ¿no?, como joven, influir a través de las plataformas virtuales, ¿no?, como el TikTok, las redes sociales, y ahí mostrar, ¿no?, que qué tan importante es defender nuestro territorio, porque si no la defendemos, las empresas extractivas, contaminantes, van a seguir entrando y contaminando a nuestro territorio, y estos efectos de cambio climático, de la crisis climática en la que nos encontramos, van a ir creciendo. Y como alguien decía, ¿no?, estamos cavando nuestra propia tumba y no nos estamos dando cuenta. Y esto les falta reflexionar a las personas del norte, porque no perciben hasta ahora, ¿no?, que realmente estamos en una crisis climática por la que tenemos que poner y también ver acciones para poder enfrentar y mitigar, ¿no?, a los efectos del cambio climático. Y yo creo que las mujeres y los pueblos indígenas tenemos que ser respetados, ¿no?, como sujetos de derecho, que nos respeten todos nuestros derechos individuales y colectivos. Y bueno, también quería comentarles que desde nuestra organización se viene fortaleciendo, ¿no?, como decía la hermana Ketty, las plataformas. Para mí esto es muy importante lo que ha mencionado, ¿no?, esta plataforma indígena de cambio climático a nivel nacional se ha realizado. Ahora se ha logrado en 2 regiones en el Perú, y también nosotras desde nuestra organización estamos
anhelando que esta plataforma no solo sea a nivel regional, sino también que sea a nivel provincial, local, porque si no se trabaja desde la base, no va a tener un efecto, por lo que necesitamos que también en estas plataformas se garantice la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas para poder defender a nuestra madre naturaleza. Y para finalizar, me quedo con la siguiente frase: sin una gobernanza adecuada, seríamos como un bote, como un carro sin conductor, ¿no? Por lo que sentimos que la gobernanza climática, con la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas, vamos a llegar a cumplir y a mitigar los efectos del cambio climático. También necesitamos una gobernanza inclusiva, donde se garantice la participación de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Danixa. Estamos contra el tiempo y quiero invitar a Ketty en un minuto pueda también transmitir su mensaje. Bien, gracias, Sara. Sí, el mensaje a la COP sería, bueno, se aprobó el Fondo de Daños y Pérdidas, ¿no? Que estos fondos se implementen, que lleguen directamente a los territorios, que estos fondos consideren el enfoque de derechos humanos y derechos de pueblos y mujeres indígenas. Como decía Omaira, ¿no? Estamos en la Alianza del Sur Global, del Sur, justamente porque hace 5 años yo recuerdo las mujeres indígenas éramos negadas el acceso directo a los fondos, ¿no? Fondos climáticos, ¿no? Nos decían que no tenemos territorio, que somos temáticas, entonces no se respetaban nuestras formas propias de organizarnos como mujeres indígenas. En ese marco también nace la recomendación 39. Entonces, esperemos, ¿no? El mensaje es desde las mujeres indígenas, pues que se consideren a las mujeres en la distribución de estos fondos, en el acceso de estos financiamientos climáticos, y también que nos consideren a nosotros las mujeres en los diversos espacios, ¿no? Como venimos trabajando como mujeres indígenas. Gracias. Bueno, agradezco la participación de Danixa, Karen, de Omaira y de Ketty, que han reafirmado su compromiso de resistencia y lucha ante los desafíos del cambio climático. Abordaron el tema de la violencia contra las mujeres, que también afecta fuertemente e impacta directamente en sus vidas. También sobre la importancia de la soberanía alimentaria, la importancia de buscar espacio para poder incidir plena y efectiva y buscar los cambios que se necesitan. El acceso a financiamiento sigue siendo otro de los grandes desafíos que hay que seguir pues debatiendo, mayor participación de las mujeres en todos los contextos de diálogo y sobre todo transmitir que las mujeres están presentes, están trabajando desde su territorio, están reivindicando los conocimientos tradicionales y sobre todo buscando el equilibrio que necesitan con nuestra madre tierra. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí acompañando a estas grandes lideresas que vienen pues desde el Perú y traer sus mensajes. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Tomas una foto? Se te cayó el lápiz. Lo pongo ahí.
In terms of, I'm not sure I fully understood this, but I think what we're trying to do, we're not trying to impose our policy where systems exist, and that's not the idea. The idea is there's going to be some normative work. We just want everything to be made by the consistent standard. So in terms of, if it's multinational, we see it from standards, then it has its own evaluation department, and one of the evaluation department that is recognized there, but the fund has some requirements for I'm not quite sure if it's wrong. Yeah. Lilion. Oh, somebody is already here? Or somebody left? Left. Nikita. Вопросы задавать будут? А, ну хорошо. Нам же главное привести, чтобы послышали, запись была. Perhaps to check the time, or just I'll check. Yeah. Yeah. We have. Okay. 5 in Russian, and which one? And Spanish? Okay. Russian Channel 5. Mhm. Pluralis.
Good evening, everyone. Welcome to this special session, side event, titled Securing Indigenous People's Right in the Transition to Green Economy. My name is Deep Kumar Sunwar. I come from a Sunwar indigenous community from Nepal. I'm the program coordinator of Asia Program Coordinator of Cultural Survival. This side event has been organized jointly by Cultural Survival, the SOURCE Coalition, the International Land Coalition, Indigenous Peoples' Right International, and Foundation Pluralis. And for just notice, we have a translation of this side event into English, Spanish, and Russian into 3 languages. And the English will be in channel number 1, Spanish will be channel number 2, and Russian will be channel number 5. And each of the panelists I will introduce later, but I will pick up the name. Leslie Munoz is on my left, on the left. And we have John Carlin. And right after the John Carlin, we have Gennady Shukin. And we have Galina Angorava. And we have Lilian Gregoria. Today, let me introduce a bit about the panel discussion that we are going to have is very special one. Special in the sense that the COP28 presidency actually has announced today as Just Transition and Indigenous Peoples Day. And on this special day, we are organizing this side event. And one of the main calls to action of this COP28 is fast track the energy transition, meaning that a call for rapid acceleration of the shift away from fossil fuels to renewable energy sources, such as the solar, wind, geothermal, electric vehicles, and so forth. And we are all aware that the conventional energy sources obviously emit a lot of greenhouse gases, and which obviously harm to the environment and also to the people. And transitioning or switching to the clean or green energy is obviously a good solution, and indigenous peoples no doubt are not against. But lately there has been massive quantities of minerals such as lithium, copper, cobalt, nickel, and so forth, which have been extracted in the indigenous people's land and territories against the indigenous people's right. And the corporations, even the government, which are undertaking these minings and marketing as clean and green energy. What does that mean for indigenous people? So one of the main issues that we are going to have a panel discussion today is what that mining industries means for indigenous peoples, whether that clean and green energy are really clean and green for indigenous peoples. And this morning also we had a special session in similar topic of green transitions, where one of the statistics which was presented that almost 54% of the mining of so-called green transition which is taking place in the indigenous people's land and territories. And about the number in Africa actually goes over to 75%. And these sort of mining actually already has resulted massive conflict between the indigenous peoples and corporations. And that has resulted massive displacement of indigenous peoples from their land. And it has caused massive negative impact on the indigenous people's livelihood. So in these panel discussions, our panelists will bring experiences, especially the local experiences, that how these mining industries actually has brought a kind of impact in their communities, especially from Chile, Argentina, from Russia. We have experiences, and also we have expert opinions from panelists as well. When there is mining extraction takes place, how that should be undertaken in the indigenous people's land. So first of all, in order to present the community's experiences, I would like to request from the left, Leslie Munoz, and she is from Chile.
she is board member of Indigenous community of Copiapo in Chile, and she is one of the well-known activists and defender of her community's rights, who have been threatened by mining activities, especially from silver or copper, lately by lithium mining. And Leslie Muniz will share the experiences, mainly how lithium mining in Chile has caused impact on her community and what actually her community are undertaking activities. Leslie Muniz, the floor is yours. The time actually is 7 minutes, please. ¿Aló? Sí. Gracias por la presentación. Bueno, ya me presento Deb, soy Leslie Muñoz de la comunidad indígena Coya de la comuna de Copiapó. Actualmente en Chile se extrae litio desde el año 1980 en el Salar de Atacama por parte de las empresas SQM y Albert Marle. La extracción del litio en este lugar ha iniciado o ha conllevado a los conflictos socioambientales que las comunidades indígenas presentan en este lugar. Las comunidades indígenas son del pueblo Licanantay, las cuales han denunciado que la empresa SQM ha incumplido en materia medioambiental los compromisos medioambientales que tenían, y además la empresa Albert Marle también ha sido denunciada por estas comunidades, ya que ha hecho un daño ambiental que se supone que el acuífero al cual dañaron se va a recuperar recién en el 2200. Esto además tenemos que considerar que no se ha respetado el derecho de consulta libre, previa e informada a estas comunidades. Este ejemplo que yo le estoy dando es el ejemplo que mi comunidad y la comunidad del Salar de Maricunga no quieren tener y no quieren llegar. El Salar de Maricunga actualmente está siendo amenazado por la industria del litio a causa de esta transición energética. Yo pertenezco a una comunidad indígena Coya, en conjunto con otras 6 comunidades que nos fuimos contempladas en su derecho de consulta libre, previa e informada, en un proyecto que está aprobado actualmente en este salar. Este proyecto se llama Salar Blanco. Esta empresa no consideró que nosotros vamos a ser afectados por esto, y tenemos que considerar que la industria de extracción de litio desde los salares es una industria de agua. Lo que hace es secar el agua desde los salares para obtener el litio. Y la comunidad a la que pertenezco actualmente está denunciando esto ante la Corte, ante los tribunales de justicia en Chile. Estamos llevando diferentes procesos legales para poder detener esto y que se nos respeten nuestros derechos a la consulta libre, previa e informada, pero también a tener una certeza respecto a qué va a pasar en nuestros territorios. Nosotros no sabemos qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con nuestra vida en el territorio. Además, este año el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó o presentó la Estrategia Nacional del Litio, la cual promueve o establece que entre una de las grandes cosas que establece primero son las certificaciones, las cuales lamentablemente en Chile no están funcionando, estas certificaciones internacionales, ya que en SQM y Albert Marle fueron certificadas y obtuvieron una calificación favorable o beneficiosa para ellos, pero si yo ya les comenté cuáles fueron los impactos de los cuales están sufriendo las comunidades Licanantay en estos momentos. Es extraño por qué está pasando y por qué están teniendo este tipo de aprobación o calificación. Además, esta Estrategia Nacional del Litio menciona áreas protegidas de las cuales de los salares, pero solamente el 30%. No sabemos cuáles van a ser. También plantea un proceso de diálogo y de participación, pero cuando hablamos de diálogo, hablamos que no tiene un carácter vinculante para nosotros.
no sabemos si nosotros vamos a poder incidir o decidir respecto a lo que esta estrategia va a causar o va a hacer dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Por otro lado, también plantea la participación, las cuales ya se están llevando a cabo dentro de los territorios, pero esta participación, si bien es temprana, tampoco es vinculante y tampoco tiene un carácter de consulta libre, previa e informada, como lo establece el convenio 169. ¿Voy viendo el tiempo? Sí. Para mi comunidad, la importancia de tener certeza respecto a lo que de lo que va a pasar en el territorio es lo más importante. Sobre esto y mis conclusiones respecto a esta pincelada de información que les di, es que una transición justa no puede ser realizada sin un enfoque de derechos, sin un enfoque de respeto, promoción y de los derechos humanos y de los derechos de la consulta libre, previa e informada en toda la cadena del proceso. Desde que se decide que se va a explorar un territorio hasta la venta de este mismo. Muchas gracias. Thank you so much, Leslie, for bringing really ground level experiences, and from her experiences as well, it is clear that many minings which are being undertaken in the indigenous people's land are violating indigenous people's right to free, prior, informed consent. That is one of the reasons why indigenous peoples actually are having conflict with the mining companies. They are not against the mining companies because they are not against the development. Only thing is their rights are violated. Therefore, there is ongoing conflict. That actually shows an example. Now from Leslie from Chile, I would like to bring the community experiences from the Argentina. From left to, I'm going to the right. And I have a guest panelist, Lilian Gregorio. She is project manager of Foundation Plurales from Argentina. She and her organization is active in advocating the role of environmental defenders. They play in protecting the water, their land, and their rights, especially of the communities and their families, and especially given the expansion of mining and extraction of this sort of mining in relation to climate crisis. So my question to you basically is, Lilian, what are some of the experiences in Argentina in relation with the transitional minerals and your land rights actually fight against this sort of mining? Again, I would like to remind you, you have 7 minutes, please. Perdón. Bueno, gracias por invitarnos a compartir la experiencia. Voy a encontrar muchos puntos en común porque compartimos para suerte y desgracia, no sé, el triángulo del litio, que es este territorio entre Chile, Argentina y Bolivia, 3 salares que tienen una importante cantidad de litio de la que se requiere en este momento, que requiere la transición que se está planteando. Pero antes de contar la experiencia en concreto de lo que pasa en Jujuy, en la provincia de Jujuy, quería decir que hay algunas palabras como clave para pensar esto de la transición. Bueno, al revés de Leslie, pensaba primero plantear como algunas palabras para ponerle tono al contar la experiencia, ¿no? Y estas palabras tienen que ver la crisis climática en relación a los desafíos que nos viene a traer como especie y que podamos pensar nuevas formas de producir, y en todo caso este tema de la energía, de la matriz energética y cómo poder producir la energía que necesitamos. Pero ese desafío en realidad es un gran cuestionamiento a lo que es el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo de todas las dimensiones que se necesitan en el sistema de vida que llevamos para que sea sostenible, para que se pueda mantener en el tiempo?
y para que no signifique, y esto es lo más importante, una depredación de nuestro propio planeta y poner en riesgo nuestra propia especie. Y ahí traigo dos conceptos que me parecen así políticamente correctos a traerlos, que es el terricidio, que Moira Millán nos plantea, porque terricidio quiere decir el poner en riesgo el planeta Tierra y cómo se va deteriorando todos los territorios. Y el antropoceno, sí, que María Esbampa plantea en un libro relaciona cómo el hombre pone en riesgo su propia especie. Entonces, estamos en un momento de crisis en el que estamos en riesgo como especie también, y el planeta. Entonces, pensar la transición energética no es solamente cómo vamos a seguir consumiendo, sino qué dimensiones de ese consumo podemos poner en jaque y podemos repensar. Y eso no solo tiene que ver con el sistema económico, sino también y mucho tiene que ver con lo cultural, con las formas de relacionarnos y cómo el respeto de las tradiciones, de la cultura, de nuestra propia historia, de cómo habitamos los territorios, de qué necesidades tenemos en esos territorios. Entonces, toda esa cuestión pone en jaque casi todo el sistema. Entonces, no podemos hablar de transición energética como una única línea de análisis o de lectura de qué tendría que cambiar, porque es algo nodal, es central y nos pone como en jaque, en riesgo. Entonces, haciendo como este marco, varios temas nos ponen en cuestión y nos hacen mirar desde este marco algunos procesos. En particular el del litio, compartimos muchísimo con lo que pasa en Chile, porque también tenemos contextos bastante parecidos. El principal, digamos, es la puesta en jaque, o no sé si puesta en jaque directamente, el desconocimiento del convenio 169, porque todo el proceso que se llevó adelante en Jujuy fue la incorporación de las empresas extractivistas a los salares sin ninguna consulta a los pueblos originarios que estaban en esos territorios y sin ninguna proceso de negociación de ningún aspecto. Entonces, directamente partimos de un supuesto, digamos, de una idea que está mal, es como si en ese territorio no había nada, entonces podía venir cualquiera y sacar, y como si ese territorio no tuviera un anclaje y una relación sistémica con el resto. Entonces, por ejemplo, los salares cumplen una función muy importante de regular la cuenca hídrica. Entonces, depredar un salar pone en riesgo el acceso al agua, pone en riesgo cuestiones como si llueve, dónde va a quedar el agua. Tienen una función muy importante. Entonces, para empezar eso, ¿no? Y además, está habitado por comunidades que además de extraer la sal, tienen actividades pastoriles, de cultivo, turismo social, todas cuestiones que se ponen en riesgo con la extracción masiva y con la cantidad de empresas que quieren utilizar el salar para extraer. El litio en Argentina, Bolivia y Chile, como decía, este bendito triángulo del litio, en Argentina en particular, creció entre el 2012 el 8% de la extracción de litio al 2016 el 10%, creció en 5 años el 100% la extracción. Entonces, desde esa punta, digamos, no paró nunca más en crecer la cantidad de extracción que se realiza. 53 proyectos de empresas extractivistas. Las que hay con capitales nacionales están asociados con capitales extranjeros. Entonces, 100% diría yo, digamos 90 y pico por ciento, empresas extranjeras. Y el 100% del crecimiento en 5 años exponencial de cantidad de extracción. Pero las leyes que regulan, las normativas que regulan todo ese proceso extractivo son de la década de los 90, o sea que también ahí compartimos esta dificultad, no tienen leyes específicas
para el litio en particular. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Se trata de una minería que está mirada como si fuera para grandes extensiones con regalías muy mínimas. Y lo que se está extrayendo es un mineral muy costoso que tiene gran impacto en la extracción de cómo depreda el salar mismo, cómo lo destruye. Entonces, los marcos regulatorios normativos no están acorde al proceso mismo de lo que está ocurriendo. Pero a esto le sumamos que en mayo de este año nosotros tuvimos en la provincia de Jujuy un proceso repentino en el que el gobierno provincial de Jujuy quiso hacer una reforma de la Constitución. Mientras el gobierno quiso hacer una reforma de la Constitución incorporando algunas cuestiones, las más notables, por las que saltaron fuertemente en defensa las comunidades, fue la posibilidad de menor, digamos, impacto de los procesos regulatorios para el acceso a las empresas extractivas. O sea que encima que ya la producción, digamos, los marcos regulatorios de la minería son bajos, se abre a la posibilidad de mayor impacto del extractivismo. Entonces dejaba mucho más vulnerable todo el sector. Esta movilización, que fue una movilización social muy importante, sobre todo de las comunidades indígenas, se denominó y se configuró en lo que fue el tercer Malón por la Paz, siendo que en nuestro país y desde la provincia de Jujuy es el tercero porque reclamaron la tenencia legal de las tierras al presidente Perón en el año 45 o 46, no lo consiguieron hasta el día de hoy. Reclamaron ese reclamo que habían hecho, que el gobierno le había dicho que no, y no lo consiguieron, y ahora reclaman esta constitución que es ilegal de alguna forma, o ilegítima, digamos, no es ilegal, es ilegítima, y tampoco lo consiguen. Entonces estamos con... perdón. Bien, me queda poquito tiempo, pero quiero cerrar con esto. Amén de la situación particular del litio y de esto que decía, ¿no? Es un proceso que parece que llega a un territorio que está vacío y no está vacío, que las organizaciones indígenas están organizadas y tienen configurado una mesa de comunidades originarias para la defensa y gestión del territorio desde el 2010. Entonces vienen reclamando la autodeterminación del territorio, ya no la consulta solamente, porque esto es sobre un hecho consumado, entonces no es la consulta, es la autodeterminación, poder tomar decisiones, estar ahí, lo del tercer Malón de la Paz. Y por último, lo que para cerrar quería decir que no se puede aceptar una transición energética obligando a algunas poblaciones a hacer territorio de sacrificio, que tiene que ser justa y que tiene que ser equilibrada, y que esa relación que históricamente hemos tenido el sur global con el norte global, en la que la apropiación, el saqueo estuvo presente, es importante que se repiense. Por eso vuelvo a la idea inicial, ¿no es cierto? Lo que está en riesgo es una cuestión planetaria, pero una crisis de todo el sistema, no solamente de cómo se extrae el litio, sino de todo lo que eso significa. Bueno, esa es la idea, como poderlo ver más holísticamente. Gracias, perdón. Thank you, Lillian, for bringing the ground level experiences. From her presentation, what it is clear is the lithium mining, whether that is in Argentina or Chile or Bolivia, all the effect is same. The mining companies are not fulfilling the rights of indigenous peoples, and many companies are dealing these mining issues as land issues. For indigenous peoples, this is beyond the land issues. That is the issue of identity, issue of non-economic loss. Thank you for bringing this experiences. And now from left to right, I want to go to the middle. We have the Gennady Sukin. He is the chairman of his ancestral community, Amikashin. And I would like to request him to share the experiences of nickel mining,
how his community is getting impacted from this nickel mining. Time is again 7 minutes, please. The floor is yours. Вы знаете, всех нас объединяет одно, и он понятен всем. Это смех. Смех радостного ребенка, смех любящей мамы, смех наших бабушек, дедушек. И такой смех был полон тундры, полон наших предков. Теперь такого смеха вы не услышите в тундре, не на землях наших предков, потому что пришла цивилизация, технологии. Будь они зеленые, голубые, серые, еще какие-нибудь, придуманные людьми, которые не знают наши специфики и традиции. Наши права в плане ущемления прав коренных народов на земле, на его хозяйственную деятельность, на рыбалку, на охоту, на ведение лениводства и на другие традиции, которые нам даны предками, были нарушены. Я не буду говорить о законах, я буду говорить о том, что случилось. Технология очень сильно ударила по нам не из-за того, что у нас большие недра и богатые недра. Просто они используются варварски. И в наших глазах это происходит в ужасных картинах. В 2020 году Норильский никель технически не обслуживал свои резервуары, и оттуда рвануло 20 тысяч дизельного топлива в наши реки. И они всяческими путями старались все это дело убрать, но не получается, потому что уже 24-й год скоро, а у нас до сих пор на реке нету рыбы. И более того, наука запретила ловить рыбу, потому что она опасна для здоровья. Многие общины, которые находились на реке Пясина, они оттуда ушли, сняли сети, потому что рыба небезопасна и рыбы нету. Власти разрешают ловить только на боковых реках и озерах. Далее Норильский никель как бы компенсировал один раз общинам, но чтобы успокоить и не дать голосу тундры говорить правду, они начали скупать общины, создали координационный совет при Норильском никеле и контролируют общины, которые купленные Норильским никелем и находятся в составе Норильского никеля. Они создали управление коренных народов, финансируют его, выдают зарплату. И там коренные народы, под эгидой якобы, что они коренные народы, лоббируют интересы Норильского никеля. Они теперь ездят по всему Таймыру, хвалят себя. И наши коренные, которые, к сожалению, вынуждены были кланяться технологии, тоже молчат и не могут сказать слово против, потому что нет возможности ловить ни рыбу, ни мясо добывать. И мы приспособились к технологии тем, что именно деньги теперь владеют людьми. Не наша природа, не смех наших детей, а только технология. А технология людям дала деньги. И теперь ради денег многие отказываются от нашей традиции. Не потому, что они такие плохие, а потому, что нет жизни в тундре. И они уезжают в города. Уезжают вообще в другие города, в другие страны, чтобы как-то выжить. И это рвет нашу веру, нашу надежду в том, что молодежь может когда-то вернется. У нас есть молодежь, которая учится на материке, в других городах, но они после учебы не приезжают, потому что нет условий жизни. Так создана технология, что теперь коренные народы, чтобы себя обеспечить, они должны учиться, а нет денег. А нет денег, потому что нет рыбы, нет мяса, мы не можем продавать. А если учиться по правилам технологии, надо все-таки получить все равно образование, которое очень сложно из-за финансовых невозможностей коренных народов добыть себе продукцию. А чтобы добыть продукцию, надо теперь участвовать в аукционах, в торгах наших земель, торгах наших вод, торгах наших ресурсов, воды и добычи продукции, мяса. Это все устроено цивилизацией. Ведь раньше мы никогда не продавали ни землю, ни рыбу, чтобы вот так другие посторонние бедствовали. Мы всегда помогали всем любым гостям, которые к нам приходили.
Мы кормили всех, кто приходил на нашу землю. А теперь мы вынуждены свою продукцию, которую мы всегда хранили для будущего сезона, продавать, чтобы как-то выжить. Потому что купить лимиты, лицензии на мясо, на рыбу, у нас нет таких возможностей. Есть такие возможности только у предпринимателей, которые занимаются теми технологиями, которые нас же и губят. И поэтому мы очень часто обращаемся к технологиям с тем, чтобы они тщательно подходили к недрам, бережно относились к нашим традициям, хранили нашу культуру. Но технологии почему-то тратят деньги только на культуру, на танцы, на те, что выглядят перед мировым сообществом в виде красивых костюмов, в виде красивых концертов. И это на глаза видно, что как бы все красиво, это линии гонки, это праздники рыбака, охотника. Но это не то, что видно в душе нашей, когда в тундре бедствие. Когда приходишь на реку, и там нет рыбы. Когда идешь в тундру, а там нет никакой живности, чтобы можно было накормить своего ребенка. И поэтому ищем постороннюю возможность где-то заработать в городе грузчиком, либо где-то мыть полы, чтобы выжить. Наши девчонки, не получая образования, вынуждены иногда спиваться. Я прошу всех чтобы вернули смех в тундру, чтобы тундра услышала наш смех, смех наших детей. Потому что тундра сейчас молчит, в ней нет радости. Поэтому я прошу мировое сообщество, раз нас не слышат, Организация Объединенных Наций, глобальные корпорации, чтобы они взяли усилия и помогли вернуть смех нашей тундре, и чтобы мы это услышали по всем нашим землям предков. У меня все, извините, я не могу. Thank you, Gennady, for bringing really a tragic story that how a stories or tunnel of nickel mining exploded and killed all the fishes. For the companies, for the corporations, maybe that is only a destruction of the fish. For indigenous peoples, the fish is the means of livelihood and also means of culture and rituals. The fish is the essential ingredients for the culture and rituals, and because of this mining, that has not only created loss in the fish but resulted a crisis in the livelihood and all. And thank you so much for Gennady for bringing this tragic story from Russia. Now I would like to turn into our another panelist, Galina Angarova. She comes from Beirut indigenous community, indigenous peoples from Russia, and she is long-time advocate of indigenous peoples' rights, and she also wears different hats. Currently, she is an executive director of cultural survival and also chair of executive committee on Source Coalition. And I would like to request you to share what is this Source Coalition all about, why it was formed, and some of the case studies that you have undertaken in relation with the mining. Please, Galina. Again, time is 7 minutes, please. Thank you. It's really hard to come after this, to talk about the hope that we still have. So I greeted you in my native language. Again, my mini Galina Gaje Ben. My name is Galina Angarova, and as you mentioned, I wear several hats, one of which is the co-chairing
the Search Coalition, the coalition to secure Indigenous people's rights in the green economy. I just wanted to say that it's really difficult not to have your heart broken here, because a lot of the leaders that we are here, they spend thousands of dollars, they overcome the challenges of obtaining visas, securing funding to come here, and in the end we're finding ourselves in echo chambers preaching to the converted. Unfortunately, it's the truth. We're not in the spaces where the decisions are really made. We're here to talk about our struggles, but unfortunately sometimes I feel like we're pushing the wall. And we've been coming here for decades. You know, this is not the first COP. I think it's not going to be the last COP. I also wanted to debunk some of the myths perpetrated by the mining industry. You know how many people from the oil and gas industry, I just read the information from the Global Witness, 2,400 people registered to come to COP to represent oil and gas industry. I think the same number for the mining industry. So we are severely outnumbered, right, to have our voices heard. And what they're doing here is they're trying to make us believe that those minerals are critical. They call them critical minerals. We have decided to use the term transition minerals so that we take the criticality aspect out of these minerals, because we do believe that our water is critical. Our lives as Indigenous peoples are critical. Our children are critical. The flamingos in the Maricunga salt flats are critical. They are part of the cultural traditions of the Koya people. That's what we believe in. Another myth I want to debunk is that the mining companies believe that, and the others believe that the extraction, the increased extraction, accelerated extraction of minerals is the ultimate climate change solution. It's not. It's not. There are indigenous-led solutions that can make this planet a place for the future of the human species, not the mining industry. Just a few months ago, there was some news that they have invented new batteries, sodium batteries, right? There's tons of salt out there. And think about it, in 5 years, with the development of technology, lithium will be out of the picture. There will be no more conversation about lithium. Why are we still talking about that? Why are we not investing into science and technology so that there's a lot less pressure on indigenous peoples? You have provided the numbers. 54% according to the latest data of all transition minerals are located either on or near the lands of indigenous peoples. In Africa, 75%. In the United States, for some minerals, 90%. So what does it mean for indigenous peoples? Following the tragedy that happened in Russia in 2020, Gennady mentioned 21,000 tons of diesel were spilled into the Lake Pasina, into the river, completely decimating the subsistence resources of indigenous communities, Gennady's community. Following that tragedy, they reached out to the international community to start the campaign. And thanks to that campaign, we were able to establish a direct line with Tesla, who at the time said that, well, we're looking for new supply chains. After 5 months of negotiations, we came out of those conversations with an indigenous people's policy as part of a supplier code of conduct. First time in history. But that didn't stop us. Since then, we've been in conversations with large chemical companies, with banks,
with investors, with over a dozen electric vehicle companies, pressing them, pushing them to adopt indigenous peoples' policies and respect the right to free, prior, and informed consent as enumerated in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So, unfortunately, the tragedy happened, but we need to look forward. Since then, we have encountered many cases around the world where indigenous peoples are being impacted. In Chile, in Argentina, in Bolivia. Apparently, it's no more triangle. It's a cuadrado. How do you say? It's expanding because they just found lithium in Peru. In Sweden, on the lands of Sami people, they found the largest reserve of rare earth minerals. In Finland, Democratic Republic of Congo, South Africa, Namibia, Botswana, Indonesia, the Philippines, and the list goes on. The projects are going online every week as we speak. And where are they happening? They're happening on the lands of indigenous peoples. They're happening on your lands, brothers and sisters. This is why we have decided to make this a global campaign, a global effort, a global coalition, where everything has to participate. We're led by 14 indigenous leaders from all 7 sociocultural regions of the world who are guiding us in this work. We also brought together 5 organizations in the executive committee. It's Cultural Survival, Batani Foundation, First Peoples Worldwide, Society for Threatened People, and Earthworks. An amazing organization has started working on transition minerals 7 years ago. I heard this information 7 years ago. And it became real when the tragedy happened. We started facing it firsthand. So also today I wanted to share what we have done so far. Work has been, it's been a lot of work. One of the things that we've done, we've focused on European Union. With 700 million consumers in European Union, we thought it was one of the most important markets in the world to tackle. And we managed to have a reference, include a reference to indigenous peoples and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples into the EU battery regulation. Now we're working on CSDDD, or Corporate Sustainability Due Diligence Directive and Critical Raw Materials Act. But the pushback is really hard. The pushback from the countries such as Sweden and Finland are relentless. We are trying really hard to include AFPIC in the legislation, but it's not easy. We held several gatherings for indigenous peoples, one in Guatemala and one in South Africa just recently, to have dialogues around free, prior, and informed consent. And I'm here also to present the new guide that we put together, a practical guide for communities to exercise their right to AFPIC. A quick reminder, this is our right as indigenous peoples. This is not the right that belongs to companies or governments. It belongs to indigenous peoples. Therefore, organize yourselves. Have your own AFPIC protocol. So that's what we're doing as a coalition. There's so much more, but I also want to give, in the interest of time, pause here and give the word to the next speaker. Thank you. Thank you so much, Galina. For more information, thank you so much. The SURS Coalition has done a lot of work, and in order to follow the work of SURS Coalition, you can visit their website, surscoalition.org, so you can find more information. Now, given the time, I would like to move to the final speaker, panelist, Joan Carlin. She is a long-time advocate of indigenous people's rights, and she also served as a former member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, and currently she is serving as Executive Director of Indigenous People's Rights International. Joan Carlin,
you have listened the experiences from different countries, from Chile, from Argentina, also from Russia. You have your own experiences also from Philippines, from Asia, different Asian continents also. From these experiences, what some of the most important actions that should be undertaken, should be taken to protect the rights of indigenous peoples in the transition to green economy? Could you share, please, within 7 minutes? Okay, thank you. I'm really bothered with the push to fast track the just transition without any regard to those that are going to be affected directly on the ground. So if we're going to have to fast track the just transition and make it successful, then we also need to fast track the legal recognition and protection of indigenous peoples' lands, territories, and resources. That is a must. The just transition is not going to happen smoothly without that recognition. Instead, it will be full of conflicts. Indigenous peoples will be further marginalized. Our women and children will face more abuse, and there's no future for the next generation. Because if we look at the just transition now, on one hand, we have the transition minerals, right? The extraction of transition minerals, which is even more than 50%. It's put now at 50 to 70% in indigenous territories or nearby indigenous territories, because that also includes the rare earth. Aside from lithium, nickel, and cobalt, is on indigenous territory. So that's on one hand. On the other hand, is the establishment and the use of our lands for massive windmill farms, solar farms, geothermal plants, and our rivers for large dams. And on top of that, again, is the designation of our biodiversity-rich areas as conservation areas where we will again be pulled out. So where do we go? Where will we go? That's the situation that we are facing now. And we know that our future lies on our being in our lands, territories, and resources. So the first thing is to have our lands recognized and protected. Then what comes with that is our meaningful and effective participation in decision making as an exercise of our right to self-determination. And that would mean the proper implementation of free, prior, and informed consent in the context of respecting our collective rights. And why do I say this? Because we don't want to end up with a tick-in-the-box exercise of mining companies. And that's actually their attempt now with all these laws on consultation. It's just a tick in the box. It's not a substantive recognition of our right to our lands. That's why we need to decide on how it's going to be used. It's only within the right to be consulted, which is everybody's right. Every citizen has the right to consultation. That is not equivalent to our right to free, prior, and informed consent. That is not equivalent to our right to decide on how our resources are going to be used. The other mechanism that has to be set up is the accountability and effective accountability mechanism, especially for companies that are violating our rights and causing pollution or destruction of the environment. That's the reason why a lot of mining companies can get away with it, because they're not penalized. There is no accountability. In the region where I come from, they would rather throw toxic mining waste to the river and pay the small penalty than to develop a secure way of disposing toxic minerals from mining. You see? So if we don't have an effective accountability mechanism for mining companies or energy companies, they can just easily trample on our rights. They can just easily
destroy the environment. Now, another part of the accountability mechanism is to ensure that human rights, environment, and land rights defenders are secured, that they can operate in free environment, safe environment, free from reprisal. Because if there is reprisal and risk, that means there is human rights, there is no full recognition of human rights or democratic participation of everyone. And this, I'm attending several events here on the just transition, and it's really all giving spaces on how these big companies and energy companies are planning to accelerate. Nobody is talking about the communities, the people that will be that are there, and that is really worrying. So I think we need to raise our voices. We cannot fast track the just transition without the respect for the rights, without the effective participation and consent by indigenous peoples. There's just no way around this. And we as indigenous peoples need to defend the lands and that resources that we have. We need to strengthen our cooperation and solidarity. We need to take action on the ground, because this is the reality that we're facing in now. If we don't do that, the future generation of indigenous peoples is at stake. Thank you. Thank you so much, Joanne. So for bringing really important steps that we should undertake. Now we have exactly 9 minutes. If any of you have any questions to ask to the panelists, my friend Brian will take you to the mic. There is one. Another mic. Right? Do we have a mic? I think I request you to come a little farther. Can you come up over here? Maybe you can come up. Can you come up here? Sorry. Only the questions, please. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer profundamente la intervención de cada uno de ustedes. Me impactó mucho el testimonio del hermano de Rusia. También estamos sufriendo de la misma empresa en Guatemala, de la empresa de níquel también, de los rusos, que prácticamente, bueno, ustedes conocen perfectamente los impactos negativos que hacen en los pueblos originarios. Pero hay otro elemento importantísimo, es el estar a la disposición, el Estado, a las mafias pues de estas empresas. Ustedes en Guatemala, no sé si lo saben, si lo conocen, en Guatemala se ha escuchado y lo pueden encontrar en el internet, esta famosa frase que dice la alfombra mágica. Busquen la alfombra mágica. A medianoche estas empresas llegaron en la casa del actual presidente Yamatei a entregarle una alfombra de obsequio en la que llevaba plata para sobornar a los ministerios, al gobierno. Es lamentable. El segundo pulmón de América, que es Petén, segundo pulmón de América, se ha autorizado más de 125 licencias para explotación de petróleo, la cual también es de manera anómala. Esta es mi reflexión, esta es mi solidaridad, y yo creo que este espacio nos permite unir y nos permite también crear fuerzas para poder enfrentar a estas empresas que están afectando nuestro territorio. Muchas gracias. One more questions from there, from the floor. Okay. If no questions, I would like to request each panelist, you take 1 minute, one-line message together with answering the questions, right? So maybe you want to go, Galina? Muchas gracias por su intervención. Yo conozco la situación en Guatemala muy bien. Tenemos los socios en el lago de Zabal, ¿verdad? Donde luchamos mucho en contra de minería,
pero la situación es muy grave. I just wanted to acknowledge this really terrible situation on Lake Izabal. It has been happening for many years. People being killed, jailed, women raped. You know what happens when mining company comes to a community? It's not just environmental issues, there are social issues. And the women and youth, elders are the first ones to suffer. Because not only the community starts having issues with water, with air pollution, they also start facing sexual violence, right? Access to food, access to everything that we care for is being destroyed. I appreciate you and thank you so much for coming and contributing to this conversation. Thank you, Galina. And the question also was for Gennady. So I request you 1 minute, within a 1 minute, one-line message and also answer, please. Спасибо, что выслушали мои эмоциональные выступления. Мы тоже не молчим. Мы сейчас рассматриваем вопросы свободного, предварительно осознанного согласия. Общины собрались и все-таки начинают действовать. Мы принимаем и другие меры. Мы обращаемся в международные организации. В частности, мы сейчас сидим перед вами, чтобы вы нам помогли. В плане учебы мы тоже ищем финансы, чтобы наши дети получили образование. Получив образование, начали помогать нашей тундре. И в том, что в плане Норильского никеля мы как бы не молчим. Вот с помощью Галины и других организаций мы выиграли процесс с Илоном Максом, и теперь на Норильский никель не получил контракт, который хотел получить. Мы также оказали помощь международной организации нашей в том, что Норильский никель все-таки стал потихоньку поворачиваться в проблемы коренных народов, но это очень не то, что мы хотели бы. Но я думаю, мы все равно добьемся, что наша тундра наполнится смехом детей и наших родителей. Спасибо вам за помощь. Thank you so much, Gennady. Now I would like to request Lillian, take 30 seconds, please, and one-line message, what we can do. Bien, yo más que una respuesta es un agradecimiento que lo pongas a consideración y es otra vez encontrar estas recurrencias, o sea, que tienen como gran impacto, o sea, estamos viviendo situaciones muy parecidas, nombres de empresas recurrentes, situaciones de pérdida de derechos, marcos normativos que no respetan las situaciones que están pasando, gobiernos que miran para otro lado, o sea, van apareciendo las recurrencias en distintas comunidades, pero siempre es lo mismo, unos pierden siempre y otros ganan siempre, entonces eso es lo que a mí también me impacta, es algo que venimos conversando en estos días, el tema de, bueno, estamos acá y qué sí podemos hacer, porque también hay mucha impotencia, venimos trayendo mucha impotencia. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, sí podemos encontrar estas recurrencias y ver cómo fortalecer estas redes. Hay mucho para poder hacer, pero también es mucho lo que falta y es mucho lo que se pierde y es mucho lo que duele, esto que se pierde, que son las risas de los niños, como decía, y que nos impacta todo, y también son las voces que ya no pueden hablar porque no están, las voces de quienes ya gritaron todo lo que podían y que no pueden estar hoy acá como estamos nosotros. Entonces, tratar de hacer eco de esas voces y poderse... Bien, perdón. Thank you, Lillian. I'm sorry to interrupt you in between. Leslie, I would like to give you 30 seconds, please. One-line message. Sí, voy a decir algo muy cortito. Creo que tenemos como comunidades indígenas y respecto al consentimiento libre, previo e informado, el derecho a exigir certezas. Tenemos el derecho a exigir estudios que nos digan qué nos va a pasar a nosotros con las intervenciones que podrían causar las empresas. No nos olvidemos de los derechos que nosotros tenemos. Thank you, Leslie. Joan Carlin.
30 Yes. seconds, please. I just want to mention that actually indigenous peoples are providing solutions, real solutions to achieve just transition. We have the lowest carbon footprint with our lifestyle, and we are also have our indigenous-led utility or power companies. We have community-based renewable energy projects. We are contributing. So we need to promote these initiatives and solutions of indigenous peoples that needs to be supported. And finally, I just want to say that we're putting together a global conference on indigenous peoples and the just transition to include discussing the equitable models of energy development that respects indigenous people's rights, promote social equity, and sustainability, protection of the environment. And we will be doing this just before the permanent forum, because this is also one of the themes of the permanent forum. So those interested, please approach us on this. Thank you. Thank you all the distinguished panelists, and if you have any question to the panelists, you can catch individually. And from the discussion that what we can say is the world cannot build green transition on dirty mining, and we cannot make a mistake of the fossil fuel industry continuing the process of extractivism, violating the rights of indigenous peoples. Finally, I would like to thank all the panelists, also all the audiences right here, and also the interpreters, and also all the organizers here. I would like to declare that our session is come to the end today. Thank you. Yeah, no, I will say, yeah, so I'm getting a lot of
Sorry? You are here for the event now? Yeah, for the next event, yes. Okay. Who's Marisa? Marisa is not here yet. I don't know why. Yeah, but I will be moderating, and one of the panel is here, and then the two others are still downstairs. I'm not sure where. Okay. Yeah. Because we asked you to finish at 7. Okay. Yeah. Yeah. o'clock, please. Yes. Mostly because the periodicals are they are Okay. here since 7 a.m. Oh gosh. Yes, I understand. Yeah, one of our panelists also has to rush to the airport, so we try to do as fast as we can. Yeah. Okay. Thanks for letting us know. Yeah. I'm currently making this space. Okay. But I leave now. But my colleague is going to be here. Okay. Something there is interpretation. Okay. The papers are All right, great. We have one interpreter also coming in for Bahasa. Yeah. So yeah, that's it. She's the interpreter. Yeah. Yeah. Hi everyone. Excuse me. Hello. We have an event here in like a minute. So if you're not staying for it, maybe you can have your conversation on the side. Sorry for rushing you. Thank you.
Hello. Yeah. Number 6. Okay. Hi everyone. We're starting our next session, championing Indigenous feminist and youth leadership in climate change and environmental degradation. There's an interpretation device needed for this because we have Bahasa later on. So please use your interpretation devices. I invite the panels to go on stage, please. Is the interpretation okay? All good? All right. So, thank you so much, everyone, for being here. I'm really excited to have our panels today to speak on their issues on the local level. And Diana, can you wear your interpretation? Great. Yes. Right. So, our topic will be highlighting on championing Indigenous feminist and youth leadership in climate change and environmental degradation. So hopefully throughout this panel, our panelists will share their stories of resilience, their battles against systemic barriers, and basically their work on the ground. And all of us, the three of our panelists are actually from a collective called Voice and Visibility. And I will have Marissa, one of our panelists today, to tell us who is Voice and Visibility, who are the people in it, who are the organization, what we have been working on. So yeah, Marissa, take the floor. Thank you, Arrow. Good evening, everyone. So my name is Marissa Hutchinson. I am the Environmental Justice Program Officer with the International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, also known as ERA AP, located in Malaysia. We work very broadly with the Global South, and one of our main focus is actually the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Girls, known as CEDAW. So the Voice and Visibility project was birthed during COVID in 2021. ERA mobilized to secure funds to engage with these Indigenous communities and groups, namely NIDWAN, National Indigenous Disabled Women's Association, Nepal, LILAC, and CAMI, which is Climate Action Malaysia, to work together to focus on the impacts of climate change on Indigenous women and girls, but specifically why we made sure that there was the inclusion of the Indigenous group with women and girls living with disabilities was to ensure that there was an intersection, or that there was an intersectional approach to the impacts of climate change. So instead of just focusing on Indigenous women and girls, we made sure to have another element to it, which was Indigenous women with disabilities. And it was instrumental, in terms of thinking about the multiple ways that they were impacted by climate change and environmental degradation. So our processes, or our project, I should say, focuses on capacity building and knowledge building in the areas of feminist leadership, the intersection of environmental justice and gender. And then there's a part where we engage in regional, we expand the project from just national and local
activism into regional and international engagements, and hence why the project is here at COP28. The first year for COP for the project was in 2022, whereas we were in Sharm el Sheikh. And okay, sorry. The importance of the project was to enhance the skills they already had, so that they could propel themselves within the regional and international fora. Most of them would have been familiar, say, with processes like CEDAW. However, we sought to build their capacity a bit more, but also help them in thinking about how they can expand the reach instead of not just primarily their organization, but more broadly their communities and their communities. So far in the project, we've had many different activities, but one of the key activities would have been capacity building around CEDAW, our work to integrate the gendered and feminist perspective to climate change. And all three partners have this year done their own community research, which goes towards CEDAW, but also can be used in other cases. And some of that research was showcased and presented here at COP28. Some persons will go on to share it within their CEDAW reporting processes, and also will be able to also use that research to propel them further in different international and regional spaces. I don't think I should add any more because I will be taken away from what the presenters will speak on. So that's it for me. Thank you, Arrow. Yeah, thanks for telling all of that. And I wonder, because we have actually another panel that was supposed to be here from Lilac from the Philippines. Maybe you could tell us more about our partners from the Philippines just a little bit, because there was actually supposed to be a video played here today from her, but we couldn't do that because something has happened back in her home. Maybe you could explain a bit about that? Yeah, thank you. First, I want to say that we stand in solidarity with our partners from Philippines, whereas they would have recently experienced earthquake, but also bombing. But with LILAC, they've been doing amazing work, like the other three partners, very feminist and gendered in their approaches to their work. LILAC is an organization that works with different indigenous communities in the Philippines in some of the most intense contexts, especially for indigenous women and girls, whether it's under militarization or surveillance, etc. LILAC this year, especially, what they have done is they have done intense research in terms of the impacts of violence, especially a term that is used called red tagging on indigenous environmental defenders, especially women, which has significantly impacted the community and their work, but LILAC continues to support their work, giving them, I guess, the confidence to continue to share, express, etc. Red tagging has been around, but it really came into force in 2015, 2016 with the government, Duterte government, and now it has become more intense and have increased significantly under the Marcos administration, sadly. It has put indigenous women and girls, especially when it comes to violence, in not just cases of, say, beatings, etc., but in terms of sexual violence and rape in their communities. They have put them under intense and immense pressure. But LILAC continues to do different projects, different trainings, and through the Voice and Visibility Project, we're able to produce research and information that they were able to report to the CEDAW committee in Geneva last October. We also recently had a regional convening, and LILAC would have been able to share some of that research, not just focusing on the issue of red tagging, but also focusing on what the communities really do, what women in their communities do, and the importance of having women in those communities in terms of protection and conservation, also in terms of culture, etc. And yeah, I think I could stop there also for LILAC. Thank you. Yeah, we thank you so much, and yeah, we are in solidarity with them as they are experiencing the earthquake in Mindanao. And I want to go next to Need One. I want to hear about what Need One has been doing with Voice and Visibility and your work over the years.
Thank you. I'm Pratima Gurung. Good evening, Indigenous greetings to my brothers and sisters. I represent National Indigenous Disabled Women Association of Nepal that works on the intersections of gender, disability, indigeneity, and other marginalized groups. We have been working from local, regional to the global level. And it has been a long process in this COP. So since 2015, our engagement with the COP, since the Paris Agreement, is a continuous process. And now we are here with the collective journey with LILAC, CAMI, and with IRA, and NIDWAN, our organization ourselves. So within this 4 consortium partners modality, we have been working since 2021. And under this project, as already Mary has explained, different kind of activities that has been done in different respective countries, but when it comes to the context of Nepal, we have been particularly concerned about indigenous people and women and girls with disabilities. If you look at the global data, it says that 54 million indigenous people with disabilities and 28 million indigenous women with disabilities comprise all around the globe. And that is why when we look at the climate crisis and the impact of climate change on indigenous people have been asserting and claiming that we are in the front line and we are vulnerable. But when you look from a disability perspective, look from persons with disabilities realization, indigenous persons and primarily indigenous women with disabilities are the one who has been affected by the climate crisis. And that is why under the Voice and Visibility Project, now we have the CEDAW recommendation, General Recommendation 39, which has 30 references clearly outlined on indigenous women and girls with disabilities. So within this project, one of the things that we have been doing and amplifying, building the capacity of indigenous women with disabilities organizations, and that is about the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which is also called CEDAW. So CEDAW General Comment number 37, which is on climate change, and that has relation with indigenous women. And when we look at General Recommendation 39, that is primarily on indigenous women and girls. So this has the 30 references on indigenous women with disabilities. So we are linking the CEDAW and the climate change theme into this under this Voice and Visibility Project. And this is where our country, Nepal, is going to be reviewed next year in 2024 under the CEDAW. So that is why we are having a dedicated, paragraph or a dedicated title on the climate change impact on indigenous women and girls with disabilities. And for that, we are generating the evidences. We had a 2 report, one under the Voice and Visibility Project, that was the impact of climate change on indigenous women and girls with disabilities. The next report, and this was done in collaboration with IRA, LILAC and CAMI. And the next report was done in collaboration with AERO. That was that report looked at the nexus of sexual health and reproductive rights and the climate change impact on indigenous women and girls with disabilities. So by generating the evidences from the ground, we are trying to amplify our voices at the documentation level. That means the CEDAW reporting process. But at the same time, we are also bringing those collective local voices at this global arena in the COP28, that indigenous women and girls with disabilities are the one who is most vulnerable in terms of climate change. And where does that evidence come? So we have generated those evidences from the local lived experience of indigenous women and girls with disabilities. Apart from that, also we have been developing the capacity of indigenous women and girls with disabilities from the grassroots level. So it's trying to build a triangular relationship among the government, among the multi-stakeholders, right holders, and we are also creating spaces within our own constituency. So that is within the indigenous people's constituency, within the women and gender constituency, within the loose network of people with disabilities and other groups. So if you look at the study has clearly outlined the several impacts on health, on
on migration and forced migration and eviction related with indigenous peoples. There has also been impact on psychosocial and well-being of indigenous people, including the socio-economic status. And most indigenous women and girls with disabilities are being impacted by climate change, and near about 67.5% indigenous women and girls have known about climate change. They understand the terminology climate change, but they are not in a situation to explain how the climate change is impacting their lives. So this data is a very critical data that has come forward, and that has enabled us, even the organization like NID1, EROL, LILA, CAMI, and other organizations, that we need to collectively work on these issues. So we need to continue having our voices and creating spaces to the most marginalized groups. So this is how we have been integrating. Back to COPE, also we are trying to have our own advocacy and strategies, looking forward, doing many homeworks and exercises, and again preparing and awareing to our community peoples. Thank you. Thank you so much, Pratima. And I really like what you said about generating evidence on the ground so that we can inform policy making at a higher level. And I want to go now to Diana. Diana is an indigenous Jakun from Peninsular Malaysia who has been collecting data as a young person in her own community. So, Diana, will you be speaking in Bahasa? Just to remind everyone, she will be speaking in Bahasa, so you can take your interpretation device. Yeah, interpretation devices are at the back. Right, so Diana, I really want to understand how are you collecting data on the ground, and I really want to know what are you doing on the ground with your community, basically about all of your work that you have been doing with the Jakun community in Rompin, Pahang. Sebelum saya start, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Diana, saya adalah orang asli suku kaum Jakun di Pahang. So macam mana, mungkin boleh saya ceritakan macam mana saya boleh start bermula dengan COP ni. So pada tahun, saya tak ingat berapa, COP 26, masa tu kami untuk Diana, jomlah kita buat video, kita hantar craft tangan kepada peringkat antarabangsa. Dari situ bermulanya impian saya. Wow, saya nak tunjukkan siapa orang asli kat pesada dunia kan. Sebab kebanyakan orang tahu indigenous people, tapi di sebelah Afrika, di sebelah-belah yang dah memang terkenal lah, tapi orang asli di semenanjung Malaysia masih lagi orang tak kenal. Itu satu. So kebanyakan kerja yang saya buat adalah di peringkat community lah, basically di Pekan, Rompin dan Muazzam. Cara yang saya guna untuk mengutip ada dua report ataupun dokumentasi yang dihasilkan oleh saya yang kutip, tapi jangan tengok kepada penulis ataupun siapa yang kutip, tengok kepada suara komuniti. Dalam ni mengandungi suara komuniti, suara aktivis, suara leader-leader yang berada di peringkat lokal, di peringkat komuniti. Jadi salah satu, saya ingin ucapkan terima kasih juga sebab sudi beri peluang untuk saya bercakap di atas pentas ni lah. Sebab satu, saya rasakan yang komuniti orang asli, terutama orang asli, mereka sangat berbakat. Mereka ada idea, tapi mereka tak tahu macam mana nak impress, nak bawa idea mereka tu ke platform yang ada. Jadi ini adalah salah satu cara untuk lahirkan lebih ramai individu orang asli yang dorang boleh cipta, dorang boleh bagi tahu apa cerita yang dorang nak sampaikan kepada orang luar, dorang boleh tunjuk. So perkara-perkara ini menaikkanlah semangat orang asli untuk lebih bersuara, bercakap lagi apa sebenarnya yang berlaku di peringkat akar umbi. Biasa media ataupun orang luar hanya kenali orang asli dari perspektif yang buruk.
Biasa memang mereka akan pancarkan gambar orang asli, oh memerlukan bantuan semasa banjir lah, apalah. Tapi sebenarnya itu salah. Media sangat memainkan peranan penting kepada komuniti kami untuk menunjukkan siapa sebenarnya kami. So, report lagi satu adalah mengandungi suara nadi belia orang asli Semenanjung Malaysia, yang di mana di dalam report ni ada mengandungi rekomendasi ataupun apa yang sebenarnya kami belia orang asli mahukan. Sebab sampai sekarang saya masih rasa lagi yang suara orang asli ataupun pendapat orang asli masih lagi kurang, masih lagi tak ada di peringkat-peringkat antarabangsa ataupun di peringkat negara kami sendiri, masih lagi tak ada. Jadi ini adalah salah satu peluang macam mana kami nak bawa suara komuniti ni keluar, cerita, bagi tahu. So okey, laju sangat ke saya? Okey saja. Okey. So itu sajalah. So untuk maklumat lanjut, mungkin boleh dekat buku ni ada QR code, boleh scan dan boleh fahami apa yang komuniti ceritakan, apa komuniti mahukan lah. Kopi tak banyak, so boleh scan. Mungkin ada yang di sini yang tidak faham apa sebenarnya terjadi. Kritikal betul dengar cerita orang asli ni. So boleh fahamkan lebih lanjut, sebab dalam ni ada menceritakan tentang isu-isu kesihatan, isu pendidikan. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh isu pendidikan. Biasa diorang cakap yang orang asli ni sebenarnya malas nak pergi sekolah. Dorang tak nak pergi sekolah, tapi sebenarnya tak. Dorang ada kesukarannya sebaliknya. Antaranya adalah jarak ke sekolah yang terlalu jauh. Sekolah kampung saya masih lagi tak ada sekolah. So benda-benda ni semua mainkan peranan penting. Kenapa kami tidak mendapat hak yang sepatutnya? Kenapa diskriminasi itu masih lagi berlaku terhadap masyarakat kami orang asli lah. So itu saja. Okay, thank you so much, Diana. I will go back to you later for another round, but I want to go back to Pratima because I was reminded by a session in the negotiations that happened, and a friend from the Philippines made an intervention, and she said about how the text and the conversation surrounding loss and damage and global stocktake has not included enough or mentioned enough about disabled women. So how do we make sure, how do we inform allies to make sure that these messages the policymakers are informed about this? Thank you. We have been hearing, as you mentioned, we have been hearing about the global stocktake conversation, and also the conversation that is happening around loss and damage, the negotiation that the member states are doing. And if you look at the language, even indigenous peoples are lumped into the local communities. And in fact, we are claiming that local communities and indigenous peoples are two different entities, because as indigenous people we have our collective rights, right to self-determination, and also our indigenous identity is critical to us. But when it comes to local communities, they have their own individual rights, and this is how they are exercising. So this is the kind of languages that has been put forward by the member states, and that is not a just transition for indigenous peoples. When it comes to persons with disabilities, meaningful participation, the requirement here in the COP28, the accessibility requirement that is required for persons with disabilities, the enabling and conducive environment from the volunteers and also from the different stakeholders are very much critical, because not all the halls and not all the spaces are accessible for all of us, that means for persons with disabilities. And we are not able to come in a unified voice in a meaningful way on the table, because most persons with disabilities are having the side events, trying to amplify their voices through their lived experience through these side events. But if you look at the negotiation table where the negotiations are being made within the member states,
all persons with disabilities are not able to follow that negotiation, because one of the challenges that we are facing is about the accreditation, about the card that we have, and this card does not allow to go to the room where the negotiation is happening. We have been following some of the conversation, but those conversation that we are following is not adequate, and that is not being addressed when it comes to the voices of women with disabilities and indigenous women with disabilities. So I think we critically need to analyze and reflect on our own to have a meaningful participation and engagement. And what does that look like is having a leadership, being on the table, being in the negotiation. We need to come with the batch, with the pink batch, so that we could follow the negotiation and we could put the language. And I think that this is a long continuous journey, and we have to start bringing a collective voice, and also the strategy of inside out. So inside out means there will be some people inside the negotiation room, and there will be many people outside the different pavilion. So outside the different pavilion, they will make a collective loud and proud voices, but inside the negotiation, they will have silent voices with a very strategic intervention, putting the language of disability, inclusive, just, climate transition. I think we have to start this conversation in that way, to be very strategic and bring more people with disabilities in COP29. Thank you so much, Pratima. And I want to go back. Yes, clap your hands. Yes, I want to go back to Marissa. I want to ask you, so what's next for voice and visibility? What are we doing next? Do tell us. So we will be having, or well planning for, global convening with Indigenous women. And how the project is done is that we have secured the funding, and the partners, they do a lot of the groundwork, but we think it is important to give them the opportunity to create the project in the way that they want to. So with the global convening, we will be supporting our partners, of course, but the partners will have the opportunity to select the different Indigenous women from around the world to join them in Asia for this global convening. And within this global convening, we'll be talking about different things, whether it's feminist leadership. We'll also have that very cross-regional, cross-movement discourse, as we will have different Indigenous women from around the world. And that would also focus on emphasizing the rights of Indigenous women and girls, but more specifically Indigenous women and girls with disabilities. Thank you, Marissa. And Diana. Should I add? Sorry. Yeah? Oh, yes. We will also we had our regional convening, as I mentioned, and we will be releasing, I should speak slower, that's the problem. We'll be releasing a report from that regional convening in the first quarter of 2024. Right, thank you so much. And Diana, I want to ask you, so now you're at COP, but what's next after COP? When you go back to the community, what are your plans? So mungkin pengalaman saya di COP kali ini, saya start dengan pengalaman saya di COP kali ini adalah tahun ni saya banyak ikut dengan IP Caucus. Di situ saya boleh saling tukarlah pendapat apa yang isu-isu yang berlaku antara orang asli yang lain. Dan juga tahun ni juga saya banyak follow negosiasi antaranya gender transition, just transition. So benda-benda ini sangat teknikal kepada saya. Saya pun masih lagi baru. Saya banyak lagi benda yang saya kena belajar, tapi apa yang membuat saya ada misi adalah saya kena bawa suara komuniti. Saya kena balik ceritakan semula ke komuniti apa sebenarnya yang berlaku di peringkat antarabangsa ni. Dan juga in term of rekomendasi polisi, mungkin kami ada dalam report kami ada cadangan yang apa yang kami mahukan, iaitu perlu libatkan lebih banyak suara daripada komuniti, dan FPIC daripada kami juga perlu ditekankanlah, sebab sebagai contoh sebenarnya isu krisis iklim ni adalah orang yang tak pergi COP, orang yang tak ada COP. Sebenarnya orang-orang yang sangat terkesan tu ada dekat kampung, ada dekat grassroots. So mereka ini sebenarnya yang paling terkesan. Saya boleh rasakan yang ruang ni sebenarnya untuk mereka untuk bercakap isu
isu-isu mereka yang hadapi. Jadi perkara-perkara ini akan saya bawakan dan saya akan bentangkan kepada komuniti, sebab kami dekat komuniti sana saya boleh lihat yang komuniti sangat struggle sebenarnya. Setiap bulan mereka akan berkumpul di balai adat untuk bercerita apa update, apa isu tanah, apa masalah yang berlaku. Antaranya adalah sampai sekarang hak pengiktirafan tanah adat orang asli masih lagi tidak diiktiraf. Jadi mereka akan berkumpul bercerita lah. So saya akan ambil peluang balik bercerita kepada komuniti saya, sebab sebenarnya hero tu di sana. Mereka adalah hero sebenar. So mungkin saya boleh selitkan juga cabaran yang saya hadapi sebelum saya pergi ke COP. Nak hasilkan 2 report ni memang sangat susah. Ada macam-macam isu yang berlaku, ada pihak yang bagi tahu yang suara-suara komuniti ni adalah tidak relevan. Ini bukan suara, ini adalah mengondem. Jadi benda-benda ini semua sebenarnya masalah yang berlaku. So walaupun report ni ada pelbagai cabaran yang besar, tapi yang saya tahu saya perlu bawa suara dari komuniti. Ini komuniti yang mahukan, mereka mahu ketengahkan isu ni. So itu je lah. Saya rasa komuniti akan rasa gembira lah apabila ada nama-nama orang asli di peringkat antarabangsa. Thank you so much, Diana. I think you ended that on a really good note. And I know it's already quite late and we want to wrap it up. And thank you so much. I personally, working with the Voice and Visibility team has been I feel like a family with you guys. Kami has learned so much being part of Voice and Visibility. And I think at the core of COP, it's important that amidst the chaos, what's important is human rights and solidarity among us. So thank you so much for taking the time to be here today, and be well and be rested. Thank you. You were good. You were good. You're always good. Okay, translation is important. Freestyle lah sikit. Thank you. Oh yeah, we don't have one with our phone. We don't have one for ourselves. Don't make me cry. Can I have to record? Yes. Let's pick one for you. I don't want to come back. Okay. I will take a picture. Share the few. Keep bringing the Excuse me, I'm taking the photo. It's like a minister. You have to also hold my hand. And Maggie, you have to like support Diana's stuff. Okay. Oh no, yeah. Kau dekat belakang Diana. Okay. Alright. I'm fine. This way, you guys. Hey, so cute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ooh, high level minister. Let's go. So sad. I actually